Hello guys. Hello. What's up? What's up guys? What's up? Oh, Raji brother. Hello. के छ खबर? तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ. Hello, I send you. के छ खबर? ओलीले तिमीलाई तर्साए नभुलिँदै बसौला मायालु. Subscribe and follow on us all the guys. के छ केटा हो हालखबर? ऱ्याङ्क भनेको दाइ खाजा रिभाइभ हुन्छ हो न्यू सिजनमा. यस खाजा दामी हुन लागेको छ केटा. आज उनीको म्याच हेर्नुपर्छ दाइ. यस हेर्नुपर्छ गाइज. खतरा हान्नुपर्छ, खतरा वाच पार्टी हान्नुपर्छ. भोलिले तिमीलाई तर्साए नभुली नै बसौला मायालु. कति बजी छ म्याच? अब 1 घण्टापछि, 1.5 घण्टापछि. आयुष ब्रदर अनि राचिप बगालाई थ्याङ्क यू. सबैलाई थ्याङ्क यू गाइज फर कमिङ. तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको पानी परेको छ यार. तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ. सुइबान्स यार के यस्तो. Your team is picking. गुस्सा नहाल्ने खालि रहेछ. म त हान्दिनँ गुस्सा नहाल्ने. गुस्सा नहाल्ने आए पनि काउन्टर हान्दिनँ म त. आज दाइको रोम चौकको गेम प्ले हेर्न मन छ. अरे स्टार प्रोडक्सनको लागि भयो भने हान्दिनु पर्यो. स्टार प्रोडक्सनको लागि भयो नि रोम हान्नु पर्ने रहेछ. सबले सब्सक्राइब फलो लाइक सबले हान्दिमै गाइज. पाण्डु एन्ड द पाण्डु. भोलिले तिमीलाई तर्साए नभुली नै बसौला मायालु. नेक्स्ट म्याच 100 गेम प्ले है त अरे. ल हेर्छु म. जङ्गल र रोम राख्छु. जुन हिरो पर्छ त्यही हिरो हान्छु है त. ओके एन्जेला त होइन होला. मार्छ एन्जेलालाई त यार. Enemy is picking. ठ्याक्कै 4 मिनेटको ट्रायल काट्दैछ यार. लियोमोडको स्किन.
ल जेबिआर के छ ब्रदर आज नै आइदिएकोमा धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद यस फलो लाइक सब्सक्राइब हान्नुमै सबले न्यु इयरको हुन्छ Bro, all good, brother. Timur kitsa. Low light. Low light turkey, low light turkey. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Oh, didn't you get over there? All troops deployed. この地は焼き尽くされるだろう Subscribe, subscribe, follow, like channel, ya kami. Experiment Purpose NVR subscribe to the channel. Thank you, brother. Thank you for subscribing. 私が先陣を切ろう Request backup. Okay. के हो दुईटै जङ्गलहरु त के हो यस्तो यार 苦しみは続く पेट्री हान्दै के गुसानेले यार केटा सब्सक्राइब फलो लाइक हान्नुमै निबेर हुन्छ भने सबले गाइड लेट्स गो मरे यार What the heck, bro? 逃がしはしない行くぞ逃げる先隠れる場所もないぞ An enemy has been slain. 貴様の運命は कहाँसम्म आएको यार यो आँखा यार Enemy battlefield on CD. Wow. Enemy reached level 4. 来い地獄をかける馬よ ए अल्टा हानेको छैन रहेछ है अनुमतिले यार छ्या मिस्टेक भयो नि यार अघि अल्टा हानेर भन्नु थालेको यार हैट यता लिएर आएँ मारिहाल्यो नि यार मुलाई छ्या गुसानीहरू बन्दैछ होइन ल लापो लापो त के हो Slain. त्यो त मर्छ त यार हातले देखेपछि यहाँ है ल Slain the turret. Slain. Rampage. गुसानीहरू बन्दैछ केटा गुसानीहरू बन्दैछ उता लिम्बेर लापरवाही दायाहरूसँगै खेल्नु नि दाइरे किन हो र ब्रदर त्यस्तो चाहिँ पर्खेर बोलाएर भए पनि खेल्नु न त मजा आउँछ भरे रे कहाँ यार नो ब्रो Has been 隠れる場所もないぞ 貴様の運命は決まっている तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक दैया बनिसकेछ 全滅する slain.
माम्पाको मर्दैन त हो You have slain an enemy. मर्दै मान्दैन त्यो हातले त के हो यार ड्यासाक्को है उई You have slain an enemy. Down. Double kill. बल्ल मैले खाते 魂から屈服せよ来い Mega kill. कस्तो ल्याग भएको हौ 地獄の豪華に焼かれろ त्यो डाइरेक्ट किन खेल्नै बोलाएको छैन त कहाँ खेल्दै बस्नु हौ Your team destroyed the turret. ल्यागिङ गाइज ल्यागिङ इन्टरनेट इज ल्यागिङ बाजाले रमन थेट बाच्छा यार आँखाले बच्चाइ यार ल 魂から屈服せよ वान म्याच हान्नु न त दाइ प्लिज रे कस्तो हो ब्रदर अब खेलाउने बोलाएको छैन त अब खेलाउनु भन्दै जानु कस्तो कुरा गरे यार केटा हो 終焉は避けられない 私の通した後には破滅が続く Our turret has been destroyed. डाटा नि राख्नु ल्याग हुन्छ रे डाटा छैन के छैन भन्नाले आइप्याडमा सिमै छैन के 己が災いを受け地獄をかける馬よこれは Our 役立 turret is under attack. वरएक्स बनाउँछु भनेको त के पो बनाएको छ यार मैले त यार ध्याट Great play. Enemy has been slain. An ally has slain. 私の力の前に屈するだろう Your team destroyed a turret. बल्ल पनि गयो मेरो रे हो र नाइस प्ले विथ लिमिट द इज प्लेइङ विथ लापर पाइड नखेल मलाई 地獄の豪華に焼かれろ कोन्चिवा के छ ब्रदर नाइस डेन्जर ब्रो नाइस लेट्स गो 待っている टाइम वेस्ट मात्र भयो होला हान्दा यार टाइम वेस्ट नगरौँ गाइस जंगल खेल्दा टाइम वेस्ट नगरौँ आमा केटा फल लाइक सब्सक्राइब हान्नु केटा सबले地獄の豪華は大切なものを来い地獄をかける馬よ Solo kill. Crush that wall.
लापरवाहीसँग खेल्यो भने विन रेट मात्रै काट्छ अरे त्यही भनेको केटा हो दुईटै डाक्सिजमसँग खेलिरहेछन् रे लिम्बेदाले त दामी हान्छ त लिम्बेदाले मैले जतिकै हान्छ यार मैले लिम्बेदाले सेमसे हान्छ जस्तो लाग्छ मलाई त यार ओ त्यही थियो त यार त्यो त यार लिम्बेदासँग खेल्यो नि 93 भइसक्यो लेजेन्डमा छ अरे लेजेन्डमा छ चाहिँ चल्ल पनि पाएन यार त्यसलाई उयो त के अरे त्यो जे होस् त्यही यहाँबाट गुसाउने आउँछ भनेर आएन कहाँ भाग्यो खै मेरो 200 म्याचमा 98 स्टार मेरो लापरवाही यस्तै हो क्या तर उस्तै हो होला सायद नाम कमाइरहेछ त होस् न केटा You can kill me, क्या गुसनले मलाई मान्न सक्दैन केटा अनलेस माई रोज गोल इज इन कुल डाउन है तिमी त खेल्छ अरे तिमी त दामी खेल्छ हो Red. Limbe is far better than लापरवाही त्यही भनेको सेकेन्ड आइडीबाट खेलेर सँगमान म्याच खेल्नु न अरे सेकेन्ड आइडीबाट Follow Lord. Follow Lord. Careful, like, subscribe, all and bye guys.
को हुनुहुन्छ न्यू भेरेस छ すべきことをするだけ Legendary. An enemy has आमा slain. है अस्ति पनि खेल्छु भनेर खेल्नु भएन अरे हो र गाह्रै सिजन चाहिँ हुन आँटो इमोर्टल पुग्नलाई खेलेको होला अरे हुनसक्छ जी ब्रदरजी घोडाको गेम प्ले त बब्बाल रहेछ है के गर्दै हुनुहुन्छ अरे राङ्की दादा भनेर भन्दै थियो टिङ 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 भनेर यता टिकटकमा टन्नै म्यासेज आइसकेको रहेछ मैले देखिनँ सरी गाइज यता हाम्रो कोरियन नाम भएको ब्रदर रकी वाइट एनिमीको मैचा रोल चेन्ज रोल चेन्ज गर्छु म अब तिम्रो र मेरो हाम्रो कता मलाई थाहा थियो कि यो गेम फिक्स जित्छ भनेर लबी भाइ शीर्षक दैय बनिसकेछ तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको तिम्रो र मेरो जङ्गल र रोम राख्छु केटा मेरो राजा घोडामा आउँछ रे है लापरवाही स्टार बनाउन लागेको खेलिरह होला लिम्बे दाइसँग अरे हुन सक्छ लिम्बे के लापरवाही रे सेकेन्ड आइडीबाट खेलेर ओके राजी मलाई पछि ल सेकेन्ड आइडी मैले खोलेकै छैन हौ यसैलाई गिभ फर क्युट गर्ल्स रे है गोजराको है क्युट गर्ल्सै छैन या के गर्नु सोलो खेल्नु भएको अरे यस अलवेज सोलो अब फ्रेन्ड छैन नि यार नेक्स्ट इयर लेओमर्ड ग्लोबल पुस हान्नु रे लेओमर्ड नर्फ हुन लागेको छ कि केटाहरू लेओमर्ड पनि नर्फ अनि सुयु पनि नर्फ हुन लागेको छ के त्यही भएर नेक्स्ट सिजन खेल्दिनँ होला सायद हेरौँ कतिको नर्फ हुन्छ खेल्न लायक हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ जियोस् त्यो न्यू सिजनमा उयो पनि सुरु हुन्छ एमएससी पनि सुरु हुन्छ अनि त्यति बेला प्रो प्लेयर अरे टुर्नामेन्टमा खेलाउँदैन हेरौँ लेओमर्डहरू सुईहरू अनि त्यस अनुसार खेल्नुपर्छ ओ बेजारमा ठिक छ बेला तिम्रो के छ आर्गस बफ हुने आँट्या रे आर्गस बफ हुन लाग्यो अरे ऊ नाइस छ कि क्या हो आर्गस त सब्सक्राइब सबले सब्सक्राइब 5K मा 5 वटा विकली गिभ अवे छ 4865 छ लेट्स गो फर 4900 फर्स्ट गुस्सन ग्लोबल रे ए सक्दैन होला गुस्सन त यार गाह्रो छ आज एमएलबी रे आज एमएलबी जहिले एमएलबी हान्नु त नेक्स्ट सिजन कुन मेटा हुन्छ होला दाइरे त्यही त म पनि गेस गर्नै सकेको छैन क्या कुन हिरो जङ्गलमा कुन हिरो मेटा हुन्छ भने थाहा नै छैन त्यही हिरारा चाहिँ एउटा त फिक्स मेटा भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ को हुन्छ म अनि कन्फ्युजन छु अहिले मेटा भनेको यही सुयु अनि लेओमर्ड बाक्सिया फ्रेडरिन त हो अब नेक्स्ट सिजन सुयु र उयो लेओमर्ड नर्फ हुन्छ त्यसपछि कुन मेटा हुन्छ थाहा नै छैन आज अनिकले कतिले जित्दा अरे आज खै 4-2 जति हुन्छ कि मेरोमा त नेक्स्ट सिजन हिराना मेटा यस हिराना त फिक्स मेटा हुन्छ यार मेरोमा त ग्लोबल मिया ग्लोबलहरूको स्ट्रिमहरू रिकमेन्ड हुन्छ हजुरको स्ट्रिम हेरेर अरे हो र नाइस है पकिटो नि स्योर रे पकिटो एक्समा स्योर हुन्छ है सपोर्ट आइ पढ रे सपोर्ट आइ प आज अनिको गेम छ त यस फाइनल गेम छ है अब 1 घण्टा पछि अब 1 घण्टा पछि फाइनल आउँछ केटा हो हिरारा सिक्नु दाइ फ्यानी जति गाह्रो छैन रे हिरारा सजिलै छ मैले बुझिसकेँ जे स्किलहरू भिडियोहरू हेरेर
अब प्र्याक्टिस मात्र गर्नु बाँकी छ बाक्सिया फ्रेड त मेट्टा नै हुन्छ त्यही हो युटिलिटी जङ्गलमा त अरे त्यही त त्यो दुईटा त अलवेज मेट्टा हो सपडी राइपर है होइन होला सपडी राइपर चाहिँ कसरी हान्नु हो そんなにこの血が欲しいならここに葬ってくれる बोलीले तिमीलाई तर्साए यो यिनीहरूको पिक त खतरा छ त यार लिङ्क कस्तो हुन्छ होला यार लिङ्क त अलवेज त्यस्तै यार केटा हो लिङ्कको त आश नगर्दा नि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त अब आश भनेको सुयो लेमडबाट थियो त्यो दुइटै नर्फ हुन लाग्यो अब के खेल्ने हो अब ब्याक टु के हो ब्याक टु ल्यान्सलट पनि हावा छ कि फेरि यार लास्टै हावा छ ल्यान्सलट त यार Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battle. अरे बाबु चिया सस्के सस्के चियाको छ केटा सस्के चिया इन द टाउन これは俺の戦いだ मैनीमा छैन है रे बडा होइन होला 格の違いを教えてやる ट्याङ मेटा हो रे ट्याङ मेटा होइन होला खै के मेटा हो केटा हो म त कुरै बुझ्दिनँ हौ Launch attack. Understood. द्याट कत्रो ड्यामेज हानेर अनुमतिको छोरी भ्याक्सिनाले त्यो छोडिदिउँ भनेको त झन् इसेन्सिन छ त अरे इसेन्सिन पनि छ न त तर त्यस्तो दामी छैन हौ इसेन्सिन पहिलाको जस्तो जोइ ल्यान्स इसेन्सिन फ्रेड भ्याक्सिया अरे सय Initiate retreat. टाइम लस भयो फेरि है ओ यो ब्याक आइज त्यहाँ फ्रेडले रोटे हान्दैछ है Enemy reached level 4. लेभल 4 भएको छैन रहेछ तर यार 今度は俺が陽動をかけるスサノー覚醒もう燃え尽きろ ल मा आम्पाको भाग्दिएर यार ल मा आम्पाको के हो यार डन हो क्या मुला दुईजना मार्तिर यार ल जिस्किँदा दुइटै मर्तिर यार ठिक छ ब्रदर आखिर त 0 तिम्रो के छ छ्या जिस्किँदा यार दुइटाले मारिदियो यार अब त घाटा भइहाल्यो नि हेलो पु ब्रदर के छ とは違うお前たちとは相入れない道にいる燃え尽きろ घाटा लाग्यो केटा हो घाटा लाग्यो Retreat. Okay. なぎ払いすり抜ける何の強さもない कत्रो आउनु खोजेको र अनुमति त्यसको त यार スサノー覚醒湧いてくる लामो
केडा जस्तो मुजी रोम कहाँ छ भनेको हाम्रो लाम जस्तो कस्तो झारे आछा ठिक छ यसो लाइभ हेर्न आएको रे त्यही भनेको आज हो अनिको गेम यस यस आज हो नि सर के हो जिस्किँदा जिस्किँदै हाल्नु थाल्यो यार हामी त यार सक्नुहुन्छ र अरे के चाहिँ सबैले ढिलो छ अपोनेन्टमा दादा अरे त्यही भनेको भएन कि रोङले सपोर्टै दिए छैन Double kill. आइज रनमतीहरू चाँडो मुची The turtle. कस्तो गुहरू रहेछ टरेट पो पुजा हान्दैछ यिनीहरू त मिलेर यार त्यहाँ मारिसक्यो टरेट पुजा हान्दैछ यिनीहरू त यार तर पुजा हानेकै राम्रो अनि गाडी भर्सेस टिएलपिएसको हो रे होइन होइन अनि गाडी भर्सेस बिटिआर बेगाट्रन Your team destroyed a attack. बल्ल एउटा बिल लाउँदैछ यार Initiate retreat. お前たちとは相入れない道にいる Request a backup. Launch attack. Understood. Launch attack. Turret has been destroyed. We're behind in goal. एसआर0 जित्छ अहिलेको टिएलपिएस रे हो र Request backup. Okay. Launch attack. Understood. Killing spree. Attack the turtle. टटल चाहिँ कसरी हान्ने हो र केटा हो Initiate retreat. मैले त छोडिसकेँ टटल केटा Team destroyed the turret. The enemy has slain the turtle. Launch attack. 佐野をかぐっち मुजी Your team destroyed the turret. Ult is ready. Launch attack. Understood. छ्या ल छैन त यार ड्यामेज मरेको रान्जर यार Slain. 030 फक मलाई गिद्धि हुनेहरू
मलाई युजङ चाहिँ आउँछ बरु अरे रुम नै भएन दादा रिपोर्ट गरिदिन्छु रे त्यही भनेको हेलो हेलो टाइलर Understood. Enemy battle spell on Cha. CD. Dominate. いい子だね किन जन्किरहेको हो यिनीहरू म परिरहेको क्या अपोनेन्टमा चिलमा खेलौँ भनेको गेम यार कहिले चिलमा खेल्न नदिनु भयो गेम यार छ्या Our turret has been उफ, 怪我はねえかよ Understood. Our turret is under attack. 湧いてくいい子 अनुमतिको छ र मुजीだこの先がどんな闇だろうと हत्तेरिका मारे यार छ्या ल Slain. यस्तो पारा छ यार बेकारमा खेलेको छु यार छ्या त्यही त गाह्रो लाग्छ मलाई त्यो एक्सपी खेल्ने बानी त्यसको बाती माछा अरे स्प्लिट प्लस मात्र प्ले त हो रहेछ त्यसो भए भइहाल्यो अरे Our turret has been झरे भयो यार कस्तो झरे गेम गयो यार छ्या Ult is not ready. Ult is not ready. अति झरे गेम गयो यार अहिले त यार Okay. やめる理由はない दाइ भन्दा नि हुन्छ ब्रदर कोरियनमा नाम भएको ब्रदर ओ कापन सठिक सठिक तपाईँ के छ Our turret is under attack. カトン交流化の術エントンスサノータグチエントンスサノータグチ Under attack. エントンスサノータグチ Slain an enemy. まずは一撃 ल के हो क्या यार यस्तो नि हुन्छ भनेको लाभको ड्यामेज यार Enemy battle spell on CD. Under attack. लाभको ड्यामेज यस्तो हुन्छ भनेको यार होइन अलि फिड पायो नि त उतापट्टि यार रेड बफमा इनेमको रेड बफमा ओ मर्छ नि त यार ग्रान्जरले रन मात्रै हान्न है हान स्काई छैन भनेको यार खै त स्काई यस्तो पनि ल तोरिन आएर ल यस्तो पनि हुन्छ भनेको जिन्दगीमा थुक्क अलि फिड पायो क्या सबले यार जाऊ 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 अब त सक्यो होला नि त्यसको अल्ट भनेको त फेरि अल्ट हान्छ त यार के हो यार त्यो लापु यार हिरै त्यस्तो हो क्या गदाहरू हाम्रो टिममा त कहिले हान्दैन त्यस्तो हिरोहरू कहिले देखाएको छैन लापु हानेको यार मेरो टिमले त यार Okay. Our turret is under attack. मिड लेन चाहिँ कहिले गयो फेरि 湧いてくるもうOS キロ बकवास गेम गयो यार छ्या エントンスサノータグチご希望通り再現しようあんたの死に様を Launch attack. Okay. もう
हेर न ड्यामेज आम्मा ल यसकै उयसमा पर्नु पनि फेरि आऊ छ्या ल ल ल ल ल चुप भन्छ त केटा हो Enemy equipment on CD. खै पकेट चाहिँ कहाँ छ हो ल म त उडेछ यार आकाशमा यार Ready. いい子だね जाऊ भयो नि गाइज スサノオかぐし हेर न हिल कत्रो हो क्या अनुमतिको छोरीको मारिहाल्नु लामो केही छैन केही छैन केही छैन केही गर्न सक्दिनँ यार सब ट्याङ्कीहरू मात्र छ त्यही माथि फ्लोरिन्छ अरे त्यही भनेको मैले नि Ready. Launch attack. ल हान्न हान्न मर्छ त यार क्यार यार राइट कस्तो गला रहेछ यार 厄介だな यो अनुमति भ्याक्सिन कति हिरो भनिरहेको हो スサノオかぐし 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 नसिसी छ अनुमति कस्तो हो क्या यार छ्या An enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. 覚悟するのは Our base is under attack. नेट 燃え尽きろ जाओ बगड़ाओ जाओ 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 格の違いを教えてやる Understood. 交流化の術 An ally has been slain. Shut down. Enemy double kill. スサノオかぐしエントンスサノオかぐし燃え尽きろ Killing spree. 燃え尽きろ Our base is under attack. Double kill. かぐし Initiation. Triple kill. いい子だねこの葉をいい子だねそれが अर्लियन फिड भयो कि ना डेन्जर फिड भयो कि カトン交流化の術 Request backup. Attack the Lord. カトン交流化の術もう Initiate retreat. かぐし बादलले हाने त अरे बादलले अहिले चाहिँ हान्न थाले अघि लेटमा त युजलेस थियो अर्लीमा त अर्लीमा त डेन्जर युजलेस थियो しぶとい湧いてくるカトン交流化の術
सनबाल अहिले लेटमा त हानिहाल्छ नि अर्लीमा कस्तो भएको थियो गेम प्ले नै यार बटले खेले जस्तो भइरहेको थियो मेरो त गेम प्ले नै अहिले पनि त्यस्तै भइरहेछ रोम नभएर ल वाइप आउटै भयो है टिमटलमा कति म्याचमा पुगेको रे सन्तबाले लेटमा चाहिँ हाने तनले चाहिँ होस् यार अर्लीमा त क्या हावा भएको यार गेम प्ले नै यार छ्या खेल्नै मन नलाग्दो के पक्क लाग्दो क्या अर्लीमा त यार केटा सब्सक्राइब सबैले हानु केटा हो नि बेर हुन्छ भने फलो हानु 見せてやるよ 4.7 मैले त चक्कै आएर सोचिरहेको थिएँ यार एक्सपी र मेरो हेर न 4.7 केटा सब्सक्राइब हुने सबले गाए जिजी जिजी ब्रदर जिजी न्यू इयर हुन्छ सबै सब्सक्राइब हानु है केटा हो फलो हानु आजको म्याच हेर्नुहुन्छ एसएस आजको म्याच हेर्नुपर्छ केटा सबजना मिलेर अनिक भर्सेस बिटिआर फाइनल हो ग्रान्ड फाइनल Your team is banning. के को लागि बच्चाको सर ए बच्चाको भन्दा पनि अब यतिकै स्पेन्ड गर्नु त भएन नि इभेन्ट नभइकन नि Ban a hero. इभेन्टहरू आएपछि निकाल्ने नि स्किनहरू अनि गिभ अवे गर्ने स्टारलाइट त्यस्तै हो Your team is picking. एउटा सबले सब्सक्राइब फलो चाहिँ हान्नु नबिर्सिनु होला 5K मा 5 वटा विकली छ केटा हो 5 वटा विकली गिभ अवे सबले सब्सक्राइब गर्नु त्यही भएर यो गेम त लास्ट हावाको यार मेरो यार केटाहरू यार मलाई मात्र टार्गेट हाने गरे दिनहरूले यार 不滅の神は俺を選んだ सुई लाग्यो अब के खेल्नु भयो लियोबाट त नखेल्नु मलाई यार Your team is picking. दिएको मोन्टनले दाइ मोन्टनले दिएको यार ब्रदर 愛が永遠 The 夜 enemy も is 永遠 picking. 危機を前にやっと俺を思い出した Please pick a hero. ल्यान्स हान्नु हुँदैन केटा ल्यान्स गाह्रो छ यो गेम 闘志と忠誠心はこの体の सुईलाई सक्दैन मलाई ल्यान्सले यार 闇は光の審判から逃れられないわ。 सुईलाई हान्न सक्दिनँ नि यार ल्यान्सले यार केटा हो वाइएसएसलाई पनि सक्दिनँ म
Let's go guys, let's go. फेरि अन त विन हान्दियौँ. Welcome to Mobile Legends. द हामी खेल्नु परेको भएन क्या अघिको गेमले त कस्तो भयो यार. छ्या क्यारी खानु पर्यो यार. सनरुम भएर होला. All troops deployed. 誓いを守る。たとえ死のうとも。恐怖に心を支配されるな。誓いを刃に。ल मार्दिएर यार. Request backup. Okay. 戦わなければ希望はついえる。私は不滅だ。 दुइटै ग्रिप पाए. आफ्नो जङ्गल क्लियर गर्न बाइक जान्छ. यो रोटेसन हो दामी छ केटा. यो रोटेसन ट्राई गर तिमीहरू पनि. देवल हो भइसक्यो एकैछिनमा. यो खायो भने खानै बाँकी छ. 誰一人倒産。 An ally has been slain. शिट भयो नि यार. दैट टटलै पाएन नि. टटल पाएर यो भएको चाहिँ खतरा विन हुन्थ्यो. मिया लेट्स गो टरेट हानौँ. 私はまだ誓いを果たしていない。道を切り開くとアルビエ死ね魔族ども。 एन्जल लेभल 4 होइन भएन यार. नजर पानी लिङ सिक्का केटीहरू त आफै इम्प्रेस्ड. Double kill. Killing spree. अलिक बजी बिटिआर कति बज्यो च्याट रे. कति बज्यो होला त. यस्तै होला नि. 2:30 2:30 त हुन लागेछ. 3तिर होला सायद. Ult is not ready. Ult is not ready. Enemy invading jungle. छ्या घोडै थिएन के घोडा पनि थिएन. त्यसले गर्दा चाहिँ किन हान्न सक्यो मैले यार. अल्ट है एन्जेलाको अल्ट. Well played. फेरि पाएको भयो अहिले. Ult is not ready.
वाच पार्टी गर्ने सर फाइनलको यस यस गर्ने केटा गर्ने 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 私はまだ誓いを果たしていない इसेन्सिनको डेन्जर फार्म भइसक्यो तर त्यस्तो दामी हुँदैन लेटमा इसेन्सिन रेट्री क्याप चाहिँ हानै छ यार यसले अघिदेखि यार मलाई यार नतिना कृपया छ バルビエルは最も信頼のおける戦友だ 祖国を守る बच्चा 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 नहो बच्चा प्लिज 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 बच्चा 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 ल बाँच्दिएर यार तट Ult is not ready. 私にはもっと大切な守るべき誓いがある Our turret has been destroyed. Ult is not ready. かかってこい छोडिदिनु त छोडिदिनु त क्रिप मिड गएछ यार 死ね के से क्या 道を切り開く मारिहाल्यो यहाँ छ्या फेरि मारिहाल्यो यहाँ नाइस 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 गाइस नाइस 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 जियो सपोर्ट चाहिँ दिइरहेछ मलाई मारेर नि मारे ओइ फ्रेया बाच्यो 3 डे इफ्रे सिजन चेन्ज गर्यो हेलो हेलो गोजो साथहरु के छ Guys, sorry for like, subscribe, guys. New video, so let's go. 上げることはない Attack the turtle. Let's keep pushing the lane. Let's 使い keep のため pushing に the lane. 恐怖に震 Slay the turtle. Unstable network. कागुराले खेती खेती हान्नु भयो त कागुरालाई हान्नु पर्यो खेती खेतीえ 死は終わりではない Our turret is under attack. Ult is not ready. Backup. 誓いのために死ねることは栄誉でしかない祖国を守る ल छ्या फक दैट कस्तो बिल्ला हानेको मैले भर्खर यार 誓いのために Turret has been double kill. 尊敬に値する敵だった You destroyed a turret. Let's keep pushing the lane. Instant kill! That was amazing! ए नान्ना यार नान्ना यार नान्ना यार Retreat. नान्ना यार कस्तो रहेछ यार यो त यार Initiate 誓 retreat. いの力だ恐怖に震えろ Initiate retreat. なかなか丈夫そうだ Killing spree. Shut down. You destroyed a turret. 私は不滅だ我々は決して降伏しない
ために Ult is not ready. Gather at the Lord! 私は誓いを守れるのか破ってしまうのか道を切り開くアルビエル 主を守る私の責務 That Enemy double kill. घोडा नहुँदा गइदियो यार म यार छ्या एन्जेलाको दोष रे Follow Lord! यसले त सब खान लाग्यो यार Follow Lord! पागल हो क्या यो त यार まだ誓いを果たしていない恐怖に心を支配されるな私は不滅だ私は誓いを守れるのか破ってしまうのか祖国を守る मारे यार यसले यार स्काइले मारे यार छ्या Ult is ready. ल गाइस तर पछि हाम्रो के ब्रदर अरुण गोगोज गाइस सब्स्क्राइब फलो लाइक सबले हान्नु गाइस Turret is under attack. Slain. Launch attack. 死が私の意志を曲げることはない私は不滅だ私にはもっと大切な守るべき誓いがある 陣地を死守せよ我々は決して降伏しない恐怖に震えろ Our turret is under attack. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. 誓いのために Initiate retreat. バルビエルは最も信頼のおける戦友だ कृपया सब्स्क्राइब गर्नु फलो हान्नु लाइक हान्नु सबले ल Request. डन हो कि क्या यो त यार कहाँ गएको यार Sorry. Enemy equipment on CD! 死は終わりではないかかってこい Follow Lord! Launch. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. 誰一人通さん Epic outplay! That was amazing! Ult is not ready. ब्रदर सब्स्क्राइब लाइक फलो पहिला हानेकोले के गर्ने रे 死ね पहिला हानेकोले लाइक हान्ने
फेरि हेर्न आउने ब्रदर 恐怖に震えろ त्यही हो ब्रदर अरू गएको छु गाइस यसो हानौँ है सब्सक्राइब हानौँ फलो हानौँ 私は不滅だ誓いを刃に私が求めていた力かかってこい恐怖に震えろ 私の光は失われた誓いは心の中に残っている Initiate retreat. ローダバルエル Attack. Initiate retreat. そうだったなもう味は感じられないのだったな पिकमेन दादा थ्याङ्क यू दिपस म त यही बस भएछ रे हो र केही छैन मिको मोइचा 私は戦い続ける डन मिको मोइचा Initiate retreat. 騎士の誓いは生と死を超越する Attack. Retreat from the Lord. 道を切り開くとアルビエル You have slain an enemy. その末路 Double kill. ल Superb healing. Great play. 誓いのために Sword Slayer. Great save. An enemy has been slain. 祖国を守る Initiate retreat. Destroy the turret. ヒル緊張ししてよ सक्यो जस्तो सक्यो दामी टिम दिएछ यसपालि नि के छ दाइ सन्चै हो यसरी ठिक छ यार ब्रदर लिप्किन तिमीसँग सन्चै नेक्स्ट सिजन पुस ग्लोबल फ्रेया अरे आमा फ्रेया त खेलाउनै आउँदैन पहिला सब गरेकोले मलाई स्टारलाइट कार्ड गिफ्ट दिने रहेछ लाइक हान्थ्यो ब्रदर अब अरे थ्याङ्क यू लगेर सबले सब्सक्राइब हान्नु फलो हान्नु लाइक हान्नु गेम सुरु हुनु कति बाँकी रहेछ एमबिपी त म पो भएछ त यार Didn't know that solo MVP patch. गेम आउनु कति बाँकी रहेछ यसो हेरौँ है त MPL इन्डोनेसिया आउनु चाहिँ आउँदै रहेछ तर के देखाउँदै रहेछ यार काम छैन यस्तो अझै भ्याउँछ 2 र्याङ्क जति भ्याउँछ अझै कडा हो एकछिन ल टोइलेट गराउँछु पहिला गाइज वेट
Hello, 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 everyone. Hello, 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 hello. What's up, butterfly? What's up, butterfly? सन्चै बट गेमले बिसन्च बनाउँछ अरे के भएर त्यस्तो गेमले बिसन्च बनाउन Please ban a hero. Your team is banning. Subscribe Solen grau Polanum. Let's go for win. The enemy is picking. この世界の影を倒すため Please pick a hero. 不滅の神は俺を選んだこの悪なき力は全てを食らい後すら残さないぜ死してなお闘志と忠誠心はこの体の中に Let's subscribe and follow like and get Bird 65 मात्र रहेछ यार Bird 65 हजुर रुटिन अफ इन्टरटेनमेन्ट के छ बजार 現実という概念を覆すのだ MPL मा त केटीहरु पनि नाचिरहेछ त यार आज विन मात्र हेर्न पाउँदै रे यस 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 लेट्स गो विन मात्रै फेरि सेम रे स्नाइप हान्दा कि क्या हो गेममा एड छ त्यही भएर स्नाइप हान्दा छ हैन पक्का मैले चाहिँ हटाइदिनु गेमबाटै 私は闇を射抜く月の光 बोलीले तिमीलाई तर्साए नबोली नै बसौला मायालु आज नो स्ट्रिक है दाइरे यस लेट्स गो विन ओन्ली 花火参上 नचनले तिमीलाई झस्काए नबोली नै बसौला म बरु तिम्रो बानीले अङ्गाली लैजाऊ मलाई ले अन्जानी Lile. Let's subscribe and follow and like and new videos so many guys. Let's go. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. How to counter Leo? Leo like counter गर्दा कुप्रा खेल्नु स्टन हान्ने हिरोहरु खेल्नु अनि ट्याङ्क किलरहरु हान्नु लाइक भलिर जुक्सिन लिलियाहरु हान्नु बसले त लियोलाई केही गर्दैन लाइक गुस्सन हार्ले त केही गर्न सक्दैन यस्तो दामी हान्दिन्छ कि मारेर रन मान्छेले सुरुमा यार मुजी
地獄で押してやろうのまて。死が私の意志を曲げることはない。ああ、ジャボジャボジャボ。どうだバルビエル、人参の味は。そうだったな。もう味は感じられない。誓いの刃に。これが誓いの力だ。恐怖に震えろ。 मेरो आफ्नो रोटेसन हान्नै पाएन नि यार। कस्तो दामी रोटेसन थियो मेरो। मारिदिँदा हाल्यो कसरी रोटेसन दिनु। हिजोको गेमको हो नि रे। हिजोको गेमको कुखुरा आयो। कुन गेमको कुखुरा आएर त्यस्तो। 誓いの刃に。誓いのために。 अनुमतिको चुतियाले 私の光は失われたが。 आयो सुई आयो मारे यार अब त छ्या गेडा जस्तो दुईचोटि मारिदियो यार अब चाहिँ गयो खुलित भयो खुलित भयो खुलित भयो खुलित भयो अब चाहिँ खुलित भयो त्यही भएर मन पर्दैन कि यस्तो लायन्जेला रोमहरू मलाई यार त्यही माथि सिसिलियन छ मिडमा अनि के नै गर्न सक्छ यिनीहरूले होला 私は不滅祖国を守る कहाँ चाहिँ छ हो मेरो टिम चाहिँ यार छ्या यस्तै हुन्छ यिनीमा पऱ्यो भने दामी हान्छ हाम्रो पनि पऱ्यो भने मैले डुबाएर यस्तो हुन्छ गेमै त्यही छ क्या यार अब छ्या बाप पनि गयो अब कन्टेस्टै गर्न सक्दैन टटर यार अन्ना मरे सब्सक्राइब गर्नु फलो हान्नु लाइक चाहिँ सबले हानिदिइराख्नु कहाँ गएर अनुमति ल के गर्नु त अब यहाँ छ्या
अर्लीमा त के हो गेम प्ले नै यार छ्या ओ मिया कहाँ पुग्यो कि नानी आमा सब गयो अब Launch attack. 誓いを刃に私にはもっと大切な छ्या ला थाहा त थियो त्यही छ कि भनेर थाहा त थियो मलाई Enemy invading jungle. उताबाट यस्तो रोमाउँछ हाम्रोबाट गु जस्तो रोमाउँछ の意志を曲げることはない Under attack. Slain. सपोर्टर हुँदा यस्तै गिदी हुन्छ यार दाइले त्यही भनेको अति गिदी हुन्छ नि 私は不滅だ恐怖に震えろ誓いのためにしていることは Slain. 栄誉でしかない Oh, he's not ready. अति ल्याङ हान्छ नि हौ टटल हाने त हुन्थ्यो नि हानाबिले यार Turtle. An enemy has been slain. Half the turtle. Your team. टटल हान्ना फ्री टटल छ त यार एमएम होइन यो 誓いのために बेजानी ब्रो के भनेको हो 戦わなければ希望はついえる An ally has slain the turtle. 誓いの刃に यही आयो त फेरि यार छ्या 道を切り開く माम्पाका That. हाने मेरो गोल त के हो यार रोम भन्दा नि थोरै छ यार Hit subscribe सबले हानु guys follow सबले हानु यसलाई दिन्छ भने उसको डु होला अनि दिइहाल्छ नि Killing spree. केटा सब्सक्राइब फलो सबले हानु केटा ओ लेट्स गो कम ब्याक हान्नुपर्छ यतिकै कहाँ हेर्न उताको कुखुराको गोल त यार आमै Gather up the Lord. Request backup. An enemy has been slain. ल मुला बाँच्दैछ यार ल यार छ्या आमामामामामामा होइन होला यस्तो त यार तैट यस्तो नि मार्न नसकेको मैले मर्यो अब गएको मर्यो मार मिया मरे त्यस्तो नि मार्न नसकेको रे सुईलाई यार Gather up the Lord. के गरेको यार Attack the Lord.
एनआईबीले एमबीबी लग्ने भयो रे लग्यो 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 जसले लग्यो नि लग्योस् एमबीबी त जिते पाइहाल्यो नि केटा 私はまだ誓いを果たしていない誓いのために Slain Lord. 脅威祖国を守る Spree. 主を守るのは私の責務 Slain an enemy. Brilliant tanking! Launch attack. Launch attack. Request backup. 死は終わりではない誓いを刃に लियो मार्न अति सको रे लियो मार्न अति सको के भन्छ 誓いのために You destroyed a turret. कच्चै बल हान्दैछु है रात यार म होइन कि अब त अरूले टार्गेट गर्नु हो मेरो त गोलै छ थोरै छ त Ally has been slain. हानाफिलाई हान्नु बरु सिसिरन हान्नु त्यसरी Ally has been slain. Initiate retreat. Ult is not ready. मेरो त गोलै त यति थोरै छ मलाई मारिन कति 160 गोल त होला 私は不滅だ恐怖に震えろ Battle spell in cooldown. 騎士の誓いは生と死を超越する Killing. 誓いのために死ねることは栄誉でしかない Our turret is under attack. Ally has been double kill. Not ready. Launch attack. Superb damage! गड भागेको रे क्या मेरो अल्ट त सकिनलाई चाहिँ किन भागेको かかってこい祖国を守る Request backup. 誰一人通さん恐怖に震えろ ल मुला उल्टै लो पार्दै यार Turret is under attack. ए तेरिका मर्यो अब हानाबी पनि मिस्टेकै हान्दै यार छ्या त्यो एक्लै देखेँ थिएँ कुखुरालाई त सक्छ होला नि भने कुखुरालाई नसक्दिर यार Turret is under attack. नजाउँ 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 अब चाहिँ नजाउँ कुखुरालाई नि नजाउँ गेमै थ्रो हुन लागिसक्यो यहाँ बरु कमब्याक हानेको पनि 私の意志を曲げることはない कुखुरालाई त 0 ड्यामेज हो त्यही भनेको 恐怖に震えろ यस भाइ कसैले अलिदिएको देख्दिनँ त त्यो युरेनसको डु हो क्या त्यो Ult is not ready. 永遠の命は Ult is 私 not への ready. 罰だ誓いを刃に Slain Lord. 脅威は今排除された道を切り開くアルビエ Slain. Shut down. Request launch attack. こ
मियाले त यार लड हानेको Okay. सकाइदियो यार लडाइ त्यसले यार अनिक फर्ममा छ अनिकले हान्छ अरे अनिकले हान्नु पर्यो अरे नि त्यसको त जहिले हाने त्यति बेला फिगर आएकै गर्छ यार गडको यार के हो Instant kill. अब चाहिँ मार्नु त यसलाई यो लागि त खिरो भने होइन मारे मिन्सीले छ अब ल ल ल ल ल what the fuck ना ओए महासाले ओए बाच यार वाट्स यु त मेल भएर हानाबीको हातबाट रे त्यही त लेट गेमको हानाबी त हो राम्रो हानाबी परिसकेको छ यार केटाहरू 10 किल हानेको छ यार हेर न 界のために私の光は失われたが誓いは心の中に残っている恐怖に震えろ私は不滅だ जी リッジバーグが息を吹き返すその日まで私は戦い続け ब्लू त दिदिन हौ रेड चाहिँ खा बरु Ult is not ready. どうだバルビエル人参の味はそうだったなもう味は感じられないのだったななかなか丈夫そうだ धन्न यिनीहरूको मिया चाहिँ हावा रहेछ हाम्रो हानाबी चाहिँ दामी रहेछ है Launch attack. 苦痛なことだ हानाबी खाएको त्यहाँ नजा है कुखुरा छ त्यहाँ Okay. 誓いのために誰一人倒産 Request backup. Instant kill. いい子だ Killing spree. एकजना जाउँ न रिकल गरौँ रिकलひるむな陣地を死守せよ祖国を守る कस्तो भाग्यो यार चुतिएको छ र त्यहाँ एक किल भयो नि पाए यार Ult is not ready. एउटा सब्सक्राइब हान्नु सबले गाइस फलो हानौँ ल लेन पनि दामी मिल्यो Ult is not ready. 誓いの刃に दामी है लेन म्यानेजर खतरा है 道を切り開くとバルビエル Your team ल माम पाका turret. ल हानाबीले सुईलाई बेल्ट हाने यसरी मलाई नि मियाले बेल्ट हान्थ्यो यार त्यत्रो डिफेन्स आइटम बनाउँदा पनि यार धन्न जित्यो Victory. जी नाइस है क्यारी हान्दियो क्यारी है गाइस क्यारी भोलिले तिमीलाई तर्साए नबोली नै बसो झन् फ्रेन्ड बनाइदिएको त स्नाइपर हान्न आउँछ त केटाहरू त के हो यार स्नाइपर हान्नु भनेर फ्रेन्ड लिस्टमा राखेको मैले हो तिमीहरूलाई के वाइटी जिजी ब्रदर जिजी Look him, GG, James bro, GG.
अरू हिरोको इन्स्टा ड्यामेज हुन्छ लियोको हर्स आउने बेलासम्म भागिसक्छ त्यही भनेको सब्सक्राइब गाइस सबले लेट्स गो यिनीहरू त फ्रेन्ड छ तपाईँसँग स्नाइप हान्न आएको अरे भनेको यिनीहरूले त हान्दा आफै मऱ्यो अरे नाइस फ्रेन्ड रिक्वेस्ट झन् फ्रेन्ड लिस्टमा राखेको स्नाइप हान्न आउँछ केटाहरू यार त्यही स्नाइप हान्न आइज भने फ्रेन्ड लिस्टमा राखेँ मैले होइन होला नि होइन सँगै खेलौँ भनेर रमाइलो गरौँ पोइन्ट्स बटुलौँ भनेर पो राखेँ होला त फ्रेन्डमा Point 6 is a let's go for point 7-0 guys. 4 more needed. Your team is banning. कति बाँकी छ गेम सुरु हुने यार ग्रान्ड फाइनल इन 10 मिनट भन्ने देखाएर छ 10 मिनट पछि फेरि नाच्न थाल्ने होला अनि त्यहाँदेखि मात्र लबी स्टार्ट हुने होला लबी स्टार्ट भएपछि मात्र हेरौँ है केटा गेम MPL होलीले तिमीलाई तर्साए मलाई त अहिले त हात लिएर गुसानदेखि चाहिँ डरै लाग्दैन हो हातले गुसान आयो कि म लेउबाट हान्ने जस्तै हाल्ने मलाई वान सटै हान्न सक्दैन क्या इजी विन हुन्छ इजी विन झन् उल्टो हात लिएर गुसान आयो भने त जस्तो त्यति बेला पनि सुई चाहिँ खेलाउनु हुँदैन सुई खेलायो भने त गाड हान्छ Please pick a hero. आजको के को म्याच छ वर्ल्ड कपमा अरे वर्ल्ड कपको त थाहा नै छैन ब्रदर यार The enemy is picking. Satanic World Cup, right? Sure, Satanic World Cup. Your team is picking. I was thinking Suile Leola could some, but I'm wrong there. All talk well, I'm the guy 1v1 and everyone's a thought. All love well, I'm an okay. Make my chat. Bijo. それはルールなんてないということだ All भएको बेलामा त मार्दिहाल्छ नि हौ सुईलाई त लेउमडले तर सुई भन्दा लेउमड भन्दा नि सुई इज बेटर चोइस है अहिले चाहिँ अनिक र बिटिआरको प्रेडिक्सन कति कति हुन्छ अरे 4-2 भएर अनिकले जित्छ गाइज अब घोडा इज स्ट्रङ रे घोडाको त्यो घोडा नहुँदा त मारिहाल्छ नि सबले हौ त्यसलाई खानुको स्पिड पनि कम हुन्छ घोडाको के हो हेप्पेरै आल्फा जङ्गल दिन्छ क्या हो निचानमा हो रे ओए नाइस है Let's go, दामी हान्दिम त All troops deployed. これは俺の戦いだ खै हाम्रो रोम
術動くだもうこの葉を潰すそれが俺の 이걸 안 되라 죽시네. ट्याङ्की अपोनेन्ट भएर र अल्फाले गरे होइन ट्याङ्की समुज र यो मिनेटर त होइन ट्याङ्की 隙を生んだな容赦はしないもう佐野加術師動くだ Initiate retreat. 防衛スキル Well played. 俺はお前たちとは違う Well played. お前たちとは相入れない道にいる Launch attack. Well played. 防衛スキル Well played. 過去を切るのは Request backup. 俺だ Okay. もうスサノオ加術師जहिले हार्छु क्या म यहाँ टोटल फाइटमा चाहिँ यार Slain. ल जहिले टोटल फाइटमा हार्छु क्या यार厄介だな होइन होला हौ यस्तो त यार जहिले टोटल फाइटमा हार्छ यार MP が足りない。引き上げだ。 गुनेको सेटमा पर्दिएर हो 3-4 जना We're behind in goal. スサノオ加術師 ल्याङ हान्छ नि क्यारीले अब यार 湧いてくるもう防衛スキル Has been slain. फ्लिकर गएर जुक्सिङको もう落ちれ फ्लिकर हो कि अल्टो 防衛スキル मारे यार अब त अल्फाले यार Slain. 動くだ よくやる。 Sorry. 防衛スキル You have slain an enemy. まずは一匹なぎ払いすり抜け何の造作もない जहिले टोटल फाइट हारेको छ टोटल फाइट हारेको छ 今度は俺が陽動をかける त्यो पनि फर्स्ट टोटल क्या जहिले 子供騙しか MP が足りない。引き上げだ。 Point is ready. Back. カトン氷化の術 お前らにもう用はない俺を待つ防衛スキル है मिनेक द मिनेक म चाहिँ ट्याप ट्याप गर्दै सुत्छु रे ल ल ल ल ल मिको मैचा Ally has slain the turtle. देख्यो अल्फाले ए लेमोनले यस्तो गर्न सक्दैन के सुईले यस्तो गर्न सक्छ नि त फास्ट 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 एभ्रिथिङ इज फास्ट विथ सुई गाइज ट्वेन्टीको स्ट्याक विथ सुई गाइज
のをかぐし Request backup. Superb tanking. ल सिफाल Enemy battle. यहाँसम्म आउनु पर्ने थियो गुनेलाई Team destroy a turret. I fucking spare a board at the Ruby or Alpha Life Steal. Launch attack. They take a dime, so. やめる理由はない Initiate retreat. 子供騙しか The enemy has slain the turret. Guys, follow, like, subscribe, all in, guys. Lul, why Lul? Alpha Rajiv. Killing spree. Double kill. Alpha लिएर नि हुन्छ त नि यस्तो मेटामा गाइज Has been slain. Double kill. Triple kill. ल मरे Damage. Shut down. 俺はお前たちとは違うお前たちとは相入れない हाय बर के भन्दैछ केटाहरु सबले लाइक सब्स्क्राइब चाहिँ हान्नु मै केटा हो फलो पनि हान्नु गाइज 5 विन इन अ रो हुन्छ यो गेम जित्यो भने गाइज 佐野をかぐし MP が足りない引き上げる 燃え尽きろカトン合流化の術スサノ सब काउन्ट राख्नु सर राख्नै मिलेन के मेरो सब काउन्ट के भयो भयो यार なぎ払いすり抜ける Destroy the turret. スサノをかぐしもうスサノをかぐしこれを待ってたスサノをかぐし र सर फलो लाइक सब्स्क्राइब गाइज डिबेट हुन्छ भने Well played. ओइ मरे 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 अल्फा 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 चारजना किचन छु त यसले भन्दा त मैले दाम खेलाइदिन्छु हौ बरु अल्फा यार सब्स्क्राइब फलो लाइक सबले हान्नु पर्यो गाइज Gather up the Lord. Request backup. Attack the Lord. 湧いてくる Superb control.
ल हैट। Savage है locked in गड़ा। भाग्यो क्यारी त भाग यार गुनिबर पनि दामी हुन्छ अरे दामी हुन्छ नि गेम सुरु हुन आँट्यो अरे छैन हौ सुरु हुन आँटेको चाहिँ कति बाँकी छ हेर्छु है त म ल 1 मिनेट पछि रहेछ 1 मिनेट पछि उयो हुन्छ के तिनीहरू आउँछ कुराहरू गर्छ त्यही भएर अझै टाइम लाग्छ त्यही भएर अझै एक भ्याउँछ ब्रदर ल 1 मिनेट पछि यिनीहरू आउँछ के गर्छ कुराहरू बोल्दै बस्छ के कास्टरहरू कति बोल्छ लबी अझै स्टार्ट हुँदैन के सब सोलो रहेछ यार सब सोलो पो रहेछ यार दामी भन्दै सबले यार 1600 म्याचेस रे ब्रोको आमा कत्रो खेलेको त यार 1600 म्याचेस 1 ट्रिक हो क्या फोबियस रहेछ फोबियस खेल्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ ब्रोले 14 नखेल्दा नि हुन्छ हौ 14 गा काम छैन Why that offer didn't get chocolate? यस्तै हो अब एक गेम भ्याउँछ केटा रच चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हेर्नुपर्छ र्याङ्क ए र्याङ्क रे त्यसपछि हेर्नुपर्छ एमपीएल स्यावेज गयो ब्रोको रे अनि त त्यो क्लिनले नि स्काई बनाएको थियो स्काईले लगिदियो हो हुन त मैले नि स्काईले पाएको स्यावेज ए मेनियाक तर केटा लास्ट गेम अनि त्यसपछि चाहिँ एमपीएल हेर्न जाने ल सबजना हुन्छ 5 को विन भइदिरहेको यार के हो आज त यार 5 रे yes 5 मिको मोइच्छे जी रे कुबरो त जी को हो यो जङ्गल खेल्ने गोल्डन पो खेल्दैछ यार Let's go, Blue Man. Your team is picking. So you नै हान्नु पर्ला Sharingan hondo no chikara wa na 我が槍を敵の血で染めよう ल है एन्जेला गेम रे एन्जेला उयो साप हान्दिनँ नि मैले साप हान्दै थियो त्यहाँकोले त्यही हो साप हान्दै आज ब्लू सर्ट लगाएर होल चाहिँ दाइ विन स्टिकमा भएको रे त्यही भनेको ब्लू होइन नि यो के भन्छ यसलाई 今度は俺が選ぶ番だタウルスの力に恐れをののけ खैरनी होइन खै के हो यो बेजी पनि होइन यार बेज कलर पनि होइन के कलर हो 私は絶望より現れ希望に向かう者 गाइज Your team is picking. लगेडा लास्ट गेम अनि त्यसपछि ओनीको गेम हेर्न जानुपर्छ गाइज लेट्स गो एभ्रीवान हेरेन के छ तिम्रो एक्जाम सक्यो
अरू पनि को हुन्छ गाइस सबले सब्स्क्राइब फलो लाइक हानौँ है अझै एमपिएल हेर्न नगए हुन्छ अझै कुराहरू आउँछ टन्नै भोलि त्योभन्दा मेरो गेम हेरौँ गाइज अल्छी त लाग्दैन नि कमसेकम होइन 我こそ深淵の支配者にして च्यान होला अरे 民をも葬る者なり च्यान वाइ च्यान रिच चेन वाइएसएस पाउँछ भन्छ त यार 危機を前にやっと俺を思い出したのか त्यही पनि कलेक्टरवाला वाइएसएस नेभी रे नेभी नै होइन नि नेभी र ब्लू त उस्तो यस्तो त हो नि ब्लू नै अलिक डार्क भएर नेभी हुन्छ यो त खै के कलर हो थाहा छैन केटा हो रिजल्ट सकेर कलेज स्टार्ट भइसक्यो अरे हो र स्याभेज गए ब्रोको भन्दै थिएँ स्याभेजै गएछ नि यार तीनजनाको टाइटल छ हेरौँ केटा हो के गर्छ जेबिएलले चाहिँ डुबाउँछ कि जस्तो छ कति डेले दाइ च्याटमा त्यस्तै 15-20 सेकेन्ड Welcome to Mobile Legends. लिटो माथि आइज त प्लिज हो माथि आयो नाइस नाइस मलाई माथि लिटो आउँदा चाहिँ खेल्न अलिक मजा लाग्छ क्या All troops deployed. Launch attack. 俺の戦いだ कत्रो भिजन पायो त्यसले त्यहाँ ओए हान्छ क्या केटाले मनी होस् गाइज मनी होस् वेट डन्ट डाई एभ्रीवन 隙を生んだな容赦はしない ओए मारे फ्लिक गरे हानेर मारिदियो यार カトン交流化の術 यो चाहिँ राम्रो छ है चढे हो है नाइस अनि दाइ गेममा टप केबाट गर्नुहुन्छ म कहिले चाम्लिङ स्टोर कहिले गेमिङ सर्भिस नेपाल हेरी ला मारिदियो यार यसको फ्लिकर थिएन त्यही भएर हानिदिएछ Double spell on CD. Initiate retreat. Enemy reach level 4. この先がどんな闇だろう俺は突き進んでやるどんなこと छ्या कस्तो अब हानिदियो यार मैले यार 力を手に入れてやる俺はとっくに目を閉じた俺の目 Enemies 的 missing. は闇の中にしかないもう燃え尽きろ小野田カトン交流化の術 An ally has slain the Enemy turtle. reach level 4. You have slain an enemy. まずは一匹 Superb control. Slain. Double kill. ओए के हो हान्छ त यार यतिको ट्याङ हुनुपर्छ है गाइज यतिको ट्याङ हुनुपर्छ 燃え尽きろ隙を生んだ容赦はしない Let's back up.
कसरी टप अप हान्ने भने धेरै डायमन्ड आउँछ सेम रुपिसमा रे हैन हैन सेम रुपिसमा त्यस्तो धेरै डिफरेन्ट हुँदैन हौ Ult is not ready. Ally has been slain. 動くだ गेमिङ सर्भिस नेपालमा 260 छ विकलीको अनि चामलिङकोमा 250 An enemy has been slain. त्यति मात्र हो डिफरेन्ट 10 रुपियाँको डिफरेन्ट Clear the wave. もうスキル スキル Slain an enemy. あんたの現実は The turtle. Attack the turtle. भतियो माथि मात्र ग्याङ गएको के गर्छ त्यहाँनिर त Slain the turtle. Enemy battle spell on CD. माथि त ल्याङ हाने छ्या Our turret has been destroyed. 今度は俺が呼ぶマルクは一匹 माथि ल्याङ हाने नि यार ओए 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 この葉を होइन हेर्ने हेर्न अरे हेर्ने हेर्ने केटा हेर्ने अब हेर्ने यो गेम पछि म्याचको फिगर गयो Spell on CD. 俺の目的は闇の中にしか Ult ない is not ready. ओए मारे छ्या शिट एक शट नाइस 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 युसेन्सिन आउँदैछ आए 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 मार्क्सलाई मार्न नदियो प्लिज गाइज मारिहाल्यो नि यार Has been slain. Ult is not ready. やめる理由はない जिएसएनमा चिप रेट छ अरे जिएसएनमा चाहिँ 250 हो विकलीको अनि यतापट्टि चाहिँ 260 हो क्या ए होइन होइन जिएसएनमा चाहिँ 200 Destroyed a turret. जिएसएनमा चाहिँ 260 अनि यता चामलिङकोमा चाहिँ 250 हो क्या スサノー果実値 रन मतिले मार्थ्यो यार छ्या Slain the turtle. कस्तो लोमा बस्यो यार माया त्यट यसको फ्लिकर छैन मर्छ इजी किल An enemy has been slain. ला आयो नि यार Your team destroyed the turret. रो यता बुसमा भाग्यो बुसमा 理由はない राम्रो खेल्नु पर्यो यार विकलीमा 200 दिउँ विकलीमा 200 डायमन्ड आउँछ अरे विकलीमा टोटल 220 होला नि Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. Slain. त्यट थ्रो भयो यार अब त यार 過去を切るのは俺だエントンスサノー果実値 Initiate retreat. もう Been destroyed. Our turret has been destroyed.
燃え尽きろ。隙を生んだな。容赦はしない。燃え尽きろ。विकलीमा सुरुमा विकली हाल्दाखेरि सुरुमा 80 डायमन्ड आउँछ हैन अनि त्यसपछि 7 डेज सम्म डेली 20 डायमन्ड आउँछ के An enemy has been slain. Request backup. An ally has been slain. Our turret is under attack. この目がなけりゃとっくに死んでるぜ。 Our turret has been destroyed. Shut down. ほらअनुमतिको छ झन्डै मरे यार Superb tanking. Request backup. ओहो जाबो 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 केडा हो डेटमा त हान्छ यिनीहरूले यार फिक्स हान्छ ご希望通り再現しよう。あんたの死に様を。燃え尽きろ。何ぐらいすり抜ける。何の造作もない。 सुरुमा 80 प्लस गरेर 20 डायमन्ड आउँछ अरे त्यही त सुरुमा 80 आउँछ त्यसपछि डेली 20 आउँछ के Has been slain. The Lord slain. Attack the Lord. ला शिट मुला यसकै अड्न पर्नु थियो यार म यार दैट कस्तो यार दैट तेरिका मिस गर्न पर्यो नि यार छा गएर लडे यार लास्ट धोका हाने यार मैले यार दैट दैट मऱ्यो मऱ्यो म्याच चाहिँ मऱ्यो Has been slain. के गरेँ यार म यार मिस कलमा किन जानु पर्यो मलाई यार やめる理由 आह, 子供騙しか。 जाऊ पनि केटा हो जाऊ 12 मिनटको लडै लाग्छ यार 隙を生んだな。容赦はしない。 An enemy has been slain. 連動スサノオ確実 Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. 連動スサノオ Request backup. Initiate retreat. Under attack. Initiate retreat. カトン交流化の術隙を生んだな。容赦はしない。燃え尽きろ。 Initiate retreat. 連動スサノオ確実 आम्मामामा अच्छै भन्छ त्यो त यार 連動スサノオ確実燃え尽きろ。 Slain an enemy. スサノオ確 Launch 実 attack. ए मुला वायसेस पाएछ रनमतीको छोरो कहाँबाट आयो चुत्तियाको छोरो यार दैट
ब्याक जानुपर्ने म छ्या मिन्सलाई पनि मार्छु भनेर बसेर यार Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. आज भोलि युकेश दाइ आउनुहुन्छ कि नआएर कहिले काहीँ आउँछ नि ब्रदर एकैचोटि 4-5 वटा विकली हाल्न मिल्छ अरे मिल्छ अब खाली छ मिल्छ टोटल 10 वटा मात्र हाल्नु पर्छ कि विकली यो टेरिसलाई कति चुमुक भइरह हो शिवा Superb control. Damn! Inhibitor turret is under attack. Our turret has गेमै सक्यो नि यहाँ छ्या the enemy. Our base is under attack. गेमै सकाइदियो यार गुहर यार लाग्नु यार के गरेको भनेको यार भर्खर यार मेन्सीले के गरेको रे मेरो टिमले चाहिँ के गरेको हो भर्खर किन जुधेको हो त्यहाँनिर त्यो थमुज हैन त्यो के रे टेरिसलाई के को भन्ने खाते चुमुक भएर जुधे यार कति फाइट खेल्नु पर्यो यार चियोरेस यस्तो गुहरु चियोरे यस्तो पनि नेपालमा म 10 रे टेरिसलाई कस्तो भनेको यार छ्या किन जुधेको यार त्यहाँनिर यार तेरो चान्स अरे United skin निकालेर नि 1 spin and 2x weekly वाला ट्रिक लगाउन भयो रे यस त्यो ट्रिकै हैन नि त्यो नर्मल कुरा हो 2x weekly हैन 3x weekly भनौं न 3x weekly हाल्नु पर्छ अनि त्यसपछि आउँछ नि अझै बाँकी रहेछ 13 मिनेट यार अझै एक हाल्नु पर्यो यार प्रिमियम सब लागेको बेलामा हैन 3 वटा विकली हाल्दिने अनि त्यसपछि सब कम्प्लिट हुन्छ के ट्याक्सहरु लेट्स गो ब्रल चाहिँ हान्छु म फिक्स हार्छ म नभए अर्को गेम कस्तरी हारे नि यार यो गेम यार जितिरहेको गेम थियो त यार अझै बाँकी छ केटा हो एमपीएल सुरु हुन 10-15 मिनेट कति पैसा लाग्छ र एउटा स्किन निकाल्दा त्यसरी रे लाग्छ होला नि 科学の魅力を教えてあげるよ 2-3 हजार मलाई त डुबाउन छ त 42 मा 310 कोइन दिएको छ अरे के को कोइन ब्रदर कुन इभेन्टमा होल इभेन्टबाट एउटा मात्र स्किन निकाल्ने भए चाहिँ 2-3 हजार मा आउँछ हो 2000 मा आउँछ नौवटा विकली डायमन्डमा आइहाल्छ नि स्किन नारुटोको चाहिँ नारुटोको त सजिलो हुन्छ हो
seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. An enemy has been slain. An enemy has been slain. लक्की बक्स आयो भुसाको लागि रे कति ड्रामा कति रे 聞いて、新しいアイデアを思いついたんだ。 Ally has been slain. 42 ड्रामा 310 僕とした An こと enemy が has been slain. लास्टै थोरै हो त यार 42 ड्रामा 310 कोइन माया त Shut down. 25 मिनट छ अझै रे 24 मिनट हैन होला 12 मिनट देखाइरा थियो अघि त गेम त Hero resurrected. 10 मिनट त्यहाँ भ्याउँछ अझै ब्रल खेलेर ठिक्क हुन्छ नि बाँच्यो हो यो त Triple kill. हुकले हाल्दा सिओइन पाउँछ अरे यार सिओइन पाउँछ हुकले हाल्दै फाइदा हो क्या ゼロから1を生み出すのは大変だけど、とっても楽しいよ。ダメだね、想像力をなくしちゃ気をつけて、爆発するぞ。 Slain an enemy. Enemy double kill. Unstoppable. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. Wipe out. 敵さんたちは進歩する必要があるね。 भने यस्तो भयो भने 75 80 ड्रामा हुनुपर्छ त त्यही त त्यही त Turret. ね、究極の実験。 You have been slain. 僕としたことが。 Ally has been slain. Legendary. Enemy double kill. ढिरजले पो लेजेन्डरी हान्दैछ त केडा के हो यस्तो Shut down. Enemy triple kill. Request backup. いつか必ずみんながびっくりするような発明をしてみせる。 द्याट मुला नानाले हाने यार さんミス。 Ally has been slain. 僕の計算ではこの戦いには勝てるよ。 Shut down. Request backup. 真実はどんな言葉よりも雄弁だ。 You have slain an enemy. 気をつけて、爆発するぞ。 Double kill. Shut down. Guys, for like subscribe all and guys, जीवेर को हुन्छ guys. ल 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 नानाले मारे मारे गरे यार 8 for 10 रे Enemy double kill. An enemy has
Let's for like subscribe all and guys new हुन्छ भने Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. हत्तेरिका यो मेसी त Grab for like subscribe many बेरको गुज गाइस जस्तो मिलेर Ally has been slain. Poet 600 so let's go for Poet 70 one more needed Triple kill. बोल्यो हो यस्तो दोस्तै हान्नको चाहिँ ए रोजरले पो हान्न त्याराको यार 真実はどんな服場よりも雄弁だ ल ल ल ल ल ल ल ल としたことが पपेटै नदेखियो त्यस कारण मैले यार मैले आमन र जोय हानेको त देख्नै छोड्यो त अरे त्यही त आमन पनि हान्दिनँ जोय नै हान्नै छोडिसकेँ मैले आजकल यार पहिला खुब हान्थेँ जोय मैले जोय त टप थियो नि यार मेरो पहिला यार I'm back already. Hey, welcome to my channel. 科学万歳ダメだね ला क्या भन्न आएको अरे त्यो त यार ला Here, for like, subscribe, सबले हान्दिम लाइक हान्दिम लाइक Hero resurrected. अब गेम सुरु हुन्छ गाइज हैन एमपीएल त्यही भएर एमपीएल हेर्न जानुपर्छ हेर केडा हो 30 लाइक रहेछ केडा 50 लाइक पुऱ्याइदिउँ त यसो मर्यो आउडिरत 彼らには幸福以外の選択肢がないねゼロから1を生み出すのは大変だけどとっても楽しいよ究極の実験 ल किन फ्लिकर हानेको मैले यो नाना त मलाई पछ्याउँदैछ यार अघिदेखि यार ला घोचे यार त्यसको हल्ली घोचे यार Our inhibitor turret is under attack. Our inhibitor turret is under attack. ल कहाँ नि गर्नु अब सक्यो ल केटाहरू गेम हेर्छ अब गेम लेट्स गो अनिक भन्दै हान्नुपर्छ क्यामेरालाई साइडमा राखौँ अनि गेम हान्दिउँ र गेम हेर्दिउँ के भन्छ नाना बेबी डेन्जरस रे ऊ यस्तो डान्सहरू देखाउँदै बस्छ अनि त्यही भएर झ्याउ लाग्छ के केटा यार Dan mereka di pentas dunia MSC EWC. Kita datang untuk ल ल केटाहरू आए एमएससी सुरु भयो एमएससी रे एमपीएल सुरु भयो एमपीएल karena setiap dinasti akan runtuh. Bukan karena ada yang lebih kuat, tapi karena si pemberani tak berhenti menantang dia. के बोलेको यस्तो Setiap kisah besar dimulai dari satu पेट इङ्ग्लिस छैन इङ्ग्लिसै त लगाएको त नि मैले त यार यो चाहिँ हो कि belum bisa kembali berjaya. Namun kita terus berusaha mencoba sampai
कुनमा धेरै वाचिङ छ Kembali ke singgasana. यसमा रहेछ 12,000 वाचिङ रहेछ Kedua ini belum bisa kembali ब्रेक berjalan. डान्स रे Namun kita terus berusaha mencoba sampai akhirnya kita kembali di sana. Tim lain semakin kuat. Namun लाइन लगाएर सुरु हुन्छ जस्तो चाहिँ अब pada saatnya kita akan buktikan रोमीको मैचा के छ तिमीहरूको seperti semestinya. Bersama kita akan saksikan siapa yang paling kencang berlari ke puncak tertinggi. यस्तो डान्स डान्सहरू आउँदै बस्छ अनि त्यही भएर झनै लाग्छ है तर बिटिआरसँग गाह्रो पर्छ भनेको यसपालि बिटिआरसँग जहिले हारिरहेको छ प्रायः अस्ति एकचोटि जितेको थियो राति धेरै उठेर लुगा राखेको छ अरे किन धेरै उठेको त राति रातभरि गेम खेल्दै बस्ने क्या 3 बजेतिर स्टार्ट भयो भने लास्टै टाइम लाग्छ यार Perjuangan kita tak berhenti di गेम sini. सकिन यार Dukungan dari semua penjuru. Kemenangan abadi menanti. Mari kita sambut kedua grand finalist kita. अब चाहिँ आयो केटा अब चाहिँ आयो And Megatron. by Megatron. Vitality. दाइ पुल हान्नु न अरे ए पोल हान्नु न मोनिक जान्छ फेरि फिक्स है मोनिक र पिटिआर त गइसक्यो नि पेरिस यो दुईटै टिम गइसक्यो क्या यो चाहिँ फाइनलिस्ट हो क्या फाइनल कसले जित्छ त्यो हो क्या Aku kan berdiri dan terus ए बा के हो यस्तो हौ terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti hanya sampai di sini. फेरि ब्लल खेल्न जानु पर्यो यार यस्तो पाराले हुँदैन केटा Abadi menang. ब्राजिल गएर भनेको लास्टमा 2 बजे भुस भयो अरे हो र You not our focus and if you haven't noticed, we अब कपिराइट हान्ने होला होइन यसले hadapimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan, bakar semangatmu, janganlah kau menyerah, kita नाच्दिउँ मजाले नाच्दिउँ नाच्दिउँ केटा juara. We on there, we won't miss, we on there, we won't miss. एक गेम पाउँछ ब्रल रे एक गेम ब्रल हान्नु पाउँछ जस्तो छ Pun perlahan. ए तर आयो आयो प्लेयरहरू आयो Baseline. हान्छ होला कपिराइट रे कपिराइट हान्छ नि यिनीहरूले यार ठिक्सै हान्छ Kawan di Land of Down. Shogun dilawan. Astaga Lutfi. फेरि मोनिटाइज हो रे पहिले मोनिटाइज भएको Akan mencuri perhatian. Bersiaplah terpukau oleh para jungler rupawan. Si darah dingin. 1K सब सुत्ने बित्तिकै मोनिटाइज हुन्छ Nael dan Kairi. Gerakan groovy, beatnya tak terprediksi. Simak lilis inisiasi sang pemberani. Finn, the human, and this is T-Boy. Up the beat untuk gold laner agresif. Sang ngebacker, game changer, the gold standard. And Keldra. Orkestrasi pertarungan Maestro di Land of Down dengan kunci di IWC di tangan, sigap cari celah amankan kunci kemenangan. The Maestro Moreno dan Gila Sans. मेरो तपाईँ गएर गीत गाइदिनुहोस् रे त्यही भनेको आइडी कुमार यादव रहेछ है त्यही भएर हलिक्स कार्ड आयो अरे केटा म सर्ट एड गरेर आइहाल्छु बस्नु घरमै
not our focus, and if you haven't noticed, we always nyalakan api menghadapi semua tantangan. Hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We are there, we won't miss. We are there, we won't miss. We are this, we won't miss. We won't miss. We are there. Tapi perjuangan mereka tak akan lengkap tanpa sang juru taktik. Dengan lembar-lembar catatan pelajaran dari kegagalan. Kini mereka sudah siapkan skema untuk kemenangan. Dan Skylar sebagai the next MLBB Seasonal Ambassador membawa Immortal Cup sebagai simbol perjalanan kedua tim. Di setiap kejayaan ada pengorbanan. Kemenangan harus direbut, mimpi harus dieksekusi. Dan kita semua hadir di sini menjadi saksi dan support sistem terdepan untuk kedua tim. Para super fans di rumah, para restreamer, talent, termasuk coach dan rival-rival yang sudah ditaklukkan sebelumnya menaruh Hello, kita. Hatsuru हुन्छ जस्तो छ तर dan bersaing menjadi yang terbaik. Sudah terlalu panjang perjalanan kita. Sudah terlalu Copyright हान्छ keras kita berusaha. Fix हान्छ Doa dan dukungan menyertai तर पनि त्यो डिलिट गर्न मिल्छ ini. एडिट गर्न मिल्छ अहिले एकछिनमा Akan terlewati. We own this and we won't miss. बेजारिमी कहाँ गयो बेजारिमी ब्रो कहाँ गयो तिमी कहाँ छौ ल अब सुरु हुन्छ है गाइज Will this be the moment that BTR finally rise to the occasion and finally claim what is theirs? From the beginning of their journey here in MPL, they have yet to lift that trophy. And I'm wondering, could this be the time, the place, बिटियाले जित्यो भने त यार झ्याउ पो हुन्छ त यार seeming to always be yellow? That's been the case time स्कालर पनि आउँछ अरे and स्कालर पनि आउँछ र line has been so खै stagnant, right? You keep थाहै छैन यार you keep lighting them up, and Onyx keeps knocking them down every time it gets to the grand finals. Yeah, but it's been a while too since BTR made it to the grand final, so it carries a certain burden and also motivation, right, for Reno and crew, because this is finally the time they finally got the chance to prove their worth, their talent here in Jakarta International Velodrome after multiple breaks. कहाँ सब्स्क्राइब फलो लाइक सबले हान्नु पर्यो है But one thing's for sure, Mejeru. everyone is coming to the arena. Ladies and gentlemen, that is live footage of the King Phoenix Festival as the Sonics and Viga Troopers all show their support for their respective team. Even in the venue here, it's actually a full house. Oh yeah, man. You want to feel फेरि 5 मिनट बाँकी छ अरे यार whether you're indoors or outdoors, it doesn't स्टार्ट्स इन matter. 5 मिनट हो With a match of this Mati. magnitude, there's always gonna be the crowd as they erupt right here. I mean, I'm not expecting less here, especially in Jakarta International Velodrome. We've seen it. स्कालरले ट्रफी राखेर गइसक्यो अरे हो र I believe after the team Hello, that my sold the brother. grand finals was like selling like hotcakes in like 2 hours. I was wondering where the hell did the ticket went. Well, I guess it went to all these people. लेट्स गो निक रे लेट्स गो निक गाइज लेट्स गो निक Some people might still be caught in traffic, right? It is a interesting time right now. ट्रफी लिएर आउँछ स्कालर रे Sonics. That is a ट्रफी लिएर आएको मात्र होला banner that they brought here to support Onyx. So despite that whole narrative, ब्रो अल रे एक ब्रो अल रे ब्रो निरेर how everyone else seems to want the BTR. अनिकले
the Sonic. जित्नै पर्छ जित्नै पर्छ गाइज ब्रल लानु मलाई यो हेरौँ न एकछिन है के भन्दै रहेछ यसो One thing you can say about the Sonics, हुँदैन केडा हो they're persistent, man. They will stick around all the way, and they. ओनीको 86% भोट यार भयो अब नाइस केडा नाइस नाइस Stubborn belief in their team, and that's a good thing. Looking at the stats right here, they're definitely ahead when it comes to data. But again, Megatron has had up and downs throughout the season. If they are in form, if they play the way they are playing against Heat, and they can limit the mistakes to a minimum, they have a really good shot here. अब ड्राफ्ट सुरु हुन्छ केडा डोन्ट वरी फेरि ड्राफ्टहरू हेर्नै पाउँदैन क्या अहिले ड्रल स्टार्ट गऱ्यो भने Performer out of everyone this season, or at least in this playoff specifically. But I want to contest some of the things that you said, Arashi. Stubborn belief? I don't think they're stubborn at all. The evidence is there. Sonic has been winning for multiple times. I don't तपाईँ think कस्तो सपोर्टर म ओनिकको सपोर्टर गाएछ ओनिक their own team. अलवेज ओनिक They are. 30 सेकेन्ड ढिलोवाला हेर्नु भएको छ अरे हो र They're really. कहाँ छ त यार What if that is सेम त नि केडा हो या त झन् 1K मात्रै छ भ्यू Pride comes before the fall. एमपिएल कम बढी हाल्यो त झन् कुन चाहिँमा चाहिँ छ अन्त भ्यू धेरै दामी छ त यार बिबी स्पोर्ट्स यो चाहिँ हेरौँ न मोबाइलले चाहिँ ब्याङ ब्याङले गरेको चाहिँ Again, the only thing you can tell them is like, watch out, bro. सेम हो सबै Lacking. And still, Onyx just keep delivering, and they have not paid a price for it. Yeah. कुनको चाहिँ दामी हुन्छ नर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका छ पनि Into the season, यसमा हेरौँ ल actually said that the objective is obviously not a very ओनिक टाइम यस यस कमेन्ट छ ओनिक टाइम भिटिआरले लाग्छ जस्तो छ यार भिटिआरले लाग्छ postseason. There were some कमब्याक हान्ने नि काइरी केरलाले before the playoffs, but now that they're here, ओनिकले 4-0 हान्छ फिक्स 4-0 हुँदैन होला 4-2 जति चाहिँ हुन्छ कि they've got enough team building and also convincing that they can actually do it against the mighty Onyx. इङ्ग्लिसमा हेरौँ न यस यस इङ्ग्लिस the spearheads of both teams? Obviously, we have Kyrie on one side and Nile on the other. We heard what Nile was able to say yesterday after that victory against Geek. The fact that if he wins here and the victory that he was able to get yesterday was, of course, a tribute to his late brother. Now, if we're looking at that storyline and we're looking at his development through the season, do you think at this point सर 8 को लुज स्ट्रिकमा he चाहिँ यार has छ अरे what होला it सर कुचिङ पर्यो I think mechanically, and मेरो हेर्ने सर मेरो हेर्ने त म क्यामेरा हटाइदिन्छु मेरो हेर्ने he's always been up there when it comes to being a jungler. के भयो It's मेरोको that mental game, it's that consistency. And so far, ल्यापटप आजकल ल्याग हुन थालेछ it's been a while since Nile showed up here and exploded onto the scene as a rookie. I feel like his experience should be मेरो हेर्ने त सर ल a really good ट्यान टडडन ल हेर्नु सर saying देख्नुभयो still not there yet? Is that what you're saying? तपाईँले फेरि उयो लाउनुहोस् आँखा लाउनुहोस् बन्द गरिदिए like Inconsistent in a way? inconsistent. आज अनिकले ट्रफी उठाउनु पर्छ अरे उठाउनु पर्छ लेट्स गो Experience, it should flatten out just a little bit. And that's the question. Is the average going to still be higher than Kyrie? And is that going to be enough for them to really बेस्ट अफ 7 केडा बेस्ट अफ 7 हो है धेरै लामो गेम हुन्छ आज the belief, the तर लगातार 4 हान्यो भने त गेम त्यतिकै सकिन्छ नि फेरि show that Onyx can be defeated. When you've already beaten them twice in the regular season, you know, the Onyx name that was so... जेरिक लेट्स गो नि किमची ब्रदर थ्यांक यू फर कमिङ same. अहिले पनि को हुन्छ सबले सब्स्क्राइब फलो लाइक हान्नु म एच You know, the same kind of aura coming into this, basically. Yeah, that's the. I would argue that in terms of confidence and also how they're. हाँस्दै छ कामन सर हाँस्दै छ 16 मै छ 16 मा रेभन 16 मा Motivation and Onyx. Nile obviously playing for his late. लेट्स गो brother. नि लेट्स गो A lot of these players are having heartbreaks for multiple seasons, and now they're here. And if you ask बिचारा तर मलाई त अन्डरग्राउन्ड टिमहरु मन पर्छ के Indonesia on बिटिआरले पनि क्या माया लाग्छ दामी खेल्छन् बिटिआरले यार mental edge out of any players, it's not. त्यही भएर अनिक मन पर्यो क्या टिएलपिएच को छायामा बस्छ जहिले यार हराउनै सक्दैन टिएलपिएच लाई About that, how त्यही भएर नि हो this- अनिक I मन love परेको this term so much, irrational confidence about him. माया लाग्छ No के matter who it is, no matter you can play against someone that is objectively the best player in the world, and Nile will think that he's better than him. And that's exactly what they need, right? They need that story, they need that mentality. And I agree with you guys. I think that consistency still needs
to be topped up. The final game, yes, grand final. MPL Indonesia ko grand final. Are informed yesterday against Geek. They were clean, they were composed, and in yet another best of 7, do you think that perhaps momentum is on Lutpi चाहिँ हावा छ हो लुटपी एउटा दामी लुटपीको सट्टामा एउटा दामी हिरो दामी प्लेयर राख्यो भने यिनीहरूले PS लाई जित्न सक्छ यार अनि PS सँग टक्कर पर्छ होला त्यसपछि चाहिँ लुटपीले लापु र सोरा मात्र दामी हान्ने रहेछ पकेट हान्ने आउँदैन यसलाई Let's go Imma, thank you. Gentlemen, game number 1 in the grand finals, a full best of 7. And we're going in through dangerous grass. This is the drafting phase, ladies and Dangerous grass, let's go Shaver हान्दियौँ एउटा हान्दियौँ हिल्ला हान्दियौँ BTR by Vitality are gonna be on blue side and Onyx are on red. Phobius, Paquito, Jushin banned out. The response from the Sky Kings, the defending champ, is the and we're waiting on the last one. Considering Geekलाई त हिजो हराइदिए is still फेरि चाहिँ जानु पाएन Geekलाई hero त to pick up. By the way, like, Onyx did not ban the Fanny at all, I believe, against Geek Fam. And they're bidding it here in the second phase. That shows that they actually have some sort of respect towards Nile and BTR overall. Let's go बल्ल सुरु भएको yes बल्ल त सुरु भयो 4 बजे चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ गेम चाहिँ 8 बजे सकिन्छ होला यार परे राति यार Early tempo approach that Nile likes to do on that utility jungle. That's one of the advantages they used before, using the box shot so that Moreno can go for मार्सलको लिन्छ फर्स्ट पिक ओ यो मान्छे के यो मान्छे आयो कि जहिले अनिकले हार्छ के बिटिआर सँग यो आयो कि जहिले बिटिआर सँग हार्छ के अनिक What character is this? Robbie! Smurf? Avatar? I feel like it's Avatar. अस्ति चाहिँ जोकर बनेर आएको थियो लुटपी सट्टा म निनोलाई किन्नु पर्ने यस तर निनोलाई राख्यो भने दामी टक्कर पर्छ अनिक पिएसँग Same, he was in blue earlier. We do see a blue hero up on screen as well. Marcel going to be secured in by BTR Vitality. What is the response from the Sky Kings? Well, generally you want to pick the Claude here. Looking at तर निनोलाई चाहिँ उतै साउने क्या अल्टर रिगोमै साउँछ क्या निनोलाई चाहिँ किन गड जाडो रे जाडो भयो किन जाडो भयो त more than amazing on this hero, whether it's अवतार aggressively or अवतार बनाइराखेको छ त्यो doesn't make sense if you're a Khalid too. He can do it all. कालो जादु गर्छ क्या अरे कालो जादु गर्छ हौ त्यसले अस्ति पनि त्यही आएको थियो त्योभन्दा अगाडि पनि त्यही आएको थियो त्यही भएर दिगेमा हारे यिनीहरूसँग And now for Bigatron, there is this Onyx. question on whether or not they have enough wave clear. 90% भोट त अनिकको लागि छ त यार 100 Definitely supporting Bigatron. Girl, go to work, right? What is this? Why is she dating? Isn't she supposed to be casting? I guess she's not. All right. Well, Arlet Fredrin, a known combo already, not foreign to Onyx. सही कम्बो हान्न लाग्यो यिनीहरू यार आर्डर र प्रेडिनको कम्बो Bigatron has a lot of it stacked up already. Yeah. Okay, so you can only play utility here for Kyrie. I think the standard way is probably picking something that has धुपवाला जादु भनेको हो रे ए त्यस्तो पो hero pull in the second bet. जाडो भयो नि त जादु भनौँ न जाडिओ भनौँ न त होइन र आज जित्छ त अनिकले दादा अरे अनिकले जित्छ नि फिक्स जित्छ केटा हो Control with the Soul Sever. बनाउँथ्यो त्यो केटा अरे त्यही त अनिकको लागि बनाउँथ्यो बिटिआरको लागि चाहिँ उयो हो नि त फेरि गुड लक हो नि त Extra damage. Looking very aggressive right here, but again, AoE यो नि बेस्ट अफ 5 हो नो बेस्ट अफ 7 has an overwhelming advantage. Onyx जित्नको लागि 4 गेम जित्नुपर्छ एउटा टिमले they go for the hair advantage. बेस्ट अफ 7 हो जित्नको लागि 4 गेम जित्नुपर्छ Next for the ban towards Eman, and it's been amazing on that hero. लेबर इज गुड हो नि केटा हो नि Strong front three to work with if you are BTR, so you have overwhelming advantage in terms of objective game. सुइलिया काइरीले सुइलिन्छ के कस्तो लागिरहेको छ सुइलिया I mean, pair it with a Moskov. That would be amazing for BTR, especially with that Barking Hunter. कोबो बनाएर त यो त सक्दैन होला हेरौँ के हुन्छ यार Whenever you raise मार्सल पनि छ है type of deal might show up. किमीले हो चाहिँ गाह्रो पर्छ Option here, if Kimi they Grancer. want pressure in the early game. Valentina ban सियो आएको रहेछ सय denying a signature pick from Sans technically with the final slash with the golden hour available. केरलाको हेरित प्यान हान्दैछ Leave Gila Sans up to his own creative devices. Now, I'm wondering coming to the second phase with Zuxin the पनि ब्यान हाने we do see the Suyo for
Onyx, Sounds cool. do you think the Eve instead might be prioritized as a ban in order for the CEO to have a better time in the early game? Possibly. साँझको दुइटैहरू ब्यान हुन्छ भ्यालेन्टिना पनि At all, man. The Eve again brings crowd control, brings slows. बिटिआर नो क्लाउड नो विन अरे क्लाउड त हाम्रो केलाले लिइसक्यो Especially against Tushin. Now with the Gord, man. इन्डोमा हेरि कि क्लाउड मात्र लिन्छ अरे हो नि Concern for Onyx, taking that away. त्यही दुइटा त हो हाम्रो अहिले मार्क्सम्यानमा त्यसपछि चाहिँ क्यारी र ग्रान्जर होला Zetian, by the way, which again brings in a lot of crowd control. Could work for either team. Yeah, I like it better for केटा लाइक चाहिँ सबले हान्नु लाइक हानौँ लाइक केटा लाइक use that vengeance. सबले लाइक हान्नुपर्छ गाइज Vengeance rocks all the way. And Zetyan into Arlet is not a fun time. Yeah. No. But I'm surprised with the Gord ban though, because if you look at it, Eve and also Gord is right around in the same era. 37 लाइक रहेछ 50 पुऱ्याइदिनु केटा हो Kind of like first तर अनि त जित्नुपर्ने हुन्छ अरे यसो जित्नु परेछ जित्नु पर्छ अनिकले So I wonder, is it a set? Is this गडको ब्यान हान्छ त्यहाँ के हो another ल यी पनि ब्यान हान्थ्यो के खेल्छ भाइ सान्जले अब जेटियन Look, we have on the table like a Terizla. जेटियन खेले मात्र अब Terizla can work, but ये I चीज़ बैन आने ना। mobile the Terizla is. So Lapu is a त्यसमा लापो हान्दा हुन्छ यार fine here, right? They can dive into back, potentially to the backline member that looks like they're gonna be Moreno. त्यसलाई त उयो छैन मुभमेन्टै छैन Each other's mid lane. टिम फाइटमा आउँदा त टिम फाइटै सकिसक्छ लिलिया छ नि लिलिया हो बेसी साह्रो छ लिलिया त यार दामी बिगाइ लिलिया तर Yeah, one of his signature ट्याङ्की ट्याङ्की छ ट्याङ्की ल back in the day. I remember how aggressive he was. Used it already here. in मार्सल the काउन्टर first कुन half. होला अरे मार्सल काउन्टर खै थाहा नै छैन यार पदर यार मार्सललाई काउन्टर हान्नै सक्दैन होला नि Leo, Lilia, Khalid, Man, quite ridiculous. Moreno. What is he gonna pick up? दुईटाको ड्राफ्ट खतरा छ यो Did he go for Selena? Do you think? Against a Khalid, अब मिड लेन खै त मिड लेन कुन हिँडिरहन्छ अब जेटियन maybe more tempo. I mean, you mentioned the Zetyan earlier. It still could be the Zetyan. I think Zetian would make very much more sense here. And also Moscow for Iman. हजुर Oh, it's a Barca. Barca! Oh, really? Juked us. Again, with all the utility already there, having the Kimi to follow up, and have an extra bit of front-to-back potential. Now it's on Onyx to try and get to the back line, but again, that Lapu is available. I think if you're trying to deny the Moskov, Kimi, not a back pick at all. Yeah. What if they go Yuzong? Does Yeah, Yuzong lose it's against either Arlen? of those two, I think. Yeah. Especially if you're thinking about the Arlen matchup, Exactly. Yuzhong fares better on that one. But Then Yuzong can go straight into the back line? that is true. I don't know why, but I feel like BTR has not left the gate match. Because this draft really feels like they just want to play it super safe with the front to back and also having a low risk with the Fredrin. अनिको जङ्गल राङ्गी ब्रो रे He's gonna throw it straight होइन होला into त्यस्तो game चाहिँ number 1 here. अनिको जङ्गल खाइदी Grand finals. For seasons, MPL आए मिर्को रहेछ है मिर्को रहेछ कमेन्टर ए कास्टरमा यसपालि दामी है Dynasties are not inherited. अब जोकिङ लुल रे Are overthrown. लोलिता बेबी रे To MPL Indonesia season 17 Lolita. grand finals. It's realized. ओके थ्याङ्क यू सिस रे अब जोकिङ रे लोलिता होइन होला मार्सललाई कसले काउन्टर हान्छ सक्दैन होला मार्सललाई काउन्टर हान्नु यार Deep down in my heart that this was going to be the grand finals, and now that we're here today, we have to भागे भागे गर्छ त्यो it is game 1 out of a possible 7-game series. I asked Keyboy just earlier in the opening. So even he's expecting a tough matchup, despite again, I think most people thinking that Onyx just have it in the bag. Well, Mirko, मिडमा कुन हिरो लिएछ हेर्नु पर्यो फेरि the last grand finals being played in the Velodrome in Onyx Kingdom was that 4-3 grand finals against RRQs. Maybe ग्रान्ड फाइनल सुरु भयो गाइज the case, but let's see if Bigatron Let's go, Onyx. has what it takes. They कति have हो मान्छे पनि आमै of returning to the नेपालमा नि यस्तो टुर्नामेन्ट हुनु पर्यो क्या यार Now they will try to win their maiden MPL ID trophy. It just seems like we're भ्यालेन्टिनाले मात्र हो मार्सलको लागि रे भन्यो भने there's something written. मिररको त बिटिआरको डाइहार्ड फ्यान हो रे मिरको ए बिटिआरको फ्यान हो यो मिरको Nice. Oh, nice. किमी रे ए किमी लियो Season 15, the two-time थाहा थियो combatant किमी here, लिन्छ कि भनेर been one champion. मार्सल थियो है Velodrome only knows one किमी name. मार्सल कम्बो फेड्रिन आलर कम्बो हान्छ कि होइन अरे त Can it finally be taken down by the coup of the Red स्टार्ट Robot? स्टार्ट स्टार्ट चाँडो स्टार्ट Banging on the टाइम doorstep. छैन गाइस टाइम And
possibly the Kuar walls ngiri of as the ya Velodrome. la ki ho. There by the Sonic. Velodrome, our home. So let's see if the home gets ए बा गेम सुरु भइसक्यो त Bigatron by Vitality. ल This is game 1 of 1.5 मिनेट भइसक्यो भर्खर देखाउँदै छ यिनीहरु त यार ल के भइरहेछ यार Into the game. It seems we're getting in a bit late. There's ल के भइरहेछ यार advantage that we're seeing. Let's see in the lane against Shogun. And we're के finally गरे किनले यस्तो there you have it. Is there anything crazy? I don't think, but there's a significant goal lead on the side of Onyx. 300. म प्रेडिक्सन 4-2 रे म 4-2 प्रेडिक्ट गर्दै छु into the turtle already. Only Niall queen is for level two. 4, especially with the gimme up top, helping shove the way for the Arlen. Because the Uranus really want to win out the objective fight. That Uranus would be very Already on Keyboy. Sounds of the glooms. Kyrie waiting in the bush right now to jump on Shogun. Mobilization and also the final slash on Lutpi. He's gonna be taking Low छ त यार action, pulls नयाँ the त लास्टै but Lutpi stays alive with a ल concentration. यो रहेछ लो Finn and Niall holding on, trying Turtle to चाहिँ गयो ल opening to get back into the turtle. Kai steady on the Suyo. Lutpi walking back up. Now gonna be Calro with the walk up as well. ल लक दियो SOD lands a Finn. यस्तो नि हुन्छ Slaps on him. A good यस्तो नि हुन्छ Kyrie. यस्तै छ एमपीएल फाइनल But Bigatron without number one. The first win for Bigatron by Vitality in this best of 1 kill 1 टोटल पाए यार completed. Shogun with a maiden kill. My prediction 4-0 wins on Eagren nice है दाजुको ल्याङ्ग्वेज नेम के बारा इन्स्पायर्ड हो रे ल्याङ्ग्वेज स्पॉट भन्ने एउटा छ के एनिमे क्यारेक्टर Could be possibly the silver lining to deal with the Uranus. ब्ल्याक क्लबर You just thought भन्ने ठाउँमा छ के the other carries, especially the Suyo and the Lilia, super safe to play. ल्याङ्ग्वेज स्पॉट भन्ने Tools to deal with त्योबाट र जर्मनीको मार्को रुयुसबाट इन्स्पायर्ड क्या now it's the Kimmy. Oh, he रिचार्ड पनि ग्लुज रे ए सही ल ल ल ल ल ल ल बङ भेटे यार down. Kyrie looking for the play. Golden hour to save Niall and to zone Kai from getting a blade surge in. Now it's Lutpi cutting in, गाह्रो पर्छ त्यो केटा हो यस्तो पारा त getting the top tempo. Trying to take it down though. The कहिलेको ट्रीले त्यही भनेको have Pryo just moving around the अस्ति हानिदिएको थियो नि त तीनचोटि लड छोडिदिएको थियो यो नायलबाट खाइदिले nothing too crazy. Emblems त्यसको बदला लिएको होला नायलले target hunter for the Kimmy. तर गाह्रो पनि हुन्छ यार यो फ्रेडजिनसँग रेट्रीबाट हान्न त यार यस्तो ड्यामेज आउँछ त्यसको फर्स्ट स्किलले The power spikes quick. Because Onyx know they can force the fights when they also have that advantage. Other than म्याक्समा that, एम्बलमको सुयो रहेछ यार Onyx, they will be playing for both Moreno and Emman. The hyper अघि क्या हो रे हो जस्तो छ है फ्रेडजिन त हो जस्तो छ picked up after being abandoned for 1-0-1 मा छ फ्रेडजिन the Suyo. गोल लिड 200 को गोल लिड बनाएको छ सुयोदेखि So objective take will be very interesting. Talent predictions. by यता त के हो Gomez. 500 को गोल लिड टोटल त Eternal too. Just want to say this way, Arashi's my boy. Just want to say, you know, लुटपिले चाहिँ हान्छ जस्तो छ है युरेनस 4-0, bro. Believe. Hey, right now they're doing good. That'll all work out. Let it all work out. Hopefully, but right now it does look very good. Niall getting that mid value from Moreno, and this is a very weird pick for Bigatron. Team August subscribe to the channel. Thank you for subscribing. However, the Barca made more sense if you're thinking about Maestro. He's back on attraction pulse on Sans. Mordline Villiers, more than Villiers. Getting caught by the frozen moment is Shogun. Jumps on Lutpi, who's already used the Kai Kubar kai. concentration. Now it's the turtle dance. त्यसमा लुकिरहेछ Claude Rosity as well. लगे बललाई एकपल्ट लग्यो ल्या बङ भेट्यो नि SOD connect. Now they go over the golden ल hour. ल 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 Won't be able to find it as Kelra pocket lays and win and purify. Right. But Keyboy has a quick sand guard, pops it in, stays alive. Lutpi walks up to go for more damage. Eman doing more. San झन्डै मर्यो यार And Keyboy will hold out to this bush. A miss ऊ on the final slash from Shogun. मार Trying to survive, just barely मार misses. सोगुनलाई मार Expedite मार this सोगुनलाई मार नाइस है नाइस है नाइस है Gets a kill on Finn and ल it's बराबर two. भयो बल्ल गोल लिड भयो ल फेरि बङ भेट्यो यार Finds a taunt on Sans. Cold-blooded killer does it again with the Federer is 3-0. टर्न त हाने हाने छ यार यसले यार Down to pieces, but he's gonna be fine. Onyx lose the members they need. ल ल ल ल ल लुटबी दादा मर्यो Guns him down. That is a lore inaccurate stormtrooper in the mid lane. तर यता केरलाको गोल लिड टर्नै रहेछ 3800 र उता मस्कोको 3400 Crawl out, but it's a bit uncanny for लुल रे किन लुल when you know it's not about फ्रेडजिनले बम हाने हाने छ बङ हाने हाने छ यार it's about farming up a storm. But he still has that power in the Fredrin.
in the fact that Finn has his hands on a Marcel. Shogun as well with the Arlet, very spectacular. And now Bigatron take control. Oh no, pure ल क्यों यार फेरिन्छ यार He's a man on a के लेको mission. प्युरिफाई लेको हैन प्युरिफाई 3D मा रहेछ प्युरिफाई भोलिमा मेटा हैन दादा भोलि यस्तो ट्याङ्कीहरु आउँदा चाहिँ मेटा हो नभए त त्यति धेरै काम छैन For Shogun with the Arlet, and that also helps the Arlet play more because then you have the frozen moment to play with. Kyrie, late surge. The way the taunt मरे खाइरी मरे the auto resets Pong as well. Niall is unstoppable. So much power, so गयो यस्तो छ यो गेम त यार Bigatron by Vitality on फर्स्ट म्याच लुज हो कि क्या अरे मलाई त्यस्तो लाग्यो यार give something हाँसे away. कि फर्स्ट म्याच नै हाँसे यार यस्तै हो यार The items to come in because late game this Lilia the squad will hit like a truck. फ्रेड लास्ट ट्याङ्की छ फ्रेडले फिट पाइसक्यो अनि 502 छ हेर न 4045 छ गोल खाइरीको 41 मात्रै Himself 500 गोल लिड छ turtle for Bigatron by Vitality up top. Let's see. Again trying to hold त्यत्रो ड्यामेज हो फ्रेडको त्यही भनेको फ्रेडको लागि पिक गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे त्यही त Niall. He's gonna have that extra shielding, extra healing as well. 5-0-2 though as the Fredrin early on against the Suyo. Obviously it's almost an on par type of foe when you लास्ट गाह्रो छ अब खाइजीलाई खेल्न यार objective. But going 5-0 is actually very scary. सुई खेल्न लास्ट गाह्रो हुन्छ अब डाउनफल हुँदाखेरि के ड्यामेज के यार त्यही भनेको It fits the bill perfect. कम्बी मिल्छ नि त फ्रेडिन एल्डरको Front. Yeah, to play this front to back. Yeah, they wanna फ्रेडी मट्टल भइसक्यो अरे त्यही भनेको कसले सक्दैन फ्रेडलाई लिलियाले मारे मात्र Trying to protect two presidents now. That's gonna be the Kimmy and the Moskov. म्याजिक ड्यामेजले no Sky Pierce on Moreno. Now Yeah. that's the ला मस्को भन्दा छोरे गोल भइसक्यो केरलाको Something that I also kind of wondered. ट्याङ्की पिक बिटिआरको अरे त्यही भनेको Bypass the threshold. अहिलेको डाउनफल हो कि क्या हो अरे Very effective हैन against यो गेम मात्र हो अर्को गेममा कमब्याक हान्छ really have बेस्ट अफ 7 हो केटा बेस्ट अफ 7 7 गेम 4 गेम जित्नुपर्छ यिनीहरू 4 गेम the Khalid. Moreno, traction close. Limpy dashes away. He's gonna have to give this turn away. Final flash locks him down though. He has the flicker. Out in time. He's gonna get ला chases. चल्लै दिएर यो रोजलाई यार 5 जनाले हाने यार Moreno on those laser beams, shredding them down. Now it's now. ओए हेर ल के गराए Keyboy will die for his मा sins. मा He's मा so long ओए gets बाचे कि away. भाइ But it's two flickers. डेन्जर हान्दैछ त यार के Oh my goodness. पुस हान्दैछ खाइरीले अब पुस हान्दै बसे मात्र हो So much control up top. Kyrie's doing heavy work on the structures. And this is what Onyx is also able to pattern when they know they lost the early game. Control. स्टन धेरै छ बिटिआरमा त्यही त स्टन हो स्टन अर्को पालि फेड्रिन म्यान हान्दा नि फेड्रिनमा छ Farming heroes that also kind of excel in the duels. But this time around, 0-2 as a Suyo. He goes for the Hunter Strike. त्यही माथि किमी पनि छ कि यिनीहरूको यार Completed too. At least he has that sustainability, the War Axe, and the Hunter Strike kind of helps that as well. But let's see if he's able to bypass Bigatron, because look at how tanky Niall is. Who really kills him at this stage of the game? Maybe if you talk खलिद भन्दा नि ट्याङ्की छ होला है यो त यार 5 minutes from now, they have the power. खलिद मार्सल भन्दा पनि Niall is gonna be हेर न एचपी नै त्यत्रो छ the Lord take. This is why you don't give Finn to Marcel. He's Ah. just being an absolute menace as Niall picks ल up मा a monster पत्रो kill. ड्यास पनि फेरि यार Jungler. Bigatron gonna go for the chase. Immobilization lands on Lutfi, but they know आज आरे भने खाइदी what they want. Sights पनि on रुन्छ होला अरे खाइदी रुँदैन होला achieved that 9 minutes for Iman. Wow. Once a part of the dynasty. किनभने पेरिस पुगिसकेको छ Niall. पेरिसमा गेम देखाउने भन्छ होला Blooded killer to possibly overthrow it. It's a good start for him. 6-0-3. एमएससी खेल्न पाइहाल्छ पो 9 kills for Bigatron. They त्यति बेला are पनि गेम on a देखाउँछ भन्दै बस्छ होला सायद They know. Oh, wanna fight more. They wanna get the regen. Two. लेट्स गो नि ग्रेस राजीव मलाई सय Again, so annoying. Finn, the human on a Marcel. Traction pulse over into the mid lane. Onyx are able to defend this holy shield. They've done quite a good job at holding these waves, but Bigatron, they were patiently still waiting for the Lord to spawn ओके गोलको लिड भइसक्यो यार in the bottom lane. Yeah, and it's very good as well if you get the structure in the mid lane, that bottom side turret. Remember, lost. त्यो टोटल फाइटमा हारेर हो के So त्यो इजी थियो त यार फेरि लास्ट लो थियो टोटलमा the base and get a structure and फर्स्टको टोटल फाइटमा for the empowered minions and Kyrie. त्यति बेला फेरिलाई च्याप्चु पार्न सकेको दामी हुन्थ्यो त्यति बेला एक्सपीमा हारेछ क्या भाइ Get a segue, look for a segue play, push on the lanes, the long lanes especially. No Bigatron. फेरि हामीले हान्नु त यत्रो ड्यामेज दिन त अरे Oh, he knows ह्याकर होला ह्याकर on Iman. Can he react in time? That's the question. सुईले गर्नै सक्दैन सुईले के गर्नै सक्दैन यो गेम Keyboy is all alone. टर्न हेर न फेरि यार टर्न त कस्तो टाइमिङमा हान्दा जस्तो यार Kyrie and now the mobilization. Bigatron
Gonna go into the mid lane. Holy Shield proc right away, and Keyboy's flank doesn't end up giving them anything for now. It's too far. 1k गोलको ग्याप छ चाहिँ खाइदिएर फेरिदिनु If they were able to get a chain CC to a man, that could have been something to work with. 8200 हो त्यो मस्कोको त जाने Still not spotted. Come on. Ooh. केरलासँग नै 1.3k गोलको ग्याप रहेछ Completed for Iman. हायाबुसा त देख्नै नपाउने आजकल त अरे त्यही त हायाबुसा नर्फ भयो नि ब्रो त यार फास्टै Not detect Keyboy in a minutes. Traction pulse. यस्तो नर्फ पार्दिएको छ कि हायाबुसालाई ल हेर्न यार आम्मा He बाबा gets caught. That's a Uranus. That is the tankiest member on the team, melted like he's nothing. Like hot knives. Like he's nothing. Now Onyx, all they can do is just wait in the base, turtle up, and possibly try to clear the waves. सिरियो लिएर कमब्याक गर्न गाह्रो हुन्छ अरे हो नि सही भने Golden hour. Oh, catches Sans right in it. Now he's going to be waiting for the timing right now as he jumps in. ल एचपी हेर न गायब क्या एकैछिनमा यार टिमीको ड्यामेजले त्यत्रो हान्यो होला A man on a mission to show, perhaps. त्यसपछि Might be the best in Indonesia right now. Kyrie with the Keller over the फेरिदिनले wing. किल Now हान्यो final ल फेरि तान्यो ल यार from Shogun. सही छ त बिटिआर त यार तर किक भन्दा त लास्टै दामिसक्यो ऊ ल It's Nile, legendary. Right. It's ल Moreno सक्यो the Maestro on a double. Last time they played was 2 days ago in the upper bracket finals. राइट हान्छ क्या यार बिटिआरले यार तर अब अनिकले कमब्याक हान्छ डोन्ट वरी गाइज डोन्ट वरी They might be tired, but it's a double-edged sword. 12 PS भाइब दियो बिटिआरले रे सही भनेको त्यही भनेको हानु कमब्याक अब त्यो निला जादुलाई चप्पल हानेर पराउँदै हटाउनु पर्छ अरे त्यसलाई निकाल्नु पर्यो यो ग्राउन्डबाट Beautiful ending as well against Geek. रेड खेल्न सिकेको अरू सबै हिरो खेल्न बिर्से रे हो र Might stick for them. At गाह्रो छ least हौ रेड carrying it into today. गाह्रो छ भने टिमलाई क्यारी हान्न गाह्रो हुन्छ कि Not the Onyx we know, but because of how clean Bigatron by Vitality played that game, the Fredrin, Nael, 6 kills, and the way they layered the CC in every यतिमा हेर कस्तो दाइ भाँदिएको यार फर्स्ट Elia becomes so invaluable because you know you want to pop the त्यहाँ पनि कस्तो दाइ हानेको यार able to escape the यहाँ त्यसमा भन्नै पर्दैन यार Look at the way they ration the CC. Taunt, the vengeance reset, and then you have a frozen moment traction. यार लिली यहाँ त एकैछिनमा गायब हुन्छ हो साँझ त यार Heavy CC. गायब हुन्छ कि यहाँ त Bigatron यहाँ हेर न do it perfectly. I'll be honest with you. अल खुल्ने बित्तिकै गायब Left open. ल केरलालाई कस्तो तानिदिएको फेरि यार The boys right in front of the stage is GG. ला सुईलाई त झन् पङले Yep. राइट Might as well change his name to Marcel, the human, but We already have 12 PS भाइ चाहिँ दियार तर साँच्चीकै यार different lane, different team too. Bigatron, beautiful start. Let's see if Onyx can answer. But for now, हो यो के यो please पनौती break the game down for us. पनौती त नभनौँ बिटिआरको लागि चाहिँ गुड लक And break the game down we shall. ओ के हो यसले त कस्तो लुगा लगाएर आएछ यो केटीले यार Thank you so much, Mirko, for जाउँ केटा ब्रल joining हान्न us. एक ब्रल हानिदिनु पर्यो अरू हिरो जस्तै छैन म्याक्रो चाहिँ हेरे त्यही त एक ब्रल हान्नु है गाइज कमब्याक हान्छ अनिकले रे कमब्याक हान्छ फिक्स केटा फिक्स अनिक हार्छ कि क्या ब्रो रे अनिक हार्दैन कहाँ अनिक हार्छ यार केरला अहिले रिसाइसक्यो केरलाले कमब्याक हान्छ अहिले केरला मस्त रिसाइसक्यो अहिले बेनेट्टा हो चाहिँ क्या हो बेनेट्टा हान्दैन त बेनेट्टा この命をかけて希望を守る खाइलाई सक्दैन अरे त्यही त खाइलाई कहाँ सक्छ काल्टी जस्तो हाने यार फ्रेड त अरे त्यही भनेको दामी हान्दै यो फुटबल खेल्नु त अरे यो फुटबल नखेल्नु यो फुटबल त अल्छी लाग्छ हौ त्यो लोडिङ टाइमै धेरै हुन्छ त्यो त्यही भएर अल्छी लाग्छ यो फुटबल
सिओसी खेल्नु नअरे सिओसी जानु पर्ला बरु है एक ब्रल हानेपछि ठिक्क हुन्छ के उता गेम पनि स्टार्ट हुन्छ त्यही छु त्यही बेन्डा त खेल्नै आउँदैन यार चाड को यस्तो ढिला गर्ने Welcome to Mobile Legends. बुट्स छैन त्यहाँ बुट्स बिना खेल्दिने बेन्डा ओके 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. ここでは生きているだけでもどんなに喜ばしいことか。अरे यार तो यार गायब भयो त्यो यार Bro wants to see your COC account. Okay. मेरो छैन हो त्यत्रो ठुलो सानो छ चिटिक्क परेको कहाँ हानेको बाबु पेट्री भाइ अयो हँसाउँछ त बेनेदाले यार Hero resurrected. Thank you. Our turret is under attack. カスタフにもいずれ春は訪れる。 ओइ के हो ल चल्दैन त यार के भयो ल के भयो यार आइप्याड बिग्रियो क्या ए चले ることがある意味勝利だ。नेट नेट गयो जस्तो छ अब आयो अहिले चाहिँ फ्लिकर कम्बो पनि जान्दो रहेछ नि त यार तेरिका लास्ट गाह्रो लाग्छ बेनेटा त यार मलाई त यार दाइ 0-1 भयो अरे यस ओनिक त हार्यो नि गेम Hero resurrected. Initiate retreat. Our turret is under attack. Shut down. You have slain an enemy. ल ब्राजा के छ ब्राजा प्रिसियस ब्राजा चुइले हाने चुइले टुफो हो के दाइ बिटिआर जित्छ अरे होइन होला है अनिकले जित्नु पर्यो नि गाइज Our turret is under attack.
もうすぐ夜だ एउटा मिठो अल्टरनेटिभ हानौँ न यार 5 जना सेट हान्दिउँ न एउटा मिठो पाँचजना भयो कि एउटामै चित्त बुझाउनु पर्यो यार के गरेको बाबु बिटिआरलाई चान्स दिएको होला नि कति उनीहरूलाई जितोस् त त्यही भनेको अलिकति जित्छ केटा जित्छ चान्स दिएको है एक गेम त एक गेम चान्स दिनुपर्छ कि भारापुरीहरूलाई रमास भनेर नभए त केही त गर्न पाएन उनीले Subscribe, follow, like, सब हान्ने भयो गाइजहरु Our inhibitor turret is under attack. 選手にとってあある意味勝利だ ここでは生きているだけでもどんなに喜ばしいことか Hëtteriga Seven kill only अरूले त खतरा हान्छ है भेन्डा सानपडको भेन्डा अब आउँछ मेरो ड्यामेज अब आउँछ もうすぐ夜だ Launch attack. त्यही ब्रलमा नि स्टेज रे त्यही भनेको ब्रलमा चाहिँ कसले स्टेज खेल्नु मजा आउँछ हौ ब्रलमा नि स्टेज खेल्छ केटी होला नि त ओदा नोबुरे यस्तो त मेल्टेड यार त्यही भनेको आँखा नि चिप्लिन पाएन हो त्यसले अब मेरो अल्ल परेर अल हुँदा मात्र राम्रै छ यार यार ओइ म रिकल भयो रिकल पेट्रिफाई नै छैन क्या अब यार ल के हो ड्यामेज त यार नौचोटि मरिसकेको छ यार नमरौँ न हो नमरी खेलौँ न हो सुईको स्काई 47 भएछ सुईलाई टार्गेट गाइस सुईलाई
れる र सब्सक्राइब फलो लाइक चाहिँ सबले हान्नु गाइज न्यू इयर हुन्छ भने है के गर्ने पाएन यार मैले त यार बेनी त लास्टै हार्ड लाग्छ मलाई त मलाई नि दामी गाह्रो लाग्छ हो त्यही भएर म खेल्दिनँ हौ त्यति एक्सपिरियन्स पनि खेल्दिनँ एक्सपिरियन्स खेले पनि बेनी खेल्दिनँ जसरी मरिसक्यो हेर रिस्पोन्ड टाइमै 70 सेकेन्ड रे अब चाहिँ के हुन्छ कि デーモンハンターか仲裁者か अब चाहिँ के हुन्छ कि 私は彼らと違うね बियर्डी पनि आयो मैले पिक गन पनि आयो Ult is not ready 礼儀本物の戦場でそんなものはいらない पेस्टिफाई चाहिँ कहाँ हो मैले Launch attack सुरु हुन लाग्यो 2 सेकेन्ड म्याच हो ओके हाम्रो पनि सकिन लाग्यो अबここでは生きているだけでもどんなに喜ばしいことか हो यसरी पो हान्ने हो त यार यसरी पो हान्ने हो त बेने त गाइज यसरी पो हान्ने हो त बेने त गाइज सेकेन्ड स्किल स्टन हानेर फेरि सिमेन्ट भएर स्टन हानेर अन्त केटाहरू ओ तीनजना पेट्री सक्यो होला आउँछ गेम Hero resurrected. Launch attack. You have slain an enemy. Has been slain. Why launch attack? Good game. You destroyed a turret. सक्यो क्या गेम है सक्यो यार राइट नाइस हान्थ्यो त यार के हो लेटमा चाहिँ अलि प्र्याक्टिस हानेपछि हाने है 10.9 मात्रै
सुरु भयो होला गेम यार What changes will unveil for our let's go see which map will bring us there, and the map will be Flying Clouds. ड्राफ्ट सुरु भयो बल्ल Marcel was a highlighted hero in that first game. What do you think is going to change now? The immediate respect there. We've seen Keyboy perform on the Marcel, okay? We don't need any of that, especially if you're supporting Bigatron. Now, with that being said, though, they have to ban the Fanny as well, but the Tsushin is actually banned out by Onyx themselves. So, the Fredrin like that, if you get the comp that can work with the Fredrin, either works. I get a feeling Onyx might be eyeing the Sampito. Right? Oh. It's the one thing that might be left open here. This feels ल्यागिङ भयो सर यार किन ल्यागिङ भइरहेछ यार आई डोन्ट नो सर because the Arlet ban, no? But it depends what BTR ban here. Yeah. If they भक्क सुरु भएको हो रे हैन हैन सेकेन्ड गेम हो यो फर्स्ट गेम बीटीआर ले जित्यो Onyx, will they be forced on the Fanny? They And wanna- BTR pick up Akito? They don't want to leave the Fanny open and then pick up a Fredrin that can start, taunt and knock up the Fanny, right? Dude, that is still a dangerous gambit, Oh, man. very, very dangerous. Like, there is a reason. You might think that 5 matches on carry 100% is not really that much of a sample size, but there is a reason why it's only 5 लेट्स matches. गो निङ रे लेट्स गो ल्यान्स फेरि हेर्नु मन छ खाइदिएको तर खेल्दैन अरे त्यही भनेको के छ भन्छ अरे टिकटमा के छ तपाईँको It will be the Pito. Strong leaning there. आजकल ल्यान्सै खेल्दैन हौ कसले पनि Sorry, the Bovius. सब हिरोहरू ब्यान भयो भने चाहिँ ब्यान भयो भने चाहिँ खेल्छ नभए त ल्यान्सै हान्दैन आजकल So, I feel like Bigatron might leave it for later and pick up the usual suspects. Claude first, right? The Claude and the... लुटपीलाई पकेटै खेल्न आउँदैन Baksha. Yeah. I kind of Pokito first pick लिएको छ at this point. मार्सल त तिनीहरूले ब्यान हान्दैछ यार Baksha technically has an advantage against the Fredrin. Lowers the region. Yeah. But on it's paper, speed. yeah. We're talking about speed here. कार्लोट ब्यान हान्दैछ Depends on which team are using it. यो गेम चाहिँ कहाँ भएको त रे यो इन्डोनेसियामै हो एमपिएल इन्डोनेसिया हो नि त त्यही भएर इन्डोनेसियामै हुन्छ Kyrie literally said that that is his favorite pick, but Take it away. We'll just take it away and एमएससी M7 M8 M सिरिजहरू चाहिँ अर्कै ठाउँ हुन्छ क्या Huh. Okay. So what will be the response? Do they want to secure their mid laner here? Might secure a role. Take Harris? Secure a role because we've seen that one of the ways to counter a Pokito is to get mid prio, some really strong mid prio, and just gang that lane again and again. So if they get यो आएछ नि त यो आएपछि जित्छ क्या wave tier मार्सल ब्यान हान्ने भने त क्युबोले पेल्छ नि त्यही I त think there are a lot of ways to roll for Onyx, but one thing for sure is the Fredrin is going to be picked. There you go. This could go a lot of ways. Usually, if we're looking at the previous matches, खाइदिँदै छ भने त भाइ पेटिन अब automatic answer for the Claude, and it is going to be the Harith. And remember, this is Kelra Harris. Yeah. I Like- don't think it's 100% anymore. Game-changing Kelra Harris. Used to be 100%, but गेम I चेन्जिङ feel केला like the केला downfall for like the ruin in the win rate really was during the whole difficult time for Onyx. If no, you like catch my drift. going to the playoffs is still 100%. Huh? Eternal. It was playoffs broken? I think so, no? 18 जुन नेपालमा अहिले चाहिँ स्पोर्ट्स टिम म्याच डे रे यस यस 100 हुन्छ हान्छ नेपालले हान्छ एउटा That's are difficult, man. Harith right now, well, according to our stats we have on desk right सेप्टेम्बर 9 मा रहेछ है So it broke one. सेप्टेम्बर 7 कि सेप्टेम्बर 9 यस यस So they have the chance to ban सेप्टेम्बर 9 पुगेको रहेछ I एभ्री mean, गनी गन पनि त्यही छिरेको रहेछ त there is some chance of the Valentina still getting picked, but generally against this kind of tankiness in the front line, you don't want to pick up Valentina, and Harith is not really a shard either. Well, so it's actually a great pick against the Mosquito as well, because level 4, I think you beat anyone 1v1 if you don't misplay it. And on top of that, the crowd control here, repeated slow amounts of crowd control can really mess with your rotations when you're playing that Paquito. So if we stay with the recipe that crowd control allows you to dictate the game, for now at least, Megatron still holds the card. एउटा सब्स्क्राइब फलो सबले हान्नु पर्यो है गाइजहरु Okay. I mean, it is one of the Suns' specialty. I believe it's still on 90% on Suns around the area. He is statistically the best Moreno, the best Valentina. 91%. Huh? 91%. There you go. Yes, sir. That means 10 out of 11.
इलेभेनमा नेपालको म्याच हेर्नुपर्छ अरे हेर्नुपर्छ केटा हेर्नुपर्छ दामी हान्छ होला सायद Right. फ्यान चाहिँ जति बिहान हान्छ अरे त्यही त From the defending champs. What is Onyx picking off right here? Because again, जुन गेममा नि फ्यान बिहान हुन्छ नभए खाइदिएर नि हाल्छ नि looks खत्तै of it, for pure 5v5, they probably want to have some macro advantage. Oh. खाने त फरिवर बेटा है I don't think that the chips in the नर्क भए पनि जे भयो नि that's a geek fam type of approach. For BTR, I don't think so. They have the Baksha already, and you want to play around that? I mean, it's still playable, but for Onyx, I can see them doing that, Right, even though right, it's right. not likely. It feels like a very cheese last resort kind of pick for me for Onyx. Like maybe not now. I mean, it's still a possibility for sure. But like you mentioned earlier on, right? Khalid is still open. Blue is still open. Oh, the Cho. Cho is still open. That's what I was about to say. लेट्स गो निक लेट्स गो आज मला He loves seeing Keyboy on a mechanical hero. He's right there, actually. We can see him from the panel desk. I mean, who doesn't? Is that Coach Yep? In the okay, it's just the jersey. My bad. Clear ban. It's not him. Oh, this is gonna be a mid off for Ashi. It's going to be a front-to-back approach here from Onyx, no? If they want चार to... दुई हान्छ भने क्लियर हान्नु पर्यो अरे Oh, गाइज it's gonna be a gimme again for Moreno at this point. And we might see a far तर side. असासिन जङ्गल आउँदाखेरि हेर्नै मजा आउँछ है Vulnerable, though. The Kimi... हेर्नुको मजै छुट्टै हुन्छ असासिन जङ्गल आउँदा Red 4, Red 5, Perhaps. mayhaps. बोयफ्रेन्ड चाहिँ अनि उयसको फ्यान बिटिआरको फ्यान रे गर्लफ्रेन्ड चाहिँ अनिक रे Okay. What's the choice for BTR? The Force. Oh, Oh, no. We're talking about the game, champion. Okay. I don't think that. Oh, Atlas. Okay. More AoE, so That's why they banned out the Cho. if this is going to be a pure front-to-back, again, I really do feel like the team with the Harriet loses out. Because remember, the Harriet can only match up to damage when you have the Zaman Thor. काइरीको गर्लफ्रेन्ड गाइज काइरी गर्लफ्रेन्ड र किवे गर्लफ्रेन्ड त यस्तै यस्तै लाग्छ मलाई त Push through it. Hera फेरि might- बिटिआरले जित्छ अरे बिटिआरले जित्दैन अब अनिकले कमब्याक हान्छ अब So what do Onyx need? Keyboy, this is just gonna be a Khalid. There are some options here. What, do they go Khalid Lilia again? Probably not Lilia. I think... यिनीहरूले पुरा गेमिङ च्यानल राखिरहेको छ क्या यार No, they can go Kimi, no? Valerius. कतिवटा छ होला गेमिङ च्यानल पछाडिसम्मै रहेछ हौ Pick, right? There you go. I was scared of a weird pick. It's not a chip, but it is going to be a low Yi. म चाहिँ खाइरी गर्लफ्रेन्डको फ्यान हो है सही छ है खाइरी गर्लफ्रेन्ड किवे गर्लफ्रेन्ड सही छ नि Super Friends special. उस्तै उस्तै लाग्छ मलाई This is दुइटै scary, dude. With the Yin Yang effect can mess up so many combos from Bigatron because their comp needs to fight together. I wonder. Nah, they need some form of more damage, right? Do they not need burst? I feel like crowd control, so all three of us have a different... I think Farsa They already should be have up crowd here. control, no? They have Sora and Atlas. Don't It's they a need someone to Farsa. follow up? They need... Like something like the Farsa, I think, yeah. Yeah, the usual answer to the Herald is usually the Farsa, and you outrange the Luoyi once you get level 4. Moreno Karina. खाइरी रे खाइरी खाइरी I'm not way. sure about that. No way. Nah. That's a nah for me, Chief. Okay. Okay, that's a bit of damage, a bit of crowd control, and... फेरि किमीले यार And burst, kind of. Late लुईलाई त burst, ल्याङ गर्छ किमीले depending on items. I wouldn't put it that way. Full stack Sky... लेट्स गो निक लेट्स गो आज मला That's burst. Sure, but that's kind of a तपाईँले के खाइरीको साइडमा बस्ने किवेको गर्लफ्रेन्ड लाग्यो क्या हो होइन नि रे हो र ए मैले किवे गर्लफ्रेन्ड भन्दा Because you're up against like Harris and Paquito, so it's not as safe, I think. Oh, for sure, man. The Paquito will one-shot you. That's a terrifying thing to face as a... गिग टाइम आउट भएको हो रे गिग टाइम आउट भइसक्यो हिजो Predictions? बिटिआरसँग हारेको Game number 2 in the grand finals. I'm scared of Onyx, man. Honestly. I already forgot the draft. त्यो दुईजना Thank you so much, Chefin. What do you guys think? दिदी बहिनी हो सेम देख्छ अरे हो र दिदी बहिनी भयो Well, Jeff Finney forgot the draft, but my man right here, Mirko, he's on a roll. He read through all of it. The Atlas त्यही भएर सेम सेम छ Show हो band, the Valier band. But Onyx goes for the Luoyi. त्यसलाई क्यारी हो नि रे त्यही त त्यही We त haven't seen for quite some time. I think they were just backed onto the किवे कर्नर बोकेर आएछ कस्तो बोकेर आएछ That's what happened, right? They went through their three यो picks. ट्याङ्क हिरोहरू जङ्गलमा Picks from Bigatron हालेपछि त फ्री स्टाइल better. Then we saw हेरीहरूमा नि those forced देख्ने errors एक्साइटमेन्ट नै नहुने त्यही भनेको It was already tough for Onyx to pull it off. त्यस्तो मजै नहुने है ट्याङ्की जङ्गलहरू युटिलिटी जङ्गल They खेल्दा won त them championship, so we cannot take it away from them. We cannot, especially with the crowd behind their back in their own backyard. Game 2, Onyx against Bigatron by Vitality. Yep. Here we go. Land of Dawn. Okay.
Well, at least with the Paquito, with the Fredrin, and the Loi, to a certain extent, you have tempo in the early game. You have a way to kind of win out. Because the problem with the draft of Bigatron is the range. And that's why the Kimmy comes to mind. There were also discussions about the Farsa. You mentioned the Navaria as well. Possibly popping. Oh, wow. Look at the damage from Shogun. He goes for the concussive blast, so at least a tad bit of explosion in that early, in the last proc. Helps him rotate quite fast as well. And now this Atlas, river control, everything else you name it, that's gonna be the main contention now for Bigatron by Vitality. Will the glue be able and be enough to match that prior? That's the thing about the glue, though. This is such a risky pick. It's basically Keyboy banking on the fact that he's a good glue. If he can mount the Baksha before he gets all in by Bigatron, it's great. But if you fall behind just early here, if you get knocked up by Finn before anything even starts, it's going to be a long, long day for Patrick. It is. Gonna be making burgers again, the Krusty Krab. Now, for those spawns. Lang så lær particular. Finn coming close by. Niall with Baksha. This Baksha Fredrin matchup we have seen multiple times throughout the Maxelle धेरै क्रिप खाएको रहेछ रेडी ग्याप हुन्छ कि There you go. Traction pulse. Now it's gonna be Shogun walking up, gonna go for the shifting skies, able to find it ल now. बाक्सले भयो यार भने न मैले बाङ मरे खाइरी के भयो मरे राइट किन लिगो यार पेट्री ग्याप Bigatron strike first in game number 2, and moving in unison is this squad of red robots. Look at Iman just rotating down bottom. As Lutby wants to try to win something out. Moreno is close by, lingering presence for Bigatron. Look at Kyrie in the bush. Oh, he's not. He doesn't want the smoke. Not with Niall around. He was thinking about it. Maybe get a quick shank on Moreno, but it's him who gets the XP crab. The level gap as well, Miracle. Level 6 to level 4. Niall Level 6 to level 4, eh? Emblems by Bayou. Vitality for the Fred, and he knows he has to tank. अहिले फेरि आउँदैन अरे त्यही तर हिजो त अस्ति त दामी हान्दिएको थियो यार Look at that Shogun just jumping in now. Mare. Strike, and it's practically a solo. I mean, Niall retreat for sure, so we can't call it a Sokolil. But Shogun went in and now. अब के छ ल्याउने मात्र गाइज 1k गोलको लिड भइसक्यो 3 मिनेटमै will be privy of that. Yeah, that golden crab. ड्यामेजै छैन अब ले त हेरितको Obviously, we have to play with the tools and the cards that they're dealt with. लेभल ग्याप भइसक्यो जापान यार Ultimate, possibly to look for a pick off, potentially, but to who you don't have the hard lockdown, Kelra. I think it will be a-okay for now. A tad bit of damage from the passive of that Synchro Fission. Item build, the Paquito obviously wants to go full rather mostly अरे फेरि रे सिलेट चाहिँ के हुन्छ going on black with that, and that's going to be the Paquito. लुई पनि छ हाम्रोमा ओनिकोमा फेरि गयो बटमा ड्यामेज For the app, so Dominance Ice will be the name of the game, and everything else is still being built towards. Niall already with the curse helmet. रोड पिलाई चाहिँ बरु लाप उयो पकिट आउँदैन के धेरै खेल्ने भनेको सोरा र लापु मात्र हो राम्रो खेल्ने भने He knows something is up. They haven't seen the Loyi in a bit, and this is the thing about the new Loyi. सेकेन्ड ह्यान्ड पनि नट लुकिङ गुड त्यही भनेको गाह्रो छ केटा हो गाह्रो छ 8 लेभल छ यार चाहिँ बाक्सिया कहाँ सक्छ यार फेड्रिनले यार Anywhere on the map, and no old procs, so something fishy's going on. छोड्दैन नि टोटल त बरु गोल्डनमा ग्याङ हाने भने तर दुईटैको ओइ ठिक गरेर गयो ल यताबाट आयो बाक्सिया ल Before he can even get through the teleport. Moreno on Keyboy already. Shogun holding the neutral objective. Kyrie right there. Keyboy, no mount to play with. Now it's going to be the all-in auto Finn, but he has a perfect match to get away just in time. केलाको किलाए किल Now pops in his bond force as he walks back up with the chrono dash. र हल्दै गेर गयो अहिले Neutral objective. केलाको Kyrie is close by, and Aman still yet to use his blazing duet. 7-8 भयो अहिले चाहिँ बरु Shogun is close by, but the cycle सोराको अल्दो छैन सँग त for Bigatron, no Finn as well. मेरो चाहिँ पाउँछ जस्तो टोटल चाहिँ This is great by Onyx. Maximizing the neutral objective advantage. No, back. The resource advantage they've got. Now Even more क्या हो ल अल्टाइसकेको छ त्यसको यार Sans gets pulled back straight into Moreno's laser beam. And now it's Now wants to go in. Trying to go for the shield unity, but it's going to be under turret as Kyrie's able to peel for a bit. Now it's ओइ पकिटोले मारे है एमनलाई And they have to be wary of this Paquito, because in moments like that, he could be an assassin.
Kai's gotta be careful now, but look at the Patrick. Bong जाओस् दामी बङ ल मार्दै यार काइटीलाई Now it's the whole team trying to run them down. It's gonna be Finn walking away. He मरे will मरे surely die. पकेटेर हाने 2 किल Momentary respite for Onyx. Being able to get a few kills on the board. That kill towards Aman was so clean and so important as well for Litpi to get. He was able to smuggle his way around in the back. And that's what Bigatron needs to remember. Because they want to keep on frontlining for the carries to be able to hit. साइड चेन्ज हाने लुटपी र के उयले केरलाले I wonder if 16 को 5 किल ले हो र मैले हेरेकै छैन है हेर्दिम त यसो अनि गेटिङ कुक रे So now on a Hunter strike completed for Litpi. Long sword. He's gonna look for 16 को 5 किल ले छ यार दामी दामी के भएको यार त्यही भनेको be around the map, and that kind of addresses, I'd say, the problem that the Luoi brings with the diversion, to check the bushes, to look for potential flank angles. The Boxia does it well, and it can tank a whole lot of damage as well with that Boxia mark. So now it's back to the waiting game. Guys, subscribe, follow, like, channel. Scary was the gold rankings earlier. Did you see it? Yeah, Kelra up top. Kelra is Gold gap this 754 मात्र हो. You give the god in the gold lane that much of a lead. It's just always something that you have to have in the back of your mind. तर केरला र इवानमा चाहिँ ग्याप रहेछ. केरलाले 4900 त्यसको 4400. 500 को ग्याप रहेछ यार. 400 को. President तान्यो. ओइ एमानलाई मारे मारे मारे. ओइ बम भेडे. ल टोटल पनि पाए. ल किल पनि पाए. Buy one get one free भयो. टोटल पनि एमान पनि. A massive shutdown. ल जित्छ केटाहरु अब जित्छ. Was carrying a bounty on his head all along, and now Onyx want to advance into. So गर्ने मरेछ. Nice. What a diversion. दामी. And himself down below into that bush, and man, he had no idea what hit him. By the time he realized, swinging a big sword on him. And that's how you use the diversion. Because now it shows in the midst of the chaos of the team fight, you can always look for that flank play with a mini diversion when the team fight ensues, when the chaos is at an all-time high. And that's how Kelra was able to back and get that kill, get the damage going towards Eman. 5-6, Bigatron lost their gold lead that they built. Finn. Short, Matty, short. He has the perfect match. I'd say. Nice guy, one shot. त्यही भनेको. Pushes going. Total पनि kill पनि पाइदिरे एकै shotमा. T-boy got blue रे. ओइ हो त रहेछ नि यार. I do want to circle back to a point where Moreno actually went for the Blood Wings first item. So all he really wants is just to move fast, have that extra shield, play it safe, and then he is going to go for the Feather of Heaven, which he has completed. So extra spell vamp right there. Item build by Dunia Games. So glowing one for Sun, still stuck on that item. So see Halberd for the Paquito. The Paquito is able to bypass all the shielding, the heals, and potentially get extra damage. Radiant armor as well. So Harith and Loi hit. Come back हाने. 2k gold को lead पाइसक्यो अनि. Total height हान्दैन त. Obviously after what happened, having a Harith that's still Spice boy, mana miracle boy, mana this is skill. It's only time to say. And be prepared for a potential fight, because Bigatron are always going to look for it when they know they have a massive, strong hero to look for the sets with the Fatal Links. सब कि लागि सोराले मात्र लगेछ के. त्यहाँ किमीले किल पाएको भए, क्लाउडले किल पाएको भए चाहिँ गाह्रै पर्थ्यो. With the best jungler in your opinion. सबजना खतरै छ हो. नम्बर 1 चाहिँ काल्टिजी होला यार तर यार. I don't like काल्टिजी तर पनि गेम प्ले हेर्दा त काल्टिजी हो यार. Hey, Lords already have HP. Onyx know what to commit to. Still त्यसपछि किङ कङ र काइडी होला. त्यसपछि किङ कङ लाई राख्छ यार म त यार. काइडी भन्दा पनि. That's the question. He gets mounted before he can even do anything. That's a flicker around the Fatal Links. In desperation, Keyboy gets away. Shogun able to find Keyboy मर्यो. ओइ मर्यो. हेरि मर्यो. The back survive.
ला मरे केला ओइ केला बाच्यो ओइ आयो केला ओइ बच्यो सय लुटपिले बचाइदे हाने लुटपिले रातभरि नसुतेर प्र्याक्टिस हाने जस्तो है पकिटो खेल्न प्र्याक्टिस गरेको जस्तो लुटपिले रातभरि नसुति यस्तो भयो त टिमले भनेको त गाइज यार एकअर्कालाई सेभ गर्नु होइन Kelra gets everything for himself. 206 छ केटाको नि 8000 ए जितेला गोल ग्याप हेर्नु कत्रो भइसक्यो एमान र केरलामा 1.5 के गोलको लिड लुटपिले दामी हाने त त्यही त दामी हाने हो यसले नसुति प्र्याक्टिस गराएछ त लुटपिले त्यस्तै हो जस्तो छ अरे त्यही त आइसोलेट गरेर मरे सोरालाई रे त्यही त सोराको सटडाउन सही थियो नि त अघि भ्यालेन्टाइन पनि साँझले रे बिहान थियो किन म पनि त्यस्तो छ धेरै अनि आज कहाँबाट दामी हान्दैछ अनि पकिटो This is what I said in the early phase. 1,000 goal lead early. There's something scary about him, man. Yep. He's locked in. If they didn't pick the Harith, I think the game would be chopped in the drafting phase. Yep. And now this Harith needs to be taken care of. How do you really want to go and access the Harith? Because you have a lot of things you have to bypass. Obviously, Fredrin will be there frontline. पक मेटामा नहुँदा नि हान्थ्यो सर पहिला रे हो र पकमा हान्थ्यो त्यति दामी हान्दैन नि सर यार Towards those heroes. काकु सर काकु ए आज उयो कहाँ गयो यार As long as they can play for Kelra, as long as Kelra is in ओके सर र आखि त जेरो आखि त जेरो त आउनु पर्ने हो ओके सर त बिजी होला काममा And Diffa, congratulations by the way for they're expecting. Yep. W Skyler, man, always been a fan of this guy. स्काइलर रहेछ नि त अनिको जर्सी लगाएर बसिरहेको छ नाइसै Watching outside in the Infinix GT50 Pro MPL Restreamer booth. ए स्टेडियममै रहेछ त नि मरे केला मरे यार अति गरे अब चाहिँ ओए बङ बाचे खाइजे बाचे पकिटो आयो त राम्रो कि भयो आए माना कि भयो खाइजे पनि बाच्यो केला मात्र मरे 1 for 3 guys. And that's the trait they have to take. If they don't This Kerala the best MM yes यार केरलालाई त कसले सक्दैन केडा यार हेर न यो प्ले पनि दामी हो के केरलाको आफू मरेर भएन तीन जनालाई मारेर मरे नि त्यो भनेको दामी हो के अरूहरु सेफ खेल्छ सेफ खेलेर मात्र काम हुन्छ केडा हो गेम जित्दैन नि सेफ खेलेर मात्रै रिस्क टेक गर्नुपर्छ के केरला चाहिँ दामी रिस्क टेक गर के त्यस्तो प्लेयर मनपर्छ यार मलाई चाहिँ तर रिस्क लिएर मात्र भएन केडा रिस्कको फाइदा नि परे एनी कोएज रे कस्तो एनी कोएज ब्रदर स्काइलरले सधैँ लाइभ गर्छ उनीको जर्सी लाएर अरे एनी क्वेसन भनेको के को बारेमा क्वेसनहरु बाक्सेका छ मोटेले रेटी हान्छ जस्तो लागिरहेछ ल रेटी हान पहिला काइरी लड पाए नाइस तर को मरे केरलालाई फेरि मार्दैछ यार ला पङ हानेर भयो नि भागे बाच्छ होला सान्छ पछाडि मर्यो अब Instead, what is a boxer to a gunner? And Moreno gets the killing spree. At least Bigatron by Vitality stem the Skyler retired like Lico, right? Hey, who knows what's that? They decided to collapse on Kelra. What a pivot! Retired, but then Kira like Kira later on, like a side. Okay, why have you not go to Ragania? Margins that Bigatron have been utilizing the entire playoffs. Killa best MM हो सो त अनि भने अरे यस ए त्यही भएर नि क्वेशन भनेर रहेछ हैन बेस्ट MM त केलाई हेर त यार जल्दी जे भन्ने केडा यार वेबले अलि टक्कर दिन खोज्थे वेब हावा छ त्यो वेब वान टिक क्लाउड हो नि त वेब त टिकल हानेको केरलालाई रे त्यही भनेको And now look at the winner crown as well for Emman. So all that he wants to do is survive, possibly pop the blazing duet, and then get that
time to buy himself survivability and then give अहिले पनि छ 2.6 के गोल ग्याप because if केरलालाई चाहिँ दुईचोटि मारे यार 10,000 रहेछ ए बराबर भयो यार एमन र केरलाको गोल त यार दुईचोटि मारिदियो नि Onyx to re-engage unless अनि गेम चेन्जर त्यही त insane immortality for Keyboy again just looking to survive the long drive. तर अनिक पिएसमा हुँदाखेरि हेर्न मजा आउँथ्यो यार अनिक पिएसको गेम केरला हुँदाखेरि Items to this clock late game will be a massive problem now. Onyx, what do they want to look for? The slowy diversion multiple times has been an escape tool, an escape, the jail card type of deal. But it has also been used to rotate fast. किमीले ल्याङ हान्न छ भने त्यही त किमीले छ किमी पनि छ यतापट्टि क्लाउड पनि छ कसलाई हेर्ने भइरहेछ अब गोट हो के केरलालाई डाइरेक्ट टार्गेट त्यसैले 4 जना सिधै चढेछ अरे त्यही भनेको केरलाले सटडाउन हुन खोजिरहेछ किनभने केरलाले सटडाउन भनेपछि यतापट्टिको 4 जनाले हान्नु पर्यो के सबैलाई वाइप आउट Wow, they're scared to even walk up to this wave. They know the Atlas is possibly there, and they're gonna have to wait for it. 2 winner crowns. 2 winner crowns. They gotta deal with the fatal links, these combos. Yep. That will ensure Kelra's safety, right? Oh my buff god! दुईचोटि buff लाग्दियो यार He's done this twice now on Nile. In the upper brackets, semifinals, and now in the upper brackets semi-final, and now in the grand final. Semi-final मा नि हान्दै रहेछ त नि That's for Keyboy. That's thief in the night. Thief in the night. Thief in the night. Always looking for के सबले लाइक सब्स्क्राइब हान्नु भयो केटा हो सब हान्दियो And now let's see if Onyx can ब्लू रेड बफ दियो यार त्यसलाई because in the last team fights, Kelra has just been collapsed on. He didn't have a say on the team fight. Maybe with the winner crown, he's gonna buy some time. Onyx will work their way into that. They have a pushing wave up top. At least it's stuck there. Down bottom too. They need to solve that problem. And Bigatron inching closer. Holy crystal from Reno. They deal with the wave up top. It's going to be slow pushing for Bigatron, and Onyx know that BTR are around, so they reset it again. They're going to look for Pryo. They have Pryo in the bottom lane, but again, that top lane is looking good for the red robots. Look, getting some poke down onto Shogun. People going to get is a 336. Nile fighting desperately for control. Kelra with a bit of poke over on Nile, and Mon sent into the mid lane and threw it out as the Lord again gets resetted. These waves are great for Bigatron. Onyx. केटा टिकटकमा यसो ट्याप टेस्ट हान्दियो Kelra and Sons up top. Yep, and the Lord evolves as well, so this will be game-changing. क्लियर गरेर हुन लाग्ला दुईजना Wait a second. On this objective, they show. At least they have the diversion to relocate back quickly. So maybe Bigatron want to rush this one down. यताबाट आइसक्यो Tempo advantage, but Finn won't just go for it just yet. There you go. This is another reset up top. I wonder how the wave is right now as Kelra holds the neutral objective. Keyboy trying to fight for that tri-bush control. The mid lane as well. 18 मिनेटको लडाई केटा हो सेकेन्ड गेममा यार Lord, still solo, concealed player. They're looking for potential fatal links. They want to go for the retreat right now with the fatal links. ओए नाइस जे गाइडी बास्ता खाइदी बाबु बाच्चा खाइदी बाच्चा ए मरे क्या ओ मरे गाइडी अब ए भा मरे केरला के भयो बास्ता केरा बाच्चा ल मार्दे यार सौगन्ध यार की भएर रोटी मात्र बाँकी छ मारे एकजना मारे नाइस मार्छ अल छैन सौगनको लेट्स गो मार्दे त्यसलाई भनेको अल्ट आइसकेछ यार Does not miss under retribution, and Kelra bought so much time surviving for the longest possible minute, and now the Lord will march into the base. I don't think they can do anything about it. Shogun's trying to save this base turret in bottom lane. Can he do it? Shogun walks up again. He's going to be able to get the shifting skies now onto Keyboy, and that's going to be the job to take his immortality down. Keyboy, can you survive? I think he might be more God, Moreno just छोड दे लुट पिले मर्दा भनेर ल्याग भयो किङकङ चाहिँ कुन टिमबाट हो रे किङकङ अनिक पिएच ल ल्याग हुन थालेछ है एकछिन केटामा मिलाइहाल्छु ल सरी यार गाइज यार डेन्जर ल्याग भएछ यार on that one for Onyx, the Lord. Blood Wings this time. अब अलिकति हुन्छ होला सायद So winner crown galore. ल अब एकछिन हेरौँ है त केटा ल्याग हुन्छ कि हुँदैन What the hell? Now jumps in on Sons. काइदीले दामी हाने हो हान्न त यार अब केरलालाई बचाउनु पर्यो यार What is this?
Bigotron with their awkward initiations again. The fatal दामी हुँदो रहेछ है एटलास पनि अहिले right now. Oh, with a blazing new one. द यार Shogun in the back now, jumping out. खाइदिउँ मरे into the air. ओ इन्टरग्राउन्डले बचायो ल किबोर्ड मरे ल भएन कि यार पेट्रिक पिक भएन कि केटा हो लर्ड फाइटमा ल्याग भयो फेरि रे ल जाऊ है त्यस्तो दामी लर्ड फाइट परेको थियो कहिले क्यान्डिडेट 3 रहेछ है जेनिस है अब लागेको थिएन होला सायद 14 seconds, and this time Onyx has to fight unprotected. They do not have the front line. If they can buy some time, maybe, just maybe, they can wait for Kyrie. लर्डको बेलामा मरे दुईटा यार फ्री लर्ड पाएन यार 21 मिनटको लर्ड इभल्भ लर्ड Try and rush this, just blitz it quickly, especially when you have a wave dump on him. There's no way for Onyx to react to it. There isn't. I mean, they can send a diversion, but it's 3 members against 5. सेको अनिकलाई सेक यार उल्टे यार Unless Kelra can do the things he's been able to do. Anaya with the retry evolved, Lord secured. मिर्कोको पनौती लागे जस्तो छ यार मिर्को र त्यो अघिनेको जोकरको अघिनेको अवतार र मिर्कोको पनौती लागे जस्तो छ यार Hurt a little bit for Onyx. And the wave clear, I'd say not the best. I mean, क्युएर एक्सपी भएन अरे त्यही त ट्राई त गरेको एक्सपीले त ठिकै हान्न छ क्युएको हिरो पिकै भएन के or like a Moscow, so they need to deal with this pushing. Lord evolved 1-2 item build again, wishing तिमीले कस्तो स्यान्डविच छैन तिमी डेन्जर हो नि केटा 705 छ स्काई छैन जस्तो भन न धन्न गाइज यार स्काई भएको भए but so far खुलिदिन्थ्यो Eman, तिमीको 7 किलले त्यही भनेको कुन टिमको सपोर्ट all he needs is just ओनिकको सपोर्ट बेला something to distract Onyx, and he can come in with the blazing duet. केरला भाइ हान्न अरे केरला भाइले हान्नै सकेको छैन हो सबले टार्गेट गरिरहेको छ केरलालाई Evolve Lord up top, यो फेरि स्टन यस्तो धेरै छ कि यो एटलसको and then it'll be एटलसको स्टन किमीले पछाडिबाट हानेको छ so फेरि ब्याक्सियाको नि स्टन छ They're going to play as slow as they can. They want to build सोराको अल त झन् भन्नै पर्दैन केटा हो as much as they can. Again, त्यही भएर गाह्रो भयो bottom lane. They don't want to get caught off guard. That's why they let the Lord do its thing, and they split into. गाह्रो रे गाह्रो भयो नि केटा साँझ समात्न पर्यो किमीलाई रे त्यही त I think it's a bit too late though. बिचरा साँझ पनि त्यस्तै छ हिरो पिक magic damage for both Suns and हिँड्दै खेल्नुपर्छ Walks away from the traction pulse. Midway gets clear, but now they have a big evolve Lord up top, and they have split Onyx up. The bottom lane is the priority for Onyx, as they know that the top lane is for sure done. सब स्टोन हिरो पिक गर्छ त्यही भनेको कि आज अलिक हावा खेलिरहेको छ यहाँ त्यही त हिरै जस्तो भयो क्या ल दुईजनालाई फिगर सेट हान्थ्यो यार Doesn't win a crown! Doesn't win a crown as well. Zaman gets content. कि चाहिँ बाँच्यो PMI. Kelra on Zaman Force. Goes over to Chrono Dash. Shogun buys immortality in time of Kenny survives. सुपर मर्यो केरला नाइस Him down. The mid एक lane किल चाहिँ हाने down for Bigotron now. मिड टरेट गयो तर Away. They've gotten the far lane, and they will say disappointed. एटलस स्टोन यार got 3 players त्यही भएर एटलस लिग हो hooked up, lifted to the skies. Finn the human, but somehow they were unable to capitalize on that. Look at the timers though. Shogun is down for 40. 40 seconds, 14 on the Lord. Will they be able to play with only Finn and Nile? This Sora is pivotal on the team fight. लर्ड फाइट जित्छ होला सायद 4v5 पर्छ as well. Let's see if Onyx can burst it down. कस्तो पेले क्या अरे त्यही भनेको डेन्जर पेला छ हिरो ड्राफ्टै खतरा छ यिनीहरूको To worry for that as well. If Bigotron can find बिचरा केरलाले केही गर्न सकेको छैन यार 438को 438 बसिरहेको छ साँझको पनि त्यस्तै भइरहेछ Take though. In the mid lane, and Mount has to BMI away. He's gonna go for the ड्यामेज त सही है 2 पञ्च हेर न top wave building as well. Diversion. On. ओ He gets away with the blazing duet and the भाइ यार figured out for that, but they've actually bought enough time फिकर for गयो Shogun तर to come around. क्लाउडको Now the question is, can Onyx utilize those timers on Eman again, playing with those fine small margins? the massive wave up top too, and these co-champs still laughing. But look at this, the taunt to Moreno. Perfect match now as Kyrie's gonna be all alone. Fatal links to lock him ल down. मा It's a free retry for Nile. Can he get it down? ओ किमी देव लग्यो यार त्यही Kelra with the Zaman Force already, as Shogun goes into the air. सिलेर न कत्रो यार हेजितको यार Goes for the mount, but Shogun is able to get away as Eman goes into हल्दै the छैन अब त हेजितको यार Mortality down. Kelra ओइ नाइस टन हिलोइको मार 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 पक्षीलाई भने ए नाइस 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 मर्छ एटलस पनि ओ ल ल ल ल ल ल ल ल यतापट्टि चान्सलाई हेर न ने अब गाह्रो पर्छ है अब गाह्रो पर्छ हेर न त्यहाँ हेर किबी हेर न किबी बिचरा मारे चान्सलाई अब ओइ केरलाले मारे है नाइस चान्स चाहिँ मर्यो यार अब यार
हैट, ल सक्यो अब चाहिँ ए लुटबी बाँकी रहेछ लुटबी ओइ 1v1 हान्न सकेन जित्दै थियो यार 1v1 Are you still alive? He survives, but does the base survive? This Lord will march into the यत्रो ठुलो लड छ यार क्लाउड पनि छ three members standing strong. के गर्छ अब यार गाह्रो छ यार अब त यार Bought this man for a single reason. ला 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 प्लिज प्लिज सेभ 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 ल मरे केला हैट तेरिका सक्यो यार Moreno and the game with a double. कस्तो दामी गेम परेको यार तर खतरा परेको यार Yet another केला त हो रे त्यही त केला त हो भएन के for him to become her. तिनैजनाले हावा खेल्नु चाहिँ हावा खेले के यसपालि Aura loses out on के the last साँझले नि हावा खेले किबोयले नि हावा खेल्यो नि साँझको त नि हिरै त्यस्तै छ किबोयको नि हिरै त्यस्तै छ नि They lose game 2 and Bigatron are up by 2. अहिले फेरि खेल्न सक्दैन अरे त्यही त अरूले त हानेकै हो त्यसले दामी दामी हाने हो Possible 2-0 in the face of an evolved lord, in the face of यो गुड लक पिटिआरको लागि भएन यस्तो त पिक्ने हावा भयो त्यही त ड्राफ्टै हावा भयो and it's now 2 games that it has happened. Halfway there for Bigatron, a game away from match point, up against केरलाले बहुत नाइस ट्राई हानेको यार a team who has won in this historic venue. They're causing a ruckus in the abode अब 2 गेम जित्यो भने त लग्यो त यार पिटिआरले यार the wall. कुखुरा मेट आउँदा अरे कुखुरा त त्यस्तो साह्रो पिक गर्दैन हौ टुर्नामेन्टतिर यार And Onyx, it's all about resetting. We've जित्दा seen त अनिकले रे अनिकले के जित्ला हो such adversities when they're down under. जित्नु त पर्ने हो खै 0-2 भइसक्यो Assume it's over. But at least for Bigatron, this is momentum. It's a sign. It might be an awakening. Will they get it done though? What a play. What a game as well. They played so well. Everything about it. The engage from Shogun Finn, though. the layering, Shogun as well. कस्तो दामी हान्दिएको यार Front of Bigatron. टिएलपिएसले जस्तै हान्दैछ यार पिटिआरले यार Fights. And just stopping the advances from Bigatron. Man, oh man, we do have a series in our hands. Wow, that was such a close game, and I felt the deja vu, just like in the upper bracket semifinals. कस्तो दामी हेर नाइट अफ ल फेरि यार यो फाइट त कस्तो दामी परेको रहेछ दुईजना यार मैले हेर्दै हेरेँ त्यो फाइट दुईटा म्याचको फाइट क्या दुईटा आइटम स्विच This time, Bigatron, they make the comeback happen. Oh ल my goodness. बिटिआरको मिड लेनर र त्यो जादु दाजु भाइ जस्तो देख्छ त Waves are pushing in like that with त्यही the भने as well. उस्तै उस्तै छ Now we're gonna take a break because up on stage is त्यो डनहरू बोकेर आयो क्या बिटिआरले त गुन्डा बोकेर आयो जस्तो छ Pertandingan yang luar biasa sekali kita saksikan di grand final match untuk hari यो तिम्रो एउटा ब्रल हान्दियो म्याच ल्याङ भयो गएर सब्सक्राइब सबले हानिराख्नु भयो फलो सबले हानिदिउँ गाइज चिया खोजेर खान्छ क्या अरे खोजेर त नखाला नि एउटा 4869 छ लेट्स गो 4871 छ लेट्स गो 4880 पारिदिउँ 5K भएपछि 5 वटा विकली गिभ गर्नुपर्छ फाइभ केमा 5 वटा विकली गिभ अवे छ गाइस सबले सब्स्क्राइब हान्दिउँ टिकटकको भिडियोहरू पनि सब्स्क्राइब हान्नु भएको छ सब्स्क्राइब हान्दिउँ गयो त अनि गाइस अरे त्यही भनेको 2-0 भइसक्यो यार के भन्ने यार ओए गड हान्दिउँ गड गडमा स्काई हान्दिउँ न स्काई हामी नि अहिले ल्यान्स हान्नु पर्यो अरे ल्यान्स हान्यो भने त झनै हार्छ नि ब्रदर यार मैले भनेको हो हेर्नु भएन सर ए तपाईँले के भन्नुभएको थियो सर स्ट्रिम इलिमेन्ट्समा के गर्नुपर्ने अरे मैले बुझिनँ क्या तपाईँले भनेको कुरै बुझिनँ क्या स्ट्रिम इलिमेन्ट्समा चाहिँ बुझेँ त्यहाँदेखि के भन्नु चाहिँ बुझिनँ क्या
खै त के भएको हो अनिक भन्छ अरे त्यही भनेको के भएको अनिकलाई यार जादु मन त लगाइदिएछ हौ कसले यार मलाई लागेको पाउन त्यस्तै कोला लगाइदिएछ हौ मलाई यस्तै पनौती लागेछ अनिकलाई नि केरालाई केरा खायो हजुर त्यसलाई मात्र टार्गेट गराएको रहेछ केरलालाई मात्रै अगाडि दुईचोटि मारिदिएको त्यति बेला दुईचोटि नमरे भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला यार तर यार Welcome to Mobile Legends. なんと強大なエネルギーだ。なんと強大なエネルギーだあれकस्तो दामी 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. बुट चाहिँ के बुट बनाउँदा यो बुट बनाइदिउँ त 実験を開始する。 First blood. 領域展開。 अबे कत्रो हो त नि यसको चाहिँ रेन्ज हेर न यार रेन्ज 何も学ばんやつだ。 यत्रो रेन्ज छ यार अब An enemy has been slain. You have slain an enemy. Double kill. ल अल्ट हान्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ ल ओए मजा आउँछ यार गड खेल्न यार ल ल ल रिभ्याम गड है Launch attack. Ally has been slain. An enemy has been slain. Ally has been slain. अल्ट हान्न चाहिँ झ्याउ हुने रहेछ यार जोइस्टिकबाट कन्ट्रोल गर्ने गाह्रो क्या ल अर्को गेम कतिखेर सुरु हुन्छ अब 10 मिनटपछि सुरु हुन्छ हाई प्रो आम आर्कस रे वे नाइस है स्काइले के हुन्छ स्काइले स्ट्रिम ल्याब्स हो सर स्ट्रिम ल्याब्स अनिकले कमब्याक हान्नु पर्यो अब अरे अनिकले कमब्याक त हान्नु पर्ने हो छा अल्टै खेर गयो यार मेरो यार स्ट्रिम ल्याब्स होइन सर ल ल म हेर्छु अब अफलाइन गएपछि बिटिआरले जस्तै हानिरहेछ अरे त्यही त जस्तै दिइरहेछ जस्तै मरे यार अनिक त जहिले लास्टमा कमब्याक गर्छ हो रे होइन Our turret is under attack. स्ट्रिम ल्याब्स हुन्छ सर ल ल ल गर्दा चाहिँ के गर्छ सर त्यसले तापुनी सर के गर्छ स्ट्रिम ल्याब्सले मलाई हान्नु पर्थ्यो नि बाबुले
अडियन्स बचाउन गएको थियो Enemy triple kill. Shut down. के भन्दैछ जित्छ पनि पेसेन्स रे जित्छ पेसेन्ट गरौँ केटा हो जित्दैन होला ब्रो आज रे जित्छ हो जित्छ भने पेसेन्स रे 失敗という名の道などとうに踏破した Enemy double kill. डेन्जर ठुलो रहेछ यार Our turret is under attack. यो कि टेङ्काइ पो भन्दै रहेछ त्यसले त यार के हो आज अनि खुलितो ब्रो खुलित हुँदैन आउँछ कमब्याक आउँछ केटा कमब्याक Spree. खै त हाम्रो सेट हान्ने हिरै गइ छैन रहेछ Launch attack. Ally has been slain. 存在から卒業させてやろう Ally has been 思考を解き放て限界など幻想に過ぎんミスティックオーブ解き放て 自覚学習でこれ मजा आउँदो रहेछ केटा कड खेल्न यार ल मामताका चौले मारिदिया स्ट्रिमको टप भ्युर्सहरू देखाउँछ अरे ओके सर ओके स्ट्रिम ल्याक्स म ट्राई गर्छु ल मैले त कमब्याक हुने चान्स देखेको छैन हो यता आज त हुन्छ के हुन्छ केटाहरू नडराउ न वाइ डराइङ वाइ डोन्ट बी अफ्रेड गाइज इट्स अ वनिक एन्ड इट्स अ वनिक टाइम आठ मिनट भइसक्यो यार गेम सुरु भइसक्यो होला यार यस्तो मजा आयो कि कति मिनट भयो नि थाहा नै छैन इट्स भान्जास टाइम मेरो टाइम त छैन यार मेरो टाइम त कहिले मामा यार मेरो टाइम त गइसक्यो जस्तो छ हौ Good game. गड खेल्न मजा आउने रहेछ यार ऱ्याङ्कमा पनि गड हान्नु पर्यो अब एक दुई गेम मजा आउँदैछ तेङ्खाइ रेउकी तेङ्खाइ भन्दै रहेछ नि त यार उहिले यस्तै गोजो सत्तरीले यस्तै
Last lot there. All day and finally. Your team destroyed a turret. Ult is not ready. Last has been a very strong video. यो सक्यो गेमै केटा हो गेमै सक्यो हसाइदियो यार दाइ ऱ्याङ्क सिजन कहिले चेन्ज अरे पर्सि रे पर्सि वा रिसो गर्दैखेर खाइरी भन्दा तिम्रो त भन्दा राम्रो त भान्जाले खेल्छ अरे होइन होला जस्तो त मामा मजा आउँदैछ गड खेल्न ऱ्याङ्क वान ट्राई हान्नु पऱ्यो त्यही भएर पो ऱ्याङ्क आजकल धेरै आउँदैछ यार के भइरहेछ यार 1v1 पो परिरहेछ त harus mundur terlebih dahulu. Kalau enggak, dia akan langsung terkena first blood dan 1v1 खेलाउँदै रहेछ यिनीहरूले यार buah poin yang berhasil didapatkan oleh Hydro Flow. स्ट्रिम ल्याब्स नि त अहिले ब्रेक दिँदाखेरि यसो हेर्दिउँ नि त Walaupun di sini banyak sekali yang nonton, tapi timer kita sudah mulai berhitung mundur karena 40 detik lagi kita akan melihat siapakah yang akan menjadi pemenang di carry. ए स्ट्रिम ल्याब्स त अर्कै हो नि सर Kali ini यसको लागि त फेरि अर्कै गर्नुपर्छ क्या मैले सुरुदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ स्ट्रिम ल्याब्सको लागि त सर sudah masuk ke 25 detik lagi. 1v1 खेलाउँदै रहेछ यिनीहरूले यार Apakah akan langsung कहिले सकिने यिनीहरूको गेम अब wow, udah sama-sama ngekill, tapi kalau क्यारी 1v1 खेलाइदिइरहेछ lagi त्यही पनि उठाएर खेलाइरहेछ यार countdown kita. कमसेकम सिट त दिनुपर्छ नि बस्नलाई 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sengit sekali. Kalian jadi ikutan panas pasti gara-gara ngelihat game yang tadi ya. Ngelihat game antara Onyx melawan BTR by Vitality jadi ikutan panas kan? स्टार्ट 4 मिनट अझै 4 मिनटको ब्रेक रहेछ यार Banget. Gimana? Udah puas sama hasilnya? Udah puas. Udah puas, sudah lakukan yang terbaik ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita berikan hadiahnya. सब्सक्राइब फलो लाइक सबले हान्नु ओइ केटा हो ओइ गिफ्ट पाएछ यार Sekali di mana boleh diambil untuk hadiahnya. Yang अनिकको सपोर्टरले जितेछ ओइ के पाए यार nih. Boleh ditunjukin dong ke kamera. ओइ वाच पाएछ यार Kalah bahkan tetap dapat hadiah. यसले चाहिँ के पाए 50 प्रो हो ल फोन पाएछ यसले फोनको सट्टामा वाच लिएछ यार Kita sudah melihat adanya kedua त्यसले जित्यो होला नि त सायद त्यही भएर होला hadiah dengan bermain di carry 1-on-1 kali ini. Makanya Sabila juga pengen ingetin buat teman-teman yang udah punya tiket langsung buruan ke sini untuk menyaksikan match yang luar biasa panasnya, match yang amat sangat sengit. Tapi sepertinya kita akan melanjutkan permainan yang sengit dan juga panas. Langsung saja Sabila kembalikan kepada panelis di sana. Take it away. Thank you so much, Sabila, and of course, thank you so much to Infinix for making that activity happen here in the MPL arena in the Jakarta International Velodrome. Imagine that. You buy one with carry, all you need to do is participate, because even if you lose, you walk away with the Infinix smartwatch. Yeah, I have a pretty good, I guess, like suggestion to the production team. You can get the casters. भान्जनी इन्डोमा जन्मेको भए बबाल धमाका मचाउँथ्यो भन्छ र हेरेछ अनि त्यही त इन्डोमा जन्मिनु पर्ने केटाहरू Fight or something. I don't think that's the case. Why? इन्डो फिलिपिन्स Gotta Sure. throw some Why not? curveballs in there, Shevin. Right? Sure, why not? It would be too easy for the casters, because apparently the casters are so good. The best. At least some of them are bad. You're not Like who? including me. Realize. Sorry. What?
Yeah, I've heard really bad things about him. What's स्टनहरू ब्यान हान्न पर्यो रे त्यही त Is त्यही he that bad? We're just coughing. Well, why are you just putting your we're words just in my sneezing. mouth? Whoa, whoa. What? Oh, did no one say sneeze? No. Oh my god. Oh, well, Well, realize. moving on. Look, realize has high highs and extreme lows. You know, let's So leave it there at that. are highs. He's generally इन्डोमा high. झन् मिडैमा प्रो हुन्छ र अरे प्रो त हुँदैन होला अब त्यही पनि अपर्च्युनिटी पाउँथ्यो होला नि भने नि Moving on. Oh boy. Huh. How will they adjust? We were on that topic, right? I think for Onyx, they have to streamline their win condition because नेपालमा भन्दा त अलिक अपर्च्युनिटी छ नि त they've always been known to be able to do a lot of things, even though the draft is meant to be doing something else. But when they're at a similar level of सबैलाई फलो लाइक सबले हान्नुभयो गाइजहरु right, man, they have to like make things a lot more streamlined, you know? I mean, you can see it in internationals, right? Every time they're faced against the S tier teams, the LPH, the PH teams, pretty much all of them, it's harder than in MPL Indonesia. Let's put it that way. I think it seemed a little hard for Sans in that साँझ particular game. सेम फार्मर जस्तै I think देख्ने that was a यार really good highlight by Sheffin, right? The fact that he was given the Luo Yi, he was forced on a hero that would be unable or it would be really disadvantageous for him to pick up the Purify. And he was up against Sora, Baxia, and Magnus. So I'm considering maybe prioritizing Sans' hero in the early stages or maybe choosing something different for him altogether. But of course, the stats are still stats. Sans is still Sans. And he is at #1 when it comes down to KDA compared to all the other mid laners that we have here in MPL ID compared to Moreno, who is at #2. Octa as well, who is at #3, which is actually quite impressive. Octa at #3. साँझले हान्नु पर्यो साँझले 2 गेममै केही गर्न सकेको छैन हो Very यसको हिरो ब्यान हान्दियो क्या सबै in the playoffs. Why are you taking a shot at Octa like that? I mean, hey, I'm not. I'm saying it's impressive. I'm taking a shot at Dewa in general. It's impressive how fast it was. No, Is that it's how impressive that he's he's #3 on the stats, Okay. despite not going so far in the playoffs. because he's Early he- exit. Weirdly enough, he plays a bit of the same role as Moreno in a sense that he plays the Kimmies, he plays the Lunoxes, and he takes kills, right? He doesn't really funnel it away. But if you saw the stats earlier, Moreno isn't too far off from the KDA ranking, #2, with a difference of like 0.10. Yeah, it was really close. Meanwhile, it's a difference of like 21, right? Or am I bad at math? No, 21, yeah. About 21 in the assists. So hey, ड्राफ्ट सुरु भएन अझै well matched both mid laners are. So at this one, we talked about how in the drafting phase, it seems like it's a battle between both mid laners on who has the bigger hero pool. Because they were banning the Yves, they were banning all these meta mid laners. Now it's time to see who actually has the more adjustable hero pool. No, I don't know if the hero pool is the problem in game #2. I feel like I'm not saying it is. oh, didn't you say? It was like in the drafting phase, it was like a battle on like who has the better hero pool because they were banning both mid laners. Yeah, at the same time, I feel like Moreno has a head start in the second phase. No? How so? Because Sans is forced to play a Luo Yi against those dive heroes, man. Meanwhile, Moreno can just turtle around the back line. Let's count their hero pool right चिलमा बसिरहेको छ 2-0 भएर नि यार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moreno is at 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh. 7, 8, 9, 10, By 11. the way, I just They're want to 11 to 11 when it comes down to total hero pool. Wow. Same thing. The exact same number. I just want to say, Uh-huh. for the people in the comments that said ban Kimi, I don't think that's the right Yeah, no, I choice, don't think brother. that would There work. are bigger fishes to fry. If you want to blame CW for not banning the Kimi, I think you are the problem, brother. It's just not that simple, man. These are not. This is the issue when you're at a high level in the drafting phase. There's not like a single pick or ban that you can कम ब्याक हान्ला त अनि क्लियर cross off and it would म त change पर्ने हो the game. If you want to have an adjustment in the mid lane, for instance, you have to start from the first phase to figure out what kind of mind game, what kind of flex pick you want to use to really throw off your opponent. So simply saying ban Kimi, yeah, I don't think that's gonna work at all. That is true. That is true. We are in a catch-22 situation, but things are going to be a little bit similar for Onyx now that we get into game #3 because they are on blue कम ब्याक हान्ला side कि now. अब कम ब्याक चाहियो अनिकबाट अहिले Are चाहिन्छ banned out by Onyx. Do you think that might change the third game? Mobius, Jushin, Arlet. I feel like maybe they might let go of the Arlet
right? Knowing that there might be a trade-off in the jungle picks between the Fredrin and the Baksha. If they assume they're gonna get the Fredrin again, then the Arlet could be something that they can use more efficiently compared to Megatron that might go for the Baksha again. So they let go the Arlet? I think, and it depends on how they wanna. There's so many what-ifs for it. We can only assume, ladies and gentlemen, as we head over into the drafts for game number 3, presented to you by the official gaming phone Infinix GT50 Pro. And we're going through Flying Clouds once again. All right, let's see the differences in the first phase. Will there be changes to the bans? Will there be changes to the prio in the first pick? And Paquito and Fredrin are the bans here in game number 3. I think this is लुटपिस सुतेको भयो हुन्थ्यो सोचिरहेको होला अरे utility heroes. Two utility heroes. यो गेम खेल्न भन्दा बरु सुत्दिनु पर्ने छ भनेर सोच्दै होला Very prominent. The Baksha and also the Fredrin now. ल ड्राफ्ट स्टार्ट भयो गाइज कम ब्याक Baksha, I feel like this is gonna be a इम्पोसिबल ब्रो अनिक रे before the Jushin, हैन होला है त्यस्तो चाहिँ before anything else. कम ब्याक इज पोसिबल गाइज अझ बाँकी छ टन्ने गेम Flexible. Even though it's अझ 2 गेम चान्स छ त for Megatron, Claude, Tushin. The relentless flow of No, time's Arlet, wow. I like that ल move, no? फर्स्ट पिक अलर्ट यार There's nothing. Wait. The Fredrin is banned. I just realized. Yeah, so now My bad. Onyx can get the Tushin. सेकेन्ड थर्ड They पिकमा want to though, right? If this comes down to a damage... बाक्सिया लगे काइरीको बाक्सिया गाइज कुमार मोमेन्ट हो कि यार फेरि Carry, but what's up, Sherman? It's a Kyret 3, no? Against a Baksha, you win the objective game. With Arlen, that's pretty much Unli Dash, Unli Vengeance for Nile, and he played it. That's true. And I believe Onyx already reading that. Does it not work for BTR? You know what? That's actually true. It's been a while since Winifred getting picked, so it's Because it's still on always my banned. radar. It's always banned from BTR. That's why we don't see it anymore. Yeah. I guess that's the more optimal route or normal route for BTR. We'll see. Moscow's Tushin, though, again, it's just like fast rotations across the board for Onyx. Trying to outmaneuver Megatron, because in the first 2 games, Megatron definitely got places faster compared to Onyx, even with the low Yi diversion. Look at the top 5 cross-region total kills right here. Moreno? Like 60, almost like 70 kills above the next person. I mean, technically we have more games. Matches, yeah. So unless it's like average kills. पहिला त ड्राफ्टमा जित्नु पर्यो के That is still pretty crazy stats. हेरी पिक गरे नै हाल्छु ल मलाई नि हेरी त त्यस्तो दामी त लागेन हो अघि सिसी हिरो भयो भने गाड हान्दिने रहेछ They might go for one here. हेरी भन्दा मस्को सही लाग्छ मलाई नि Out is fine, but no, they do go for that tie ship in. खाली मस्को अप रे हैन हैन अहिले सप हान्छ एकछिनमा They want to keep the final pick for Moreno because of his adaptability. Yeah. But I think say goodbye. ल सान्जे उयो पाए बल्ल बल्ल के रे जुक्सिन पाए धेरै पछि You think Valir? Will they actually ban the They Kimi? need to think about. I think Valir is better than the Lilia. I like that. Yeah, if it's going to be a pure front to back, if they're dealing with a Baksha, man. अघिको दुईटै गेममा उयो साँझलाई टार्गेट हाने के ड्राफ्टमा चाहिँ BTR banned though. A good EXP that's सब मेच ब्यान हाने was brought up maybe in the first game, that is the Uranus. Let them play the Blue. hero. And well, in the same line, I will be it wins out the lane, this at world. least आखै जङ्गल हो क्या यहाँ चाहिँ Well, if they ban the Yu song, it seems like a front to back angle. Or they just want to make sure that the Arla doesn't really get countered too hard in the lane. So, यो गेम हार्यो भने बुझ हुन्छ बुझे हुन्छ ओनिक हार्यो रे हो है it's going to be a backline type of गाह्रो छ गाह्रो लेट्स सी गाइज के हुन्छ heroes in the front, you know, so... But I mean, this could potentially be another Kimi game because we're looking at a Kimi versus Baxia. They ban out the Yuzong too. Just Arla as well for some synergy. Yeah, I feel like I like the Valir more than the Kimi. Kimi against a Baksha is not really that great unless you have the DHS. Has a bit of a HP-based damage dealing potential. Max Now- HP. Yeah. And the Valir also complements the Arlot even more, so you can set up for a better objective game. पिटियाले दुईटै नन मेटा हो रे पिटियाले दुईटै नन मेटा And the Lapu here. अँ दुईटै नन मेटा आर्लट र आँखा नन मेटा हिरो हान्दा They छ want to give Onyx like a dive hero that can burst the backline, or are they trying to get more crowd control and then punish with takeoffs, and they want to ban out a hero that can be immune? पनीको दुईटा मेटा हिरो छ है गाइज What about the Lilia? मेटा हिरोले काम गर्छ गर्दैन अब थाहा हुन्छ गाइज First thing. I guess Baksha ra. Lilia is जुक्सिन मेटा dangerous than the Valir. But going by
by how safe BTR has been drafting in the first 2 games. I kind of expect the Valir here, even though the approach is a bit straightforward now. But sometimes straightforwardness gets you victories. And I believe Moreno is still sitting at 100% win rate on the Valir. Do you think the Valir is okay with the wave clear? I mean, but considering we don't have the roamer just yet. Well, the wave crew isn't bad at all. एन्जेला रोमा हान्दिला नि फेरि Get a kill सँग on the minion. कन्फ्लिक्ट भर्सेस मेटा हिरो रे त्यही त त्यही त Right? The only issue is that if the roam is really dangerous, यस्तो सेफल लाइक सबले हान्दिमै गाइजहरु रिभेयर हुन्छ भने to the minion, and that's a whole separate issue. And they indeed keep that mid lane pick hidden. And look for the Atlas. 4871 रहेछ Potential like engage potential tools coming in from Bigatron. 4880 पार्दिम Choky boy. Ooh. Oh, you know what? Gord is still playable, no? सबले सब्स्क्राइब हान्नु गाइज फलो हान्नु It is going to be a bit vulnerable though. कि भएर साँझ खेल्नु पर्यो के यता हामी And if they want to go with लुटपी खाइरी केरलाले त ठिकै खेलिरहेछ synergy here, not a lot of damage can follow up on the way of the dragon. Dude, I think there's nothing good for Keyboy here. I feel like He might go Khalid. Just for Prio. just for Prio, but when you look at the opposing composition, like, do you think like, oh, that is a good pick? It's more like we gotta settle for something big, right? Yeah, I feel it's like something Joe that is they will nice settle because on. also it's anti-CC against the Akai. हो यस्तो कराउने Rizla Khalid. Oh man. We just talked about how mobility is something that Bigatron really wants to use, and we saw the लो दुईटा ट्याङ्क के गरेको यस्तो रे But then they have a really slow EXP layer. आँखै जङ्गल हो कि यिनीहरूको आँखै जङ्गल It's Valir or Gord for Moreno. Or maybe Kimi is not really that bad either, considering how well it's working so far in the first 2 games. What do you like better, Rashid? I think I'm biased for the Valir a bit more. More AoE, more crowd control, and a lot of damage if you can get the resets. It's everything we were talking about that could be used in game 2. I guess we'll see. Valier has that in it as value, but if they're looking for burst, the problem with the Valir is you can't really catch up to if you want to burst ड्राफ्ट down. कस्तो राम्रो छ सर ड्राफ्ट यताकै राम्रो छ हो अनिकै राम्रो छ ड्राफ्ट त This is something that they can offer here with the Jotian. यो गेम जित्छ अनिकले फिक्स हो गाइज त्यो राम्रो ड्राफ्टमा पनि जित्न सकेन भने त You know more than me. Whoa, that's true. I like it, man. I was saying I wanted more crowd control, and they really quadrupled down. Everyone except for Eman can quote-unquote engage or disengage for Bigatron. I like that. I think Onyx are going to struggle to really pick and choose the fights that they want, and Bigatron can pick and choose whenever they feel like it. so it sounds like your BTR for the third game, just from Yeah. drafts. I think so. What about you, Sheffin? At least Sans gets his heroes right now. Okay. And with that being said, we're gonna throw it over सबै ट्याङ्की छ तर त्यही हो ड्यामेज चाहिँ कसले हान्ने होइन ड्यामेज क्लाउडले मात्र हान्ने होला होइन जुक्सिनको पनि ड्यामेज हुँदैन लोडको पनि ड्यामेज हुँदैन त्यस्तो साह्रो कि अट्याक बिलमा हो अट्याक बिलमा होला सायद Still underway, a revolt by the Red Robots. The uprising of the machines to finally topple down the dynasty Onyx has built from season after season, and they are one away from match point. And now we will go to this match. It's game 3. Onyx against Bigatron by Vitality. The Sky Kings have been dragged down by Bigatron. And now it's on. म त टेलवेजको फ्यान हो परे भने छोडेर टेलवेजको फ्यान भइदिएको त्यस्तो भइदिएको Walls here in the Velodrome. And let's see from the draft. There was a blue. Oh, the damage. Yep, this is why I was a bit on the fence on the Zetian pick. I thought oh, wait a second, pass. San's taking a bit too many turret shots there. That is horrible. It's a low achievement of that. As well for that extra movement speed. So I don't think that's a slight equalizer for Bigatron by Vitality. But we did talk about the draft alongside Coach Aldo in the stands. Oh, this is a great reset on the recall. Yeah, very, very nice. Emblems by you, agility for the turret. लेट भयो भने मस्कोको ड्यामेज हो रे त्यही त मस्को भर्सेस क्लाउड क्लाउडलाई त जित्नु पर्ने मस्कोले लेटमा त क्लिन स्विप भेट्ला जस्तो छ है सरोनिकले रे त्यही भनेको अनिकले चाहिँ हान्ला जस्तो छ है भरे क्लिन स्विप खाइरीको रेट इम्प्रुभ भएर त्यही त खाइरीज रेट इज इम्प्रुभ रहेछ खाइरीले गिराछ आयो खाइरी फ्लिकर गयो आकाई आँखा जङ्गल चाहिँ केटा हो जित्नुपर्ने आँखा जङ्गललाई त ड्यामेज हान्ने कोही छैन यता बिटिआरले तत्ति पेरेको हो क्या गेम 1 and 2 रे अनि
chance. No purify. He's होइन gonna get सेकेन्ड गेम चाहिँ down. Fury of the Phoenix. ल And that's ल the ल final slash on Lutpi. Bigatron winning all in. Keyboy gonna be taken very low. Shogun's still there. Which- Penalty zone, but कोही Kyrie's छैन हान्ने gonna get मान्छे? the neutral objective, but that's Lutpi having a flicker out. It's a kill for a neutral objective in the end. For mutual objective in the end. फर्स्ट गेम चाहिँ डेन्जर पेले पिटिहाल्ले Take by Kelra. SOD for that extra फर्स्ट गेम चाहिँ डेन्जर पेले पिटिहाल्ले सेकेन्ड गेम चाहिँ But बराबर भइरहेको थियो probably okay with that. He's gonna refarm again as the waves do collide. But the problem Last for one, Onyx is बिटिहाल्यो, obviously the जितिहाल्यो। range. If they can look for a good set, either from Terizla, either from सब स्टोन हिरो लिग चाहिँ यार त्यही भनेको अल्छी लाग्दै good, and that is why खेल्न झन् part of it कस्तो हुन्छ होला यार यस्तो हिरोहरूसँग यार Tron picked up the Chitian so that they have some sort of, I'd say, disturbance when Onyx wants to go all in because of the lack of the range. Then they have to bank. फर्स्ट ड्राफ्टमा पनि पछाडि छ अनिकले त्यही त Too. The reason, like, mind you, they picked this up in the first phase, knowing full well how Onyx really wants to approach the game. You have a disengage somehow. जङ्गल चाहिँ ग्याप पारिसके 6 लेभल र 5 लेभल छ Rather, penalty zone. Yep. ओ फ्लिकर गयो Just a clean little getaway. But that is a मान्छेबाट गोल खायो तर Shogun though. Into those big hits onto the turret. Keyboy might be going for the 1v1. Your Raging Sandstorm locks him down. Moreno मारे so ओए good नाइस नाइस in. बाच बाबु बाचे बाचे Assist there by the Baksha, so never mind. Yeah, Keyboy so confident, and he knows. आँखाको बढी चान्स रेट्री मार्यो हो नि Take a look at the Otto's prediction here. A slight shift of 1%. Uh-oh. Mondo in the back. आयो ओए खाइदियो आयो ओए क्यु यस्तो यार Onto the BMI. यस्तो रेड हान्दिएको Blazing Duet. Another resource spent. Another resource baited out. He timed the crash to the BMI. He's able to get the crash. However, a Purify burnt with the Blazing Duet is enough for Aman to stay safe. Bigatron by Vitality. चान्सको जुक्सिन दामी छ अरे त्यही त जुक्सिन दामी छ Early game damage that they have, the Chutian stings very much. अहिले लेटमा हान्छ जुक्सिनले पनि केडा हो To the turtle. We haven't really seen a neutral objective contest. But if Bigatron want to play the long game, if they really want to disengage, then I think that heavy spin will play a huge part. Disintegrating their formation. Crystal Triple like Soul and Engage New Worlds, haven't B-Boy up top, is battling it out with Finn and Shogun. Mind you, he has the fatal links, and Shogun will come close. Good poke by Shogun. Penalty zone. ल फ्लिकर गयो Not a heavy अल्ट गयो डेज लाग्यो तर That's a big resource spent already, and I don't think that's the right move for Bigatron. They were baited into that skirmish. Yep, a flicker for a heavy spin. One of the most important ults you can have so far in the neutral objective, and Kyrie will try to take this. And it is free, but maybe तान्यो जुक्सिनले He tries to go in through the Phoenix. Turtle Now Japan. Shogun goes in into Sans. Comes a big ल मारे ओ यसोडी लागेन But now through the crash onto Shogun. No flicker already. Gets the stuns. Get the resets. ल मारे Shogun, oh god. मारे Disintegrating. ड्यामेज हान्ने कोही छैन उताबाट अनि Onyx trio. Terizla damage coming in from Lutpi there. 2 kills for him. That was a gamble. सान्जियो कि सान्ज हो रे A gamble indeed. सान्ज yes sorry सान्ज Something out of that neutral objective take from Onyx. Maybe they can get a trade, but they did not, and they had to pay that price. Turtle goes for Onyx. A structure up top too. Before यो ब्ल्याकले त राम्रोसँग देख्दैन हो रे त्यही त ब्ल्याक भएन के 300 million so far. Aman. माथिको Damage there. Boy, you can just stand there menacingly, especially when you have the healing. Oh god. Kyrie gets it right. Yeah, Kyrie's just been gapping now on these retries. बाक्सिया दामी हुँदो रहेछ 5 म्यानमा त यार He's able to dodge from the first Turn two back. shots. The penalty अर्को zone. भयो Shield unit टिकल goes छैन down. लडको Resets. It's gonna be the constant reset ओए onto the के हो Phoenix. ड्यास त आमै ड्यास त ओ डेसोडी लाग्यो Rotating as well. आइ हाम्रो बसको With the SOD ओ त्यसलाई नि मारिदियो ल मारे मेज पनि गयो जुक्सिन त के न गर्न सक्छ बिचारा Oh my goodness, Onyx. They're ल angry. यो गेम चाहिँ जित्यो ल Beautiful set. टिएलपिएस फ्यान हो म अब त किरे किन त्यस्तो चाहिँ टिएलपिएसको फ्यान Especially when he अनिकले has जित्छ हो जित्छ resets. Oh, यो गेम चाहिँ जितिसक्यो buff. जितिसक्यो केटा Gonna get a जितिसक्यो slight win. You can see Shogun just bobbing and weaving his way with the vengeance in and out. And he tried to buy some time, but that SOD landing, I think, is one of the main points as well. Himself a kill. Aman has to TP back. Item build, War Axe. कतिको गोल ग्याप छ 45 भनेपछि 500 गोल मात्र ग्याप लेट्स गो अरे कहाँ राख ब्रो बेज आर्मी तिमी ओनीको गेम नहेरेर Lineup. I think it's manageable now for Bigatron by Vitality. Sans almost gets himself. लुज गर्दा सपोर्ट गर्ने रियल सपोर्टर हो रे हो नि लुज हुँदा नि सपोर्ट गर्नु पर्यो क्रिस्टियनलाई दया लागेर दिएको हो यो गेमले Combos, man. टिएलपिएस दाइ हैन होला है We've seen, I think, a glimpse of the combo, but they haven't utilized it in the neutral objective pin.
with a jump on Lutfi. He's gonna go for the perfect match as Keyboy goes on and Man getting up a good few more La fatal bete. links coming down as they go all in. यो कन्ट हान्न पायो भनेको अल पनि हान्न पाएन आजले यार To go back, it's gonna be a death to Lutfi. Onyx, will they stay right here and contest? कि वेल कहाँनिर छ हौ ल Gets in the knockup. मर्यो Gets the kill. Carry with the shield unity. A man advantage for Bigatron as they go in as the SOD lands in the back line. But I don't think Calra will take it just now. Kyrie, help. एक सर्ट छ त यार ल भाग यार नाइल यार अब चाहिँ हाने केरलाले हाने केरला हान बाबु यस केरला लेट्स गो भनेको मर्या छा कोही कहाँ छ टिमै छैन त यार दुईजना मरिसकेछ नि यति बेलामा चाहिँ लागेको भए यसरी दामी हुन्थ्यो अलि अगाडि हाने कि त्यसले यसरी यार अलिक ढिला हान्नुपर्ने यसरी आखिर पनि मर्दैन भाइ The remaining members of Onyx, they were looking for a re-engage, but Bigatron, discipline is... जहाँ लागेर हान्न नसकेर अरे सही सही हेर्दै गेम हेर्दै हान्थ्यो अरे हो र हान्न आएछ बिटिआरको ड्राफ्ट भएन सर बिटिआरको ड्राफ्ट हावा लाग्यो मलाई यसपालि चाहिँ And now they have to be privy. Where Finn is looking at Niall. Calra has to be careful. He's gonna go for Finn. Oh no! ल समात यार ल यस्तै समात्न सक्छौ भनेको यार कस्तो समातेको यार Calra gets taken down. Uh-oh. Yeah, you'll pay for your sins, Niall. Or maybe you won't. Wait a ल second. ल बाँच्यो क्या Niall gets away with the jump in. Kyrie. Shield unity body blocked by Shogun and he has the vengeance still. The final slash lands on two as now the whole team comes crashing down on him. पड्क्यो जुक्सिन्दै यार Thrown back again, the fatal links by Finn. ल मान Cracks पका him into the shots from Iman. Sending him आधा to चाहिँ his चौनिकले demise. सुरु मारे आधा नन ड्यास पर्छ रे त्यही भनेको Other resources are a big time of vitality. Calra, will he take it? The god is back. आउँदैन But he doesn't have a purify. There's no way he takes that. Yeah, and Moreno still has the Fury of the Phoenix as well. So that is wise from him. Queen's Wings for Lutfi. कस्तो गाह्रो भएको हो अनिकलाई यस्तो दामी ड्राफ्ट हान्दा पनि यार So clean, but they're not out of the woods just yet. अहिले त मलाई ठिक लाग्न थाल्यो ड्राफ्टले त्यही भनेको Looking for the goal. तर लेट गेममा के हुन्छ हेरौँ न लेट गेममा अलिक गाह्रै पर्छ होला पिटिआरलाई Bigatron needs to answer this when it comes up pesky. यति कम्पिटिटिभ भएपछि मजा आउँछ गेमले त्यही त मैले त्यही भएर हिजो ए बिटिआरले सेमी फाइनल जितोस् भनेर भनेको थिएँ कि किनभने गिक आएको भए यस्तो साह्रो कम्पिटिटिभ हुँदैन थियो क्या हिजो जितिदिन्थ्यो गिकलाई यार अस्ति 3-0 हान्दै हो The way they're playing, you'd think that Bigatron are the ones with a फेरि यो निकाल्ला जस्तो छ अरे हार्दैन होला यो गेम त यार मस्कोप चाहिन्छ मस्कोप क्याच 6600 500 को गोल ग्याप छ चाहिँ आर्लट आइडी लिटरली 1v3 त्यही त He holds that tri-bush. मेरो ह्याप्पी छ अरे मेरो ह्याप्पी पाल छैन आफ्नो टिमले जितेपछि यार They are yet to take a structure up top. And so far, Onyx are the ones to pull the trigger. Now will always have that escape button. So I think Onyx needs to wait for Bigatron to bait their resources, get those spells, get those big ultimates, and then they can advance forward. Because there's so much that Kyrie can do. He's only there to possibly tank for the team and then catch someone. With the Passants as well, you have that anti-regen, but you still need the Chusin to hit, the Terizla, the Moskov, and this lack of range. सबले सब्स्क्राइब फलो जान्नु पर्यो है गाइजहरु Because they can't really commit to a scenario where they're able to make Bigatron expend. मिड टरेटलाई एक बेसी गरे नि मर्छ in the gold lane though. I want to see the gold मिड टरेट जान लागिसक्यो कि gold standings. एउटा मिनियन्सले एक दुई शट हाने नि भसिन्छ Yep. How far ahead is he? 500 gold around. Yeah. So not too much, but okay, there you go. जहिले फेरि है यसको गोल चाहिँ धेरै नै हुन्छ क्या केरलाको चाहिँ It's almost like a situation we ओ समाते डा भाग्यो तर यार game number 2, sorry, but that first match will दा एमपीएलमा क्लिन डिस गर्दैन रे अस्तितिर एक दुईचोटि चाहिँ देखाएको थियो सबेरले युज गरेको Bigatron can clump if Bigatron can just convert त्यति हो around this lord. Force Onyx to a mistake to get their spells out, to get their ultimate out. They can अनिक पिएचबाट सबेरले युज गरेको थियो दुई तीन गेम the heavy spin, एक दुई गेम the Phoenix, and even the fatal links if it connects. So Bigatron, they have to play this seriously. Really good pogo. Wait, the fatal कलेजा जाने यार keyboy. Flicker in the radius त्यो घर पनि गयो सब गयो ल यताबाट दुईजना Final slash lands ला एसओडी लाग्यो आइजी मस्को बे खोइ मस्को कहाँ गयो for now as Keyboy jumps in, but that's going to the heavy spin to pull Calra away from the fight. ल ता फोर म्यान सेट हानिदिएको थियो यार ल यस्तो दामी मारे यार यस्तो बेलामा The fatal links to make sure that Onyx लुट्पीको हार्ट रेट 124 अम्मामा भने त्यही त लुट्पीले हान्नुपर्छ Shogun with the final slash. के हो यार गेम त यार
Turns out San तो टक्कर दिएको यार BTR ले यार and Bigatron, they want to start this fight. It's a flying cloud map, so they can respond fastly with this rotation. Realize, look at Finn. He knows his ult is going to be up. He knows there are no purifies. Eyes on Finn. If he can get a massive fatal links, that could be the end of the game. Could be. It's up, it's up. It's going to be up. फेरि भागे खलिद ओइ मेजलाई समाते There we go. Flicker guy. Already there. Moreno with the flicker out. Let be. Oh no. He's all alone, and Bigatron know it. No way home. They're gonna go on to him right now as Finn waits for the timing. Heavy spin Sans la outside. समात He gets दिइरहेको taken त out. Completely out by the panda. लुट पनि मरे जस्तो छ ल अल्टान दिए कस्तो दामी It is him zoning the boys as Kyrie gets locked out, and Mount to blaze into it. It's the fatal links on 1, not 5, but it's a okay. That's Moreno. BTR ले आफ्नो डाउटको फुल पोटेन्सियल दिइरहेछ अरे त्यही भनेको टेलपेस भाइ भए वान साइडेडले त्यही त गाह्रो लास्ट चाहिँ Vitality are on another level. 3-0 हान्छ जस्तो छ यार Made speechless. Left with nothing to do. Oh, no, it's too far. It's way too far, but Kelra, he's hoping to turn something, make something happen out of nothing. The only player to watch everyone die. Let's take a look at the replay. कस्तो त नि कहाँबाट समातेको यार त्यसलाई यार Pin down from Sanlai. San is so good. Make sure that Jusin can't move anymore. And you have so many layers in the team fight. MPL साइडलाई BT-बाट स्टार्ट हुने स्क्वाडले टक्कर दिँदो रहेछ वान्स वाइल्ड हो है Went in for Kyrie too. The knowledge of rationing the spells, knowing that Onyx does not have those purifies, those get out of jail cards, makes Bigatron so flawless. गाह्रो पारेको यो गेम पनि यार यो गेम त जित्छ होला भन्दा So you can always mix and match on which ultimate you want to use first. One thing for sure is that that's going to lead to Onyx demise. Time and time again we have seen. The robots have made Gila Sans normal. Blue team turret has been destroyed. Ordinary. खोजेर लोडिङ रहेछ Stats before, number 1 by the way in KDA. Just earlier we saw those stats. Cloud stings now, and that malefic gun will not make Onyx do better. Oh my god, Evan now bait up. He's gonna bait up Purify. He's Purify go ahead. Purify. Now eyes on Finn as the blaze away gets used up with the BMI and the Purify out from Iman. Finn's gonna be looking for it. Look P with the penalty zone is now the Fear of the Phoenix lands onto 2. It's Iman going for the gun down with a Baltic gun, treading Look P down. He's trying to survive right now, but the base turret at the top lane is gonna get taken down, and Iman gets a killing spree and a turret in the mid lane. Finn! Oh, fatal legs by Finn! Gets Kelra down! Kerala line मार्दे यार On the verge of match point. Now it's Keyboy in the back, looking for the cloud to send something to fight back. Oh my god, Keyboy next to the menu, probably Shogun. He goes in, wants to go for the stun. Sans caught in the bad spot right now. ल कहाँनिर आएर हान्दै यार ल के हो यस्तो केटा हो खोजेर खान्छ क्या हो And Onyx fall again. धैट The red robots secure match point. अति हान्थ्यो त यार लुटपिक सानपोर्ट नि अफकोर्स यार बजार यार लुटपी हावा छ हो Just one more game. अहिले यो दुवै जित्ला भने हारे त हरे त्यही भनेको Destiny. The Velodrome silence at least for its residents. गयो काम छैन At least हटाइदिउँ for the Onyx fans. किबोय सान्स Suddenly the Sky Kings. अनि लुटपीलाई हटाइदिउँ केटा That immortal. किबोय र लुटपीलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ केटा भनेकोबाट काम छैन त्यो दुईजना For that coup d'etat for the बिल्कुल ह्याप्पी त्यो त आख्या बाबा हाने आखे खतरा हान्दै तिर Just one more खाइदिनु छ भने जुत्दैन खाइ We know why. Robbie Panchoro is in the building. अस्ति त जित्दै थियो त यार के भयो अहिले चाहिँ I've never seen them like this before in a final. This is their league. This is a farmers league. People call it a farmers league and they were हेर्न नै मन लाग्न छोड्यो अरे त्यही भनेको माई गड बिटिआर रे म बिटिआरले जितेपछि केटाहरू बिटिआरको फ्यान भन्दै आयो त यार They will demolish. They barely made it to playoffs. No one believed in them. They were the S word, and I mean subpar. के भयो गर्न हेरेन कस्तो नराल्छ They're about to demolish the Velodrome. And with सक्दैन आउने क्लियर त्यही भनेको अब त गाह्रै पर्दैन यार म्याच पोइन्ट पाइसक्यो यहाँबाट कमब्याक हान्न त गाह्रो छ त यार Megatron
One away यहाँबाट from कमब्याक their हान्न त winning यार trophy. राइट लगातार 4 गेम जित्नुपर्छ यार More, but sometimes distance means nothing. If they fail to deliver, if they cannot capitalize on के भयो यार भन्छ अनिकलाई तिमी जानुपर्ने अर्को म्याचदेखि भने अरे म जानु पर्यो केटा टिकट पठाइदियो त it's theirs for the taking. यहाँनिर हेर कस्तो दामी हानिदिएको This is usually where you see Bigatron use the C word, the choke. But Nael stayed so composed in fact that he was able to read Kelra. Kelra, the man with the awareness of 5 pro players. के भयो नि नेमको मात्र के भयो भने अब अरे त्यही त They're able to hold it. It's composure, it's composure. सब स्टन यार के यार ड्याङ लाग्दो रे त्यो भनेको सक्छ भनेकै हो रे चेक छ भनेकै हो रे त्यही त सक्दैन अनिकले अनिकले जित्यो भने दाइले म पार्टिदिन्छ रे सहे के भयो नि नेमको मात्र जाओ ज्याकेटा Into a potential silverware. कमब्याक हान्न गाह्रै पर्छ र अब यार स्यामुएलले झन् नखेली ट्रफी उठाउनु लाथ्यो भन्छ अरे त्यही भनेको नखेली गरेर ट्रफी उठाउनु लाथ्यो सपना नै हुने भयो त्यसको In an interview, Coach Panda said that the one thing that they repaired $19 रे के को $19 छ रे is the fact that they now play for one another and not for themselves. And my, oh my, ladies and gentlemen, here in the Jakarta International Velodrome, bear witness to a different, to a changed BTR as they are now at championship point against the defending लुटपी र किबोयको प्राइम गयो जस्तो छ रे लुटपी त भर्खर आएको किबोयको चाहिँ प्राइम गइसक्यो के We said that they would get it done dominantly, if at all. किबोलाई रिटायर गर्नु पर्यो किबोय त In dominant fashion as well. These games are intense, don't get me wrong. But overall, you can have, at every second of the game, you get this feeling that Bigatron have control. This is not the norm. Dude, this is unusual. Speaking of something This is unusual. This is not normal. 2-0 victory by BTR. This is quite literally a मेरो म्यारेक्सन के भन्दै छ यार been in. म ब्रल खेल्न गएर हारेको होला यार ब्रल खेल्न जादिनु म अब Onyx has never been in this kind of situation, and there's a reason why they play like it's tilting. They were tilting. Lutpi was thinking in a single layer. Kelra, for some reason, I mean, you can't really blame Kelra in that moment where he got caught up by Nile, right? But the fact that Nile and the whole team of BTR was able to बेट हालेको हो राङ्गुरे कोलाई बेट हालेको तिमीले is actually insane. That is Kelra we're talking about. That's the best gold laner of all time. Again, it shows once again that when it comes down to the mechanics, BTR are up there. Maybe this entire time it's just been the TLBS जस्तो खेल्दै यार it's been like the main halter of the BTR performance. खतरा हान्दै यार TLBS ले हुँदा दामी खेल्दै हो यार In the early game, they were losing against Onyx. Exactly. And I was saying to Arashi, there's a reason why Veteran is more, a much better pairing to an Arla compared to an Akai, because you're only playing with one cycle if you're Akai. But the in-game adjustment from BTR is so good. अर्को गेम हुन्छ कि नै त अर्को गेम नै हुन्छ चाहिँ एक गेम बाँकी छ The C is not choke anymore, it's composer. बिटिआरले जित्यो भने अब एक गेम मात्र बाँकी The gold graph now, and अनिकले जित्यो भने अझै बाँकी mentioned earlier on, right? It was Onyx holding control. जब अनिक एक म्याच हार्यो भनेको आउट हुन्छ हो रे आउट हुन्छ हैन बिटिआरले फाइनल जित्छ भनौं न But by the way, when we're talking about Akai and Arlet, this was a combo that we had in EWC. अब एक गेम अनिकले हार्यो भने बिटिआरले ग्रान्ड फाइनल जित्यो So it was always the आउट हुन्छ जस्तै भनौं न Shoutouts to Renmar for actually picking that up when we were in MWI, and then we finally saw it in the latter stages of EWC MSC as well. So it's an old combo that they're bringing back out here for throwback BTR. season. Throwbacks. Man, I'm getting distracted because like the Bigatron fans are reacting to Mirko coordinating the cheers right now. Definitely not biased. What a moment for a Biga Trooper, dude. Like this is so good, man. And again, it's throwback to the old combos. ओली मार्केटमा रे Able to just pick up थर्डमा बिटिआर विन दे सही सही फोर्थमा चाहिँ अब ओनिक विन लेख ओनिकले एक त हान्छ फिक्स हान्छ 4-0 त का अति बेइज्जत भएको छ नि यार But these fights in the base very clearly were एमएससी मा सिलेक्ट भयो होला नि ओनिक रे एमएससी मा त हिजै सिलेक्ट भयो अस्ति सिलेक्ट भएको फाइनलमा पुग्ने बित्तिकै सिलेक्ट हुन्छ के 100% TP. What? That is insane. That is insane. This is the MVP presented to you by the official gaming opponent. सोगनले दामी हान्दै यार अलर्ट यार दुई गेम हानिसक्यो कि तीन गेम हो तीन गेम भइसक्यो नि यार अलर्ट ए हैन हैन दुई गेम भयो दुई गेम
the composition for the red robots, I don't Early feel ma like त it जितिरहेको worked थियो यार. out according to Late मा के plan. भयो यार mid मा, mid to Something in the late. mid-game change where finally they were able to कहाँबाट combo यहाँबाट हो and कि केबाट have the हो? symphony of skills on like a proper level and in a proper way for them to accentuate each other. I mean, again, when both teams are waiting for the big moment to start a fight, the team with त्यसलाई फुल टार्गेट गरेछ अरे त्यही त त्यही त. will always have अनि like, घरि नै पेरिस पुग्छ पुग्छ नि. before that, नभए फोजेर अरे त्यही त. दाइ ब्रल हान्नु न नानु यार म ब्रल 3 गेमै ब्रल हेर्न गए. 3 गेमै हारे यार म ब्रल नहेर्ने यसपालि नहान्ने. आखिरी डिजर्भिङ थियो यो गेम रे त्यही त त्यही त. लुटपिलाई लापिदिनु पर्यो लुटपिलाई लापिदिनु पर्यो केटा अरू हिरो त हान्नै सकेन लुटपिले यार. हामीले जुक्सिन पाउँदैन हान्न सकेन यार. Might not be the scale hero that we're usually seeing, but if everyone is clumping up, if the CC and there's more bodies for you to proc the vengeance, that in a way you also scale as an Arlen. My MVP vote was not Shogun because I'm always against voting a player based like a system MVP, you know. But I think Shogun did a really good job here. But who was your pick then? Finn. I just like the story even more too because गोलु मोलु पडिङटन लिनु पर्यो भन्छ अरे के हो गोलु मोलु भनेको चाहिँ ब्रो. यो सबै पाउला त अरे गाडी छ हो गाडी छ. फिजेर भएपछि त गाडी छ हो. रोल हानेर होइन होला त आएर. त्यसो एउटा भनिदिएको नि. teams are trying to abuse, but now he's playing an Atlas in the biggest stage of MPL Indonesia. एउटा कुरा. If you're playing an Atlas, right, you're playing by your rules. Beloyski really likes playing the Atlas because now he gets a say on when the team fight is happening. He gets more control on the team fights. And you're putting the burden on towards Finn, and I think that shows a lot of trust from the coaching staff, from the other players of BTR, towards this guy specifically. I definitely see your point. If there was an argument to be made, it was between those two, I believe. Even if we think about it, Moreno on his signature, I want to say signature now, right? Signature स्पिल बेट हानेर टार्गेट गरिरहेको छ अरे त्यही त. त्यताको स्पिल बेट हान्दै टार्गेट गर्दै दाइ न्यू सिजनमा कुन कुन हिरो नर्फ हुन्छ अरे. लियोमड र सुयु चाहिँ नर्फ हुन्छ अरू चाहिँ खै थाहा भएन यार. आलु डोबा हान्छ यार आलु डोबा हानेछ अहिले. I think they have to kind of like recognize the fact that Bigatron are matching them when it comes down to the maneuvers and the mind games, right? भएन कि यार किबोय र लुटपिला निकाल्नै पर्छ कि केटा यार. सकेसम्म सानसाइन निकालिदिउँ. सानसाइन निकालेर सुपर प्रिन्सलाई लिएर आउनु पर्यो. लुटपिला निकालेर कसलाई ल्याउनु त यार. लुटपिला निकालेर त्यो अल्टर इगोको के अरे EXP हो त्यो ल्याउनु पर्यो. किबोयलाई निकालेर चाहिँ कसलाई ल्याउनु त यार. They don't have that advantage anymore. You have to recognize किबोयलाई निकालेर सामुएललाई ट्राई दिनु पर्यो. really as strong as it was. I saw the Tarisla and I felt like it was so slow. यिनीले सबै सके नकेला नविन भनेर अरे त्यही भनेको. This game where both teams are doing a lot of these feints, a lot of these mind games. They gotta start really respecting more. Hey, subscribe solely and follow solely and guys. Let's go. And pick something that has a bit more flexibility when it comes down to the movements. Okay, so respects and draft. Is that? Do you agree with that, Chef? That's so vague though. No, I agree. That's it. There's nothing else you want to... Yeah, nothing else. Nothing else. Respect and drafts. Okay, that makes sense. Because after that, we do have something in store for you, ladies and gentlemen, as we show what Bude is currently doing. Wait, what? Whoa! Are they in a fight? What's going on? Is everything okay? Bude? Everything okay? Fight पर्यो क्या यिनीहरूको. हेर न ग्याङस्टरहरू छ यता. Belum merayakan. Kita masih menyediakan kalau mau merayakan. Satu game lagi, semoga kalau dikasih kesempatan juara. Ini revitalize bisa ngomong ya? Bisa. Oke. Ini supaya nyawa mereka panjang juga, jadi ada revitalize. ए निनो यस निनो खाइरी किबोय केरला सुपर प्रिन्स रे. किबोयलाई नहटाउनु पर्छ केटा. किबोयलाई हटाएर स्यामेलको गेम प्ले त कस्तो छ थाहा छैन त्यही पनि किबोय काम छैन केटा. निनो खाइरी किबोय हैन निनो खाइरी स्यामेल केरला सुपर प्रिन्स हान्नुपर्छ केटा. तर सबजना तिनटै PS को हुँदैछ यार. Mungkin kecolongan dari Bude 3 poin tadi. Tapi
अस्ति M7 कसले जितेको M7 अरूले जिते होइन त M7 हो नि ब्रदर Kita ngelihat dari historinya, bentar ya, yang sering grand final yang kanan. 8 kali grand final. Terima kasih Bude ya. Kalah sekali. Betul. Ini gimana nih sekarang nih? Diambang, match point loh Bang Upi. Kita nggak mau kalah lagi sih. Pengennya kita langsung poin. Poin. Tapi ketinggalan 3 game. Dari Sonic sendiri agak deg-degan gak sih? Ini kapan kita ngelihat Onyx kewalahan di grand final? Deg-degan mungkin ada Bude, tapi kita harus tenang, harus percaya sama anak-anak. Lagi sama Tommy Rivers draft nih guys ya. dan kita dari Sonic kita harus dukung terus, jangan pada lemas Sonic! Gimana dengan Bigetron? Ini grand final kedua dari Bigetron. नाइट क्यारिड देम रे है त्यसपछि हो अरोरा त M7 मा MSC मा जान सकेन हो यसपालि Terus kebalikan, tapi sekarang जोक्कले लोदरले हो यो जोक्कले लोदर लाउँछ के जहिले मिरकोले नि लोदर लाइरहेछ Bigetron nih di grand final. Gimana bos? Tadi saya lihat kan kayak antusias Sonic bagus banget. Cuman itu tepuk tangan buat apa? Buat kekalahan. Waduh. Bentar. Bude. Coba deh lihat. Fandi, chatnya bagus kan gak luntur? Ini juga chatnya gak luntur. Soalnya yang luntur malam ini ya Onyx. Waduh. Panas. Bang Ubi, nggak mau dibalas? Wajar Bude, pendatang baru. Asik. Kalau kalian punya apa nih? Kalau kita penghuni tetap. Oh, penghuni tetap. Di atas langit ada Onyx ya? Betul sekali. Betul, tapi Bude penasaran. Ini juga di grand final ini menjadi sentimental karena ada nih not banning Freya carried there Cuman kita tahu kejar-kejaran terus dan belum sekarang apakah ini bisa menjadi momen untuk Eman? MPL खेल्ने प्लेयर्सहरु सबै इन्डोनेसियाबाट हो रे हैन MPL इन्डोनेसिया खेल्नेहरु हैन नि काइदी इन्डोनेसियन हैन काइदी फिलिपिन्स हो Coba sampaikan sesuatu. केरला पनि फिलिपिन्स अरूहरु पनि छ होला Kalau kalian dari kalian gimana? यो क्लब जस्तै हो क्या किनेर लिएर जसलाई नि खेल्न मिलिहाल्छ नेपालबाट किनेर लग्यो भने नेपालबाट नि खेल्न पाउँछ Bude mau nanya apa? Mau Kita kan menang malam ini. Bude, tanya-tanya itu aku dong. boleh manggil orang ya? Mereka punya keyakinan penuh, mereka katanya penghuni tetap. Apa nih mungkin yang kalian mau bakar lagi untuk kata-kata penutupan dari geng Biget Troopers? Apa Coba. Mereka bilang dia penghuni tetap, kita mau pendatang baru. Kita pendatang baru. Coba nanti pulang buka buku sejarah karena di situ dicatat malam ini akan terjadi sejarah baru di Indonesia. बिटिआरले जित्छ भने भइसक्यो यिनीहरू अब Pak Guru, kebanyakan nulis buku kamu Pak Guru ya. Ngayal terus. Udah, bahasa Indonesia aja. Ngarang aja udah kamu Pak Guru. Rame banget di sini, tapi Jakarta International Velodrome. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan? Akankah dari tim Onyx bisa mengejar ketertinggalan atau di sini Bigetron yang bisa menutup match grand final? So, mari kita sambut pertarungan lanjutan grand final. सो एउटा स्क्वाड खोल्नु पर्यो रे त्यही त स्क्वाड त खोल्नु पर्ने हो खै टिममेटै पाउन गाह्रो छ बिटिआरले जित्ला चाहिँ इन्डोले जितेको भन्न मिल्छ अरे हो नि स्क्वाड त बनाउनु पर्ने हो केटा हो Okay. I think so. Are we High spirits, I we guess. allowed to fight like that? Yeah, a little bit of violence here and there is fine. सरले भनेको स्ट्रिङ ल्याप्समा त टन्नै रहेछ यार Friends. हुन्छ नि गर्नु मिल्दो रहेछ हो I guess they're not friends anymore. Yeah. Hey, Because friends fight too. Fandi grew up from Upi, who was on Onyx side, and so was Dara on BTR side. And on the other side, there was Sandy as well, who's... I'm so confused what's going on. What's Hey. the lore? What's the lore? Friends also fight. You know, it's part of strengthening your bonds as friends. Ah, okay. Hashtag anime. Strengthening What? the bond and also strengthening my wallet. That's what's important, ladies and gentlemen, because GoPay is, of course, your go-to. ऱ्याप ब्याटल चल्दै हो रे wallet, and कसको you ऱ्याप guys ब्याटल can strengthen your wallet as well. You guys ए can उतापट्टि do that अघिनेको because we're giving out बियरहरूको free होला नि यार GoPay coins. नाइटले नि बेटर खेल्दैछ काइरी भन्दा त्यही त It's so simple. अनि पेज पनि हार्यो आइडी नि गयो अरे त्यही भनेको
downloaded the GoPay app. अनिक आइडी त तर पेरिसमा जानुपर्छ एमएससी खेल्नुपर्छ अनिक पियाजले चाहिँ पाउँदैन कि पेरिसमा खेल्न Oh, okay, yes. Countdown QR code. Don't worry. We got this. We got this. All right. So after you have the GoPay app, open up your phone, open up the app as well, and make sure that you get your camera ready. So it's like a camera inside the app. I don't know how to explain it properly, but it's a camera inside the app. And It's once like you a do, scanner, yeah. we are going to show you the QR code, and Arashi will do the countdown for you. All right. Is everybody ready? Are y'all ready? I can hear you. Aye, aye, Captain. Ooh. 5, 4, 3, 2, 1. There you go. Go ahead, scan the QR code down below through the GoPay app and click Open Rewards to receive your GoPay reward. And congratulations, the GoPay balance from GoPay Reward will be successfully uploaded into your GoPay wallet for free. That's how simple it is. Imagine that. Imagine that, guys. It's just that simple. Speaking of free things, Yes? you're supposed to take over. Oh, yeah. Well- Speaking of why did I say 3 kids? Sorry, got distracted because Abang Oh, Lord was there earlier as we were about to do the toe deck ad lib, so I Speaking of got a 3 little kids. nervous. I think we got to make sure with Abang Lord if that's the case. But, ladies and gentlemen, attention, because for you guys in the VIP, we talked about this yesterday. Don't miss the special offer from Todak because with your VIP, you guys get the exclusive deal to get the Todak Throne, a gaming chair for only like 40% of its original price. So it's a 60% off discount Wow. exclusively for you guys. And the stock is limited, so make sure you get it today. Please visit the Todak booth for more information at the King Phoenix if you guys need that. But I think Apparently- we're in line Right. as And well. apparently you can take it home today. This isn't a Ah. waiting list. टिम फाइटमा सक्दैन हो बिटिआरलाई र त्यही त होइन अन्त आजकल जङ्गलमा ट्याङ्कीहरू मात्र लिन्छ अरे त्यही भनेको किन होला है असासिन लिनु नि यार Desirable, to say the least. ट्याङ्कीहरू मेटा हो नि त अहिले That is true. ए केटाले नि कसरी जितोस् ग्याप खान्छ टिम धेरै हो नि Because not only do they sell amazing chairs, not only do they sell exclusive merch in collaboration with MPL, they also यत्रो धेरै ग्याप त नखाउँ न हो केटा हो MPL talk, as well as the अनि fact सिजनमा ग्लोबल that पुस there are हान्नुहुन्छ होला नि रे ग्लोबल पुस त हान्न त कुनै हिरो हान्ने नै थाहा छैन हो अहिले कुनै हिरो मेटा हुन्छ थाहा भएन क्या the jacket that we've seen the pro players get, especially Alter Ego and specifically सुई र लेमन नर्फ हुन्छ पो yesterday and Onyx when they त्यसपछि कुन हिरो मेटा हुन्छ थाहा भएन हिरा त हुँदैन पो Check that out, dude. Man. That's how you make a jacket. Got the characters on the side as well. Don't forget. Keep you company during your competitive endeavors. It's so cute. It's so good. Just feel this material, bro. Feel the inside. The insides? Hold it, Chefin. When I say it's comfy, Hold it. you know, what are you doing? Whoa. र फल लाइक सब्सक्राइब चल्यो हामी गाइज निबेर हुन्छ भने Ah. Anyway, this jacket is designed to represent a generation that is bold, competitive, and of course, always moving forward. And those, you know, the what do you call it? Cartoon figures? It's Starla, it's Dudu, it's... I don't know who that is. Those are like, The mascots, I guess. what do you call it? Easter eggs from the regular season. Is it Easter eggs? If you guys paid attention to the regular season, you guys will know who those characters are. There's a lot of them, so, you know. Yeah, a lot of Indonesian people. यसो गरेर वासरुम गएर हाल्छु म यार कस्तो गरौँ Arashi included, I think. हिरा र जङ्गल होला होइन र अरे हिरा र जङ्गल अब हिरा र बिहान भक्कु भइ गर्छ अनि फेरि एकछिनमा नर्फ भइहाल्छ Super cute. Super cute. Must have forgot about it. But yeah, make sure you check out that jacket, man, because I believe it's limited to a degree, right? They didn't make too much of it. Yeah. I can't believe we can buy it. Imagine, you guys can actually. Can we? Yeah, Oh, we can? we can. We can. Oh, okay. Isn't that the point? Oh, we're not telling them. Oh. That was pretty cool. We get to match with the pro players, Onyx, That'd be cool. BTR as well, Alter Ego. They all have the jackets. I want one. I At wanna- Craft I want to go there and support them. with the jacket, Exactly. right? By the way, this is fully embroidered, so it's gonna stay for a long time. It's not like one of those cheap, like, print, you know? Yeah. That just erases immediately after you put it in the washing machine. And there's not a lot of loose, like, stitching. So Ah. it won't come off. Because that's the worst, right? You have a good embroidery, and then, like, there's a one thread loose, you pull it,
and you And lose then- half the yeah. embroidery. Like, I know bro, that feeling, I know I that feeling. hate that, man. That's why. Happened like one too many times, honestly. It has. It has. Anyhow, Back to is it time business. to go back to business? Back to business. Back to business. And there is a lot of business. Earlier on, we were discussing about, you know, respect and drafts, and I think Sheffin didn't have time to elaborate on it. Did you agree with respect and drafts being something that Onyx needed to improve coming the next game? Yeah, I agree. Right. Is there anything else you wanted to talk Hey, about? do you think? Do you think that maybe getting more crowd control might help? Because in this game, at least, they were completely outmatched crowd control-wise. My personal favorite method. Hello guys, hello. Maybe for me, like one thing that I noticed, Onyx has never been in Let's give this ass or take your sorry. Okay, sir. Bye bye. BG batting to this side, the sun, the side. Nice, nice. पहिला त अनेक पेजमा थियो हैन र अरे पहिला पहिला अनेक पेजमा थियो यो सिजन अहिले भर्खर आएको Junior against RQ Senna in the MPL season 10 grand finals. ए सब्स्क्राइब फलो लाइक सबले हान्दियो गाइजहरु न्यू बियर को हुन्छ Very specific. Gotta glaze my own team. There's not much choice. And There's not much chances as well. A certain someone's team on the panel as well. But we are looking at Eman right now up on stage, and looking at the stats, he's #1 when it comes down to total kills. Is that what we've been seeing reflected through the playoffs as well? Interesting. We've always assumed that it's because Onyx overall all do so much better that the kills will get funneled over to the gold lane. But in these playoffs, it's a whole different story. And I question if these stats are updated because in the past 3 games, Eman has been doing better, technically, right? That's why people are saying, is Eman the anti-Thesis or the anti-Kelra against the gold standard, who is #1 when it comes down to KDA? Because, man, Eman is #3 below Xeon. Shout out to Xeon though. They got their gold lane already, Nabi. Xeon out of nowhere there. Eman in 3rd. Wow. Not even 2nd. You do better, bro. What are you doing? #3. Here's the thing. Okay, so we've been talking about how Onyx needs to reset and so on and so forth, which is, I agree, something that we haven't spoken about in a very long time. But will this be the moment that BTR get overhyped? Because I mean, this is again championship point. They're 1 game away of bringing it all, making history, by the way. The first trophy to ever be held by Bigatron in MPL ID since season 1. Rivers. Boom. Damn. Sorry. By the way, to expand on that point, if you look at the trajectory of the 3 games that we played so far, Onyx is closer and closer to actually getting a W. Would you agree? So if there is a time for them to ड्राफ्ट सुरु भयो अनेकले जित्नुपर्छ केटा सबले अनेक हान्नु draft, it was a mess in the first game. I don't see them winning that game. Second game, BTR I think had better answer. Third game, I'm Try to see losing its power त्यही भनेको दाइ नेपालमा आइमाले बिस्तारै फेमस हुँदैछ अरे यस and all that. And they did for a few minutes early. अब बिस्तारै अब 5 वर्षपछि दामी हुन्छ होला नेपालमा नि हामी अहिले त सब ट्रोलर मात्र आउँछ to achieving their goal, get to them, and they also have to be careful not to be read out by Onyx, right? Because Onyx is constantly adapting. As we take a look at the drafts right here, Atlas. They've taken heavy measures. They might take Arlet here. They might take Arlet and then secure an Akai later on in red 3, if it's possible. But I think Claude is still going to be the option. Arlet Claude. There's still a Paquito. There's still other. Oh, Phoebus is also open. Do they want the Phoebus though against, Phoebus ban? Okay. Onyx first. The relentless flow of Yep, the Arlet makes a lot of sense. But now for Onyx, that breaks the tide. is that back to the mid lane for them? Oh, Tushin is open. The Khalid is as well, but again, we've seen Keyboy play this hero, what, 3 times at this point? It's Chushin plus other heroes here. Do they want to go Moskov again with the quad matchup? I almost feel like they had a better time with the Harith, technically. And again, if they want to match Bigatron in the team fights, if they're not confident they can get away from all the crowd control, double down on it. Because if they have half measures on winning fights, it's not going to be enough, man. Bigatron are so synergized right now. I feel like there's gonna be something new here.
Otherwise, it's gonna be a Jushin Harrod. Do you really want to take the Harrod here? I feel like they have a better chance with a Moskov at this time. All right. Well, this is a signature pick for Ludwig, right? The Ludwig Lapu. Oh, I have PTSD. Dude, to be fair, he's really good situationally. He's situationally more aware, I think. Because time is impossible. They will come back in Paris. जिरे अब पेरिसमै ट्राई हाने मात्र हो अब यहाँ त गाह्रै पर्छ त नि यार लगातार 4 गेम जित्न त गाह्रो पर्छ हौ अहिले जति बेला पनि फ्रेड लिन्छ त अरे फ्रेड अहिले दामी छ होला नि त That makes sense right now. Arlen. I mean, I see a Guinevere angle, but I do agree that going by the trajectory of the matches so far, Akai fits Nile more with the momentum that they have. Okay, what will it be? Will it be the jungler pick here? Akai again. Alright. Oh If boy. it ain't broke, don't fix it. Now, the difference is there's no more Atlas for fifth, so you gotta rack up his brains on what pick makes sense the most. I always think every time that fifth place is gonna be a Badam, but it's never Badam, bro. I wish there is more Badam. Kalea. Or maybe no. Kalea doesn't really work that well here, I think. The sustain's great now, but I think they need something a bit more threatening, you know? बल्ल लाभ लाभ लियो त्यही त लाभ लाभ हन्ट्रिक त हो यो अनि Because otherwise they can just jump on the जुक्सिन पनि पाकिसकेर हो हेरौँ Aside from Atlas, no? Oh, you want to go crazy like Valorant? Like, Coach Aldo thinks there's some potential. And fun fact, us casters played a five-man rank game and we struggled against a Bell Ring. So hey, we just suck. but there's not a lot राखिँदा दिनभर पुस हानेर यो पुग्यो यार दिनभर पुस हानेमा पुग्यो नाइस 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 this is our 3 dive. फेरि आकै लियो केरलाको लागि रे फेरि आँखा जहिले आँखाले त नहान्नु पर्ने Makes the most sense, but the combo will. कहाँ गयो राङ्गी रे यही छु Like a sustain Katakalea, you have the heals, you have utility junglers. Yes. It fits well with the Arlot and the Kai. You want to sustain as much as यो possible. गेम चाहिँ जित्नुपर्छ केटा ल वान्चिक लापु They're gonna फ्रेडजिन पनि छ with a burst of जुक्सिन पनि छ for Moreno. Oh, nice, Phantom. man. Kalea comes to mind for Onyx. आर्लट ब्यान हान्नुपर्ने यार केटा हो And the Cho gets respected, which I find quite interesting. Do BTR not want to take away, you know, like the Harrod? I guess they don't care. Whoa. Maybe now that they know that they can, they have so many picks for Moreno. Right? Isn't college too hard? What do they have in mind though with Cho and the big band? Yeah, what is this Hilda pick? I can see Cho is more comfort than anything else for Keyboy, but this Hilda pick feels like they're setting up something here, either in the roam or is there a possibility of the Akai? I don't think so. What, Rome Akai? I don't think that's. What Omawa dubs the vlogging Akai? They can do nothing until level 4? I don't like that. This is the problem, man. In your heart of hearts, you have the feeling that like Megatron could possibly go for it, and that is enough to be confusing. Eve ban from Onyx. There's a counter for the Sushin. And they took the Khalid. Let's look for Keyboy. Yeah. Badam, that thought. Hylos. बच्चै जित्नुपर्छ अनिकले है जित्छ फेरि आक्कै लियो अर्को टिमको त अघिको जस्तो पिक छ त त्यही त किबोयको चौ मार्सल जहिले ब्यान रे हान्नु पर्यो रेस्पेक्ट ब्यान In the midst of a chaos, right? It can't be like a crazy pick, right? For Keyboy? But what could? I don't think there's any set heroes because Kai is रेस्पेक्ट ब्यान होला नि त It's really tough for you to play that kind of game. It should be called like zoning heroes, control heroes. That's why the Cho and the Hilda is banned out potentially. So what, like Hylos? Yeah, I think Hylos makes the most sense. You can't go wrong with the Hylos. Is this something more aggressive though? I feel like Onyx might want to have something more aggressive. Oh, Brody! What? Nah, I don't like this. You're fishing out on a Kai spin. What the heck? ब्रडी पो लिन्छ त नि के हो Are they planning on just like going in the मार्छ त यार आकाइले ब्रडीलाई त Dude, this is so risky. This is not how Onyx plays. Purify? Nah, absolutely not. What? If it's a Purify, he's killing himself. It's a purify, he's killing himself. That is such a risky pick. Brody skin लिएको यार Is the Valir open? कि वो रिसाइज छ यार It's open, yeah. रिसाइज ट्रोल भी खाँदैछ I'm gonna say the Valir
That shuts everything down. But the Lapu is the concern. But the Lapu can still get to you. The Lapu is the concern, and you don't have any damage to complement bursting on the Brody. And I think that's a big thing. I feel like this is gonna be something like this. No, never mind. Yeah, they played safe. They go So for Lilia. DPS approach though. I hate the Brody pick. I'm sorry. Still any hope left रे म त हो भएर चाहिँ केटा हो सेवर चाहिँ कसैले चलाउँदैन रे सेवर त किन लिँदा हो Mirko is waving the Bigatron jersey. माइक्रो माइक्रो र म्याक्रो के हो रे त्यस्तै हो यार ब्रडी पिक राम्रो लागेन अरे त्यही त लास्ट गेम हो क्या रे त्यही भनेको त्यही भएर लास्ट गेम भनेर केरलाले ब्रडी लिए जस्तो छ We're gonna throw it over to our casters to break this potential final game of MPL ID Season 17. One final step remains. For years, the Velodrome has only known one ruler. Championship after championship, every road led back to Onyx. But tonight, for the first time, that reign trembles. Bigatron stand one victory away from their first trophy in forever. One victory away from completing the coup. One victory away from defying the dynasty. Still a lot to fight for. 3-0 means nothing if you can't finish the job. It's a best of 7, not a best of 5. The 3-0 lead is great. के खानु भएको छ आज On them. They have no pressure खाने compared कुरा to Onyx, who have to climb back from this mountain of a lead. सानो तुनो खाने But कुरा it is not over yet. They gotta stay calm, composed. And right now we are waiting for that final game. For Bigatron, that's definitely what they want to think, the final game. For Onyx, they're thinking 4 more games. They're thinking, we're locking in. That Brody pick though, we have to talk about that. The analysts didn't get to talk to it about it too much because, you know, obviously it's so sudden. It was last pick. subscribe follow channel don't miss me guys. It's a lane bully. But hey, up against an Akai, against a Khalid, so fragile, so susceptible. But the land of Dawn is calling. Can Bigatron rewrite history? ब्रडीले हान्ला त भनेको यार क्लाउडलाई यार This time, it is potentially the last game. Ivonic against Bigatron by खोजेर हान्यो भने त बेइज्जत हुन्छ त हो Everything on the line. Can the robots finish the coup? The coup of the greatest empire known in Indonesia, the dynasty that lasted for so long. They must go for the throat if they want to do it here. Kelra already burning the flicker early with an early gank from Finn on the Khalid. That's the lead. Obviously happening with the mid prio. It doesn't really help that they also have the Lilia to play with it. And Sun. So you're gonna talk about him particularly in this grand finals. Hasn't been the best performance out of him, especially when he is put in picks that are not comfortable. Look at Kelra receiving a lot of heat. Under third, he will go. And he will go for the Master Assassin. He knows he wants to win out the lane, that Brody is going to bully the cloud to eternity. And even Iman running the Vitality to have extra bit of health, respecting that matchup against the Brody. He knows that the Brody is picked for one sole reason, and it's to win out lane. It's for Onyx to rotate down below and capitalize on this weak side pick. It's something that we haven't seen throughout MPL ID. Well, I mean, there's a couple, but like not for Onyx, right? Onyx. We are gonna win भने told you दे सही दे मोबाइलले एमएलमा कम ब्याक हान्नु पर्ने हानेको भए त हुन्थ्यो हान्दैन के गर्ने यार सरपञ्च जिस्किदिने के त्यही भने है अब्सर्ड सही बिट्टिके so much रे मिस्टिङ बिट्टिके so much ओ मरे बाबा मरे अब मरे यस्तो त छ नि कस्तो अनि यार बेबिसिट हानेको यार They don't care about the turtle. They don't care about the neutral objective. They instead look towards Kelra. कस्तो खालको गेम प्ले हो जहिले गाह्रो हुन्छ हो यो अनिकलाई यार बिटिआर सँग खेल्न यार Very great usage of the final flash. They want to go for more, it seems like. They're going to get hunted down here, Finn. यो अनिकले जित्नु पर्छ रे ब्रडी त सँग के जित्थ्यो A green cap, at least, stabilizes everything as well. लेभल 3 छ लेभल 4 भयो बल्ल
फेरि आयो त्यो खरिदार दाइ म आजले सेवर दामी चलाउँछ हो र है देश नै छैन गाह्रो छ केटालाई त्यही त देश नै छैन होइन यता हो अल्फा सेभिङ टु गेम प्ले हेरौँ है नोकेला नो विन केलालाई मात्र टार्गेट हानेछ अरे त्यही त बडीले स्काइले ला रे है किल पाए त लिला कसरी हान्छ बिचराले यार There's still a chance. But for now, look at the gold crab. Kelbra will be the one to take it. That would have been really demoralizing had Eman gotten it, and he already has the lead right now. It's a very small lead, but it's a lead nonetheless. Nile looking for the play, red treat in as well. Oh, he's just gonna walk past. Lutpi thrown back again. He's gonna get a lot of those turret shots, and now, oh, Baby Spider. Lutpi, no flicker. Ooh. Stun, but that's the Baby Spider already used up, and Shogun. He's right there. No heavy spin for the neutral objective that spawns in 15 seconds. Maybe this time, Onyx will take this opportunity to possibly look for a collapse onto Eman. He knows. Bude solid दामी हानिरहेछ रे त्यही भनेको Onyx. Sun will be there. Good reaction from Finn too. But this will give time and space for Kelra to hit the turret plating. कति बात छ अहिले राउन्ड रे 3 गेम जितिसक्यो नि बिटिआरले Fired by Eman. They'll play in the side. फोर्थ राउन्ड हो यो यो पनि बिटिआरले जित्यो भने सक्यो गेमै But Lutpi senses something is wrong, so he will join the fight too. Bravest Fighter is up. Let's see who wins this dance. Whoa. Final slash. Did Onyx see that? That's a big resource to be burning at the start of the fight. Shogun gonna go in. Glorious pathway sent down by Keyboy. The carpet is laid down. Now gonna go in. That's Keyboy with a law and order. Finn. Flicker in out the safety as that's a retribution by Kai. And Niall's gonna go for the fight instead as Eman's right there. And Kyrie walks up with a heavy spin, gets used as a turn of memory. मारे भनेको one shot यार shit man नाइल ओ मारे साजले नाइस फ्लिक क Moreno right there. अघि पनि ग्लुको सट्टामा यही हाइलोसे लिएको भयो नि One kill. Ignites the ल flame. क्या पुरै देखाइदिलाई त That's a tanky Fredrin. Can he get this purple buff? I think he just ल पाएन यार no. Oh, it's Sans. Goes to Sans. साजले पाएछ ठिक छ Fires that and that's gonna help him. हैट्रेस त्यही भनेको कमब्याक गर्न गाह्रो छ हो कमब्याक भए पनि 3 गेम लगातार जित्नु पर्छ के Now Onyx are playing for the Brody. ग्रान्ड फाइनलले जित्नु त Item wise, yes, they have to see is completed. A leather jerkin too for extra survivability. Let's take a look at this. That's a adaptive glove. डिस्क्राइबर से जान लाग्यो है Sky Piercer? It's all in or nothing for the God. यो डोमिनेट अफ बिटिआर बिकज ओनिक ओभर कन्फिडेन्ट त्यही भनेको That in itself is यो गेम हार्यो भने काइरी र किबोय र लुटपीलाई you gotta go all in with the build as हान्दैछ होला रे Let's see if it's ले काइरीले किबोय र लुटपीलाई हान्दिन्छ होला रे हान्छ होला यार into a silver lining. जहिले यही किबोय र लुटपीले डुबाइरहेछ Defense, Keyboy. चान्डेन डुबाउँछ Keyboy able to get the law and order. Now to चान्स पनि त्यस्तो दामी त होइन के Keyboy. Heavy spin to lock him down. Shogun zoned away. Keyboy stays alive. मर्यो यार लुटपीले मारे ए That's the gloom doing damage. Now he goes on to Sans. The black shoes away as Sans has to escape. A stun from Lutpi onto 2. But it is just a 1-4-0 for बनाइसका रे एसएस बनाउँदैछ त्यस अनि अति छ त्यही त Segmentate the team fight in a way that just protects the carries, especially Eman now. The main आकै जङ्गल दामी हान्दैछ यार यिनीहरूले यार collapse on Shogun. ओ मर्यो यो मर्यो फुल प्यासिभ थिए for him to survive. Kelra. ब्रोडीले हान्छ जस्तो छ यार First kill in the game. Moreno no black shoes. Has to flick around. फ्लिकर छैन अल पनि छैन लिएको Sandstorm lands it on Sans and Keyboy. Kelra still there to look for the damage. ब्रो ब्याक आउन यार केडा हो टटर हान्दैछ त यार With a lazy new end, now the heavy spin. Lutpi comes into the Raven Spider. Now jumps in on the Kelra right now. Spin No. jumps in the backline and is able to crash him down. ओइ लुटपीले हान्यो Come on right there with the help of Lutpi. एक शट अब ओइ नाइस Then it takes him on down. Lutpi again the beat. सान्ज भन्दा त सान्जी नै राम्रो छ है कति दामी नि सान्जी त यार They took down Eman and Nile. Lutpi still. जगत माया कन्डेलले के भन्दैछ ब्रोडीले लाएमा 2 शटमा सुताउँछ अरे हो नि That ultimate from the Khalid, a heavy spin to pin them down. लुटपीले हाने वान ट्रिक हो नि त यो त वान ट्रिक In terms of that neutral objective, Kyrie gets all 3.
This Brody, yes, it hurts. The Sky Piercer completed, but Repeat, once a member yes, from yes. Bigatron reaches to him, he has no other option. जुक्सिले चाहिँ स्काई बनाएको हुन्छ कि बरु यार ब्रोडीले भन्दा त यार But the flicker got burnt there, so now this Brody sits in a very tough spot. Again, the chase. सान्जी त गोट हो रे त्यही त मिड लेनमा त गोटै हो सान्जी र सुपर फिन्स चाहिँ खतरा लाग्छ मलाई सुपर फिन्स दामी लाग्छ सान्जी भन्दा नि Recall, essentially waiting for Lutpi to overextend. But as of now, it's going to be quiet. Lutpi senses something fishy, that's for sure. Great read on Lutpi. 2-level lead. But again, here we have to look at the 3 neutral objectives taken by Onyx, a whole structure as well, and there's going to be 2 structures now, but only a 1,000 gold lead for now. Bigatron doing a good job at playing damage control. Niall been sent to clear up top. He goes for the retribution and denies the turret away as the मार्कस अन रिटबीलाई हरेक गेम लाप्पे लाप्पे दिए हुन्छ रे त्यही भनेको छ poking Lutpi down every chance he gets. The lack of range from Onyx kind of punishes them. Finn wants to walk up close. And this Lilia is such a अनसला कमब्याक ओनिकले 4-3 काज छ ओनिकले कमब्याक हाने पनि 2 गेम जति कमब्याक हान्ला हो त्यसपछि त थाकिए त हाल्छ मान्छे त हो रोबोट हैन When it comes to receiving the glooms. सर इनके छ Item so far, Sky Piercer, like we said, for Kelra, can he तेरा सबै सब्स्क्राइब फलो लाइक हान्नु मै गाइज as a Granger, you can hit from afar. You can always New Year को कौन हुन्छ angles where you are still safe. But for the Brody, you gotta follow the front line, and sometimes you get exposed to a certain degree. So he has to play this carefully. लेट गो मा फेरि ब्रोडी भर्सेस क्लाउड परे हुन्छ क्लाउड लिड चाहिँ हान्छ होला Lutpi has been fantastic this game. Glorious pathway into the mid lane. Moreno just chunked a bit, but that's an ultimate that they've utilized. Finn hiding away. That's onto the Lantern Flare. And a big shot toward our memory. ओइ ला अलिकतिले Away baiting on the torn apart memory. Now Keyboy. केरलाको अल्टै छैन यार अब यार ला अब आइहाल्यो नि यार Damage. The bravest fighter already baited out as he goes. ओइ सान्सको फ्लिकर Comes in from Nile. They set their sights onto the purple buff, but Nile's going to be able to secure it now. But ब्रोडी इट्स इजी टु पिक अप सो गाह्रो नै छ त्यही त टेल पेज चाहिँ खेलेन एमपीएल मा टेल पेज त फिलिपिन्सको गेम सकिसक्यो टेल पेजले जिति पनि सक्यो Rely on getting those stacks going and then potentially go for the ultimate. Kelra has to be careful. Finn is looking for a flank angle. If they don't detect him, he's going to be toast. Moreno with the flicker out of the glorious pathway. हेर्न कस्तो केरलालाई टार्गेट हानेछ यार Damage when he purifies out of the stack from the Brody. The Lord takes him on down. ओइ लड पाए नाइस लेट्स गो केरला लेट्स गो केरला बाबा मारे स्काई बनाएछ स्काईले हाने स्ट्याक रोडपीले हान्दैछ यार टरेट भित्रै गएर यार हेर्न त्यसको स्टन यार Shogun with a stun on Lutpi. The vengeance still ready, but he has to escape as Lutpi. Mid push. That's the final slash, and it's a kill. Over. Lutpi त सही हेर मिड पुश हानेको भए But still a kill is gonna be valuable. Plus the Lord too. ल बयर हेर्ला ल यो Onyx finally with a winning team fight. Bigatron. ब्रोडीले हान्छ होला हो ब्रोडी राम्रो छ तर त्यही त है हैन होला केरला अब कसरी नि हारिन्छ भनेर ब्रोडी प्र्याक्टिस गराएको होला चाहिँ हो यसले लाप्पु मारे त्यही त लाप्पु र सोरा त खतरा हुन्छ हौ रोडीले लेट गेममा 11 पर्छ नि त अब यिनीहरूलाई That is still an option too. This Lilia, someone needs to do something about it to reach it from afar. अब स्पोर्ट साउदी अरेबियामा हुन्छ हो रे खै थाहा नै छैन यार ब्रदर मलाई यार यूडब्ल्यूसी चाहिँ एमएससी चाहिँ पेरिसमा अर्को चाहिँ थाहा छैन यार रिकल देखाउँदैछ 3 गेम हारेर गदा रिकल देखाउँदैछ This is the advantage though when you have a Brody on your team and you played for him, right? Strong side, playing to the gold lane. I thought Bigatron with that early gank on the Akai, they would have... साउदीले किनेको चाहिँ एमएलबी रे है मलाई क्लाउड खेल्न आउँदैन ब्रोडी राम्रो लाग्छ रे हैन होला They're sieging the turrets like it's nothing. They're just playing around. तर अहिले पेरिसमा हुन्छ रे यस Bigatron gonna have to scale and Onyx have बेस्ट टिम कुन लाग्छ तपाईलाई रे मन त यही टिएलपीएस मन त यही ओनिक पीएच र ओनिक आइडी मन पर्छ नि खेल्न पो हावा खेल्छ त यार कस्तो तोरी खेलेको यार तर सबभन्दा खतरा खेल्ने भनेको टिएलपीएस ले हो नि यार
Can Bigatron shatter that? Now it's all quiet, waiting for the next objective to go. Because it has always been about the big team fight. And if they can give Iman time and space to deal damage and dive, because this Brody is going to be a victim of that too. That skill too, if you ration it right, you can cancel that. Replacing the wet. टर्कीमा क्या हो रे It can happen. एमसीडी चाहिँ टर्कीमा क्या हो रे होला सायद यार मलाई त्यस्तो लागिरहेछ 20 seconds to the next lord. And we have seen Finn multiple times looking for a flank angle. Just surprising Onyx. जिद्दी छ अनिक त त्यही भनेको 3 गेम हारिसक्यो For Onyx, they stand very tactile. कहाँ पुग्यो त्यो क्लाउड यार And the sieges, if they do get the lord, it's going to be very good for Onyx. Finn's clearing the wave up top, and Man is holding this position as well. Lippy's done good. They have dips. Wave in the bottom lane, cleared out. It's going to be a slow push for Onyx. Pushing towards Bigatron. Now they want to dance against. दाइ काइरी कि काल्टिजी रे मन चाहिँ काइरी मन पर्छ गेमप्ले त काल्टिजी को खतरा छ नि यार I know they have that power. दुल रे भाइ दुल भएस With the heavy spin. Is it going to be the pin down? Is it going to be what scatters Onyx formation? Because they have to keep it compact. Iman, Brody cannot take damage, cannot die. And Iman, the BMI a bit too close for comfort. भन्नु पर्दा अहिलेको दुवै टिम प्राइम फर्म भयो भने अनिकले नै जित्छ अरे हो नि ओइ रेट्री चाहिँ पाए रेट्री चाहिँ गरेर हानिरहेछ है लुटपी बाजी छ त यार लुटपी के एसपी छैन फाइट लिइरहेको छैन अरे ल कहाँ आनेको लुटपीले ओइ ल ल ल यो गेम चाहिँ जित्यो जस्तो छ है ल लुटपीलाई कसलाई मारे सान्जलाई पनि मार्दैछ यार 30 की स्ट्याक रहेछ है 12 पिक हान्दा चाहिँ जित्छ त गाइज यार के हो दाइ सानफोर्डले लापु कस्तो खेल्छ रे दामी खेल्छ दामी सानफोर्डले सब हिरो दामी खेल्छ उई उई ल ल ल विनर नेचरले बचायो यार Finn is up. Eman's going to go for it. They're going to go for the base straight up right now. The base gets used up and Eman's going to get taken very low and down by the Kai. मारे एमानलाई मारे जित्यो ल जित्यो अब त Moreno back up. That's Finn still alive somehow. Hogan is already dead, but Kelra wants to go for जित्यो जित्यो उनीहरुको एमएम छैन the jump again. Heavy spin denies him away from the end. मिनियन्स कत्रो छ Moreno gets rid of him. ल एक गेम चाहिँ जित्यो लुटपीले जितायो रे सय It is not as easy to take down that empire, the dynasty. Still stands. एक गेम चाहिँ जित्यो यार अब 3 गेम जित्छ र अब 3 गेम लुटपी हेर न लुटपी 3 गेमै लापा हाने लुटपी ड्याम फर्स्ट म्याच रे फर्स्ट विन चाहिँ होला केरला चाहिँ खत्रै हो क्या रे त्यही भनेको ब्रडी हानेर जित्यो Holy moly, Lutpi in this game. एक्सपीले राम्रो खेलेर बल्ल त्यही त लुटपीले दामी खेल्छ हो सोरा र यो लापु यो दुईटा टिम चाहिँ मलाई मन पर्छ खोजेर खाएको भए त बिल्लै हुन्थ्यो हो नि सर यार मेरो प्रेडिक्सन 42 रे जित्छ बल्ल रे त्यही त अब लगातार 3 गेम जित्नु पर्छ हो What a gamble to get you back on track. Now game's wide open. It's back. So Onyx rebuilding to a possible. ओ सेरिन तिमीले बेट हाल्यौ मैले तिमीलाई उयो गर भनेको हैन अनिकमा बेट हाल भनेको हैन बेट हाल्यौ फाइनली रे फाइनली 1 गेम जित्यो अब 3 म्याच जित्न गाह्रो छ अब 3 म्याच जित्न लास्टै गाह्रो छ सक्दैन मैले ब्रल हान्न नगएर के केटा जितेको म फेरि ब्रल हान्न जादिन है त ल अब लापु ब्यान हुन्छ होला नेक्स्ट गेममा रे हुन सक्छ यो प्रेडिक्सन मैले त 4-2 ओनी क्वीन भनेर भनेको थिएँ नि बिग्रिसक्यो प्रेडिक्सनै गइसक्यो हानेको नि इजी मनी रे हो ल ल ल ल ल नाइस है कति जित्यो अहिले चाहिँ म्यापमा हालेको हो सेरिनले रे म्यापमा हालेको के म्यापमा हालेको भने चाहिँ लापु बिहान हान्छ होला अब अरे हुनसक्छ लापु बिहान हान्यो भने टेन्सन हुन्छ ब्रोडी पिकले जितायो क्या हो लापुले जितायो तर यार लुटपिक यार रहेछ
त्यति बेला क्या बाँचेको थिएँ विनमनेसरले Smooth for them to force a game 7. One thing we know for sure is that so far, every road leads to Onyx. That is true. लुटपी बिचरा बेस हान्दैछ हेर न यार बिचरा लुटपी हेर न ऊ त्यहाँ The Lilia. कस्तो यार बिचरा यार माया लाग्यो लुटपीलाई ननिकालौँ केटा हो किबोय र सान्जलाई मात्र निकालौँ किबोयको सट्टामा स्यामुल सान्जको सट्टामा सुपर फिन्च लिएर Well, take a breather first because we will toss it. ब्रलमा खेलेर जित्यो त्यही त मैले भनेको न केटाहरू ब्रल खेलेर हारेको भने अब ब्रल खेल्दैन केटा ओनीको गेम हुँदाखेरि Dan Budeklara di sini bersama dengan Bang लेट्स गो Heboh banget ngelihat Bang Jeffrey di sini, Bang Nicole di sini, semuanya langsung penasaran. Gimana tadi ngelihat grand final kita? जेफ्री निकोल एक्टर पो रहेछ यार एक्टरको स्पेलिङ त के एकचोटि हो आएर एक्टरले केरलालाई गोलमा चाहिँ कसैले सक्दैन अरे भने ब्रडीले जिते juga serem banget akainya. मुड स्विङ्स त फेरि ब्रोकको अरे Agak deg-degan. कसरी मुड स्विङ्स भयो ब्रो Ada supporting player atau tim? Aku support dua-duanya karena punya teman di BTR, punya teman di Onyx juga. Jadi di sini buat nonton keseruan MPL aja. Oh, tentu keseruan pasti sudah dirasakan, tapi banyak yang penasaran juga. Bang Jeff, Bang Nicole, ini role-nya apa? Kalau aku XP biasanya. EXP. Kalau boleh tahu rank-nya apa? Waduh. Waduh. Jujur, udah imo. Weh. Aku nggak bisa solo. Oke, hero favoritnya apa? Poveus. Poveus, waduh. Jadi mulai penasaran nih gimana ya Bang Nicole kalau di EXP lane. Tapi kalau ngelihat tadi EXP lane tadi gimana tuh? Kedua EXP lane, Shogun sama Tepi. Arlotnya Shogun serem banget tadi di game ketiga. सबस्क्राइब फलो लाइक हान्नु है Tapi di game keempat tadi lapu-lapunya Lutfi keren banget sih megangin backline lawan. Oke, memang semuanya punya spotlightnya dan kita semua penasaran. Kira-kira लुटपी बाबु फेरि लम्पु खेल्नु त अरे यस लुटपीले लम्पु खेल्नु पऱ्यो केटा हो मैले ब्रल खेल्नु भएन Kayaknya Lutfi sih. Lutfi sih. Apakah benar? Langsung kita cek siapa MVP di game keempat. Inilah dia. Inilah dia dan Ciluk. Wah, Lutfi. Coba Nicole kasih tahu sesuatu, say something tentang Lutfi. Lutfi semangat di game berikutnya dan केटा फलो लाइक सब्सक्राइब हान्नु है गाइस सबले मिलेर kasih ya. Cara rotasi, oke. Lapu-lapu dari Lutfi mendapatkan MVP 306. Kemenangan yang begitu mengejutkan karena mereka berhasil membalikan keadaan. के गर्दै बस्नु त यार ब्रल पनि नान्ने भएछ यार Kita akan langsung balikan kepada para panelis. Inilah Lutfi, the MVP. बिटिआरले लान्छ होला केटाहरू यसो हेर्दा चाहिँ अब 3 गेम जित्न सक्दैन केटा यति बेला हेर न कस्तो टार्गेट हानेको बिचरा केरला त रुनै मन लाग्यो यार गोलमा त्यति ग्याङ हान्दैन नि त अहिले त्यही पनि कस्तो ल्याङ हानेको त लुटपिला ए केरलालाई यार Unexpected victory, especially with the last pick Brody, and it turns out at the very end of it, it all ब्लल नखेलेर अनिकलाई बचाइदियो अरे त्यही भनेको होइन ब्रदर The weakness of the Brody was exposed. Shepard was very vocal about that, and we all agree here. Man, it looks so weak. But then, oh god, Lutfi. What was that, man? यार 3 जना सेट हानेर यार त Lapu for the longest म त यति बेला केरलालाई हेर्दै थिएँ 3 जना सेट हान्दै थियो त्यसले when he's बेस लापु इन्डियन रे he's a good player, don't get me wrong, but on the Lapu, he's यहाँ पनि हेर एमानलाई नै हानेको क्लाउडलाई हान्न कम गाह्रो छ त लापुले यत्रो ठुलो सोर्डले यार supposed to deal damage and demolish the backline. भागा गर्छ क्लाउड त्यही माथि Jumped on. If it's the atomization, it's the positioning. I don't know what it is, but the Lapu in his hands. आइटमाइजेसन र पोजिसनिङ होला के Yeah, a whole lot of plays, a whole lot of this is just does not make sense at all, man. यति बेला नि टिम दामी थियो Balance items, bro. Oracle, Pauldrons, Queen's Wings. There you have it. यहाँबाट नि हेर्न पछाडि गएर हानिरहेको छ यो चाहिँ अल्ट मिस हान्छ तर त्यसले There was a 1v. यहाँनिर हान्छ कि त्यो अल्ट Basically 1v4. I mean, there was a moment in Big Fam match where he was like, यहाँबाट यहाँ चाहिँ क्या माया लाग्यो बिचरा हेर त्यसले टर्रेट बुझ हान्दैछ हेर है yeah, I completely forgot about that. But yeah, यहाँनिर कि उता हेर न लुटपिला टर्रेट हान्दैछ बिचरा warmed up to it a little bit after I kind of missed out what initially was trying to do. Obviously, you want to dominate the lane, but that's just the gist of it. You just आफूले जित्नु पर्यो नि र्याङ्क त त्यति बेला होइन
अरू गेम के सानो त आज तिम्रो पिक राङ्गिदे गेम गाह्रै छ म त खै के भन्ने यार ओनिकले चाहिँ चर्को गेम नि अनि त्यसपछि चाहिँ बिटिआरले जित्ला सायद मेरो उयोले त नगर है बेट हार्ला फेरि तिमी कमाएको पैसा सब जाला तिम्रो अनि तर मलाई चाहिँ ओनिकले जित्छ कि जस्तो लागिरहेको छ अर्को गेम त अनि त्यसपछि बिटिआरले जित्ला अनि फाइनल सकिला सायद The fact that their go-to play in this game for Bigatron is to let the Panda walk under turret and spin someone out. It's kind of wild. If I told you that was the plan for Bigatron in the grand finals, you would laugh at me. But here we are. This kind of changes everything, though, because from now on, this gambit of like this battle of getting the utility junglers becomes even more trickier for Bigatron by Vitality, because now Onyx has. अर्को गेममा गेस हान त भनेर भन्दै थियो सेडीले गेस नहानु होला How to actually beat this kind of like trades. Right. It's a bit more complicated from now on because it feels like in the first 3 games. अब गीत गाएर ओनिकलाई जिताउनु पर्यो गाइज By BTR, especially in the second phase of the draft. शङ्का नै नगर यो माया हो तिम्रै लागि मुटुमै छाउनी नबिर्सिने गरी गरी थाहा छैन आउँछौ भनेको चाहिँ राजगडा हो शङ्का नै नगर यो माया हो तिम्रै लागि पर्दैन एकछिन मात्र यो सङ्ग पर्खिरहेको छु भाइ जन जमिनदार लापु लापु अलवेज गुड जे गल्ती भयो पहिले अब हुने छैन कहिले चिनेको थिएन तिमीलाई खोजेकै थिए
तिमीमा जति डुब्छु आफैलाई बिर्सन्छु बदलेको छैन म पर्खिरहेछु पर्खिरहेछु शङ्का नै नगर यो माया हो तिम्रै लागि भन्ने गीत हो एकटा जन चामलिङ राईको belakang sana juga ya parkiran juga susah penuh jadi masuknya juga susah tempat tadi. मुटुमै छाउने नबिर्सिने गरी वाह रे वाह आखि तेजेर वाह कहाँ राख्यो तिमी बाबु आज ओ नाइस रे नाइस 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 Ketiga kali. Iya, setelah season 13, season 15, ini season 17 di sini. Wow, jadi setiap ada di Velodrome pasti ngedukung ya. Kenapa kali ini memilih untuk nonton di festival daripada di dalam? 6 मिनेट बाँकी छ र चेयर गेम सुरु हुने कुरा हो Gak dapet tiket. Sama मलाई थाहा थियो बिटियाले जित्छ भनेर नि बेन्च रे होइन होला त्यस्तो चाहिँ तिमी त जुन टिमले जित्यो त्यही टिमको सपोर्ट गरे मात्रै देख्छु र मतलब ब्रदर di festival bukan karena mereka tidak ingin nonton di dalam, tapi kehabisan tiket karena warnya begitu susah. त्यस्तो त भएन है रेन्जर के भयो अनि कहाँ अरे Jargon-jargon khusus dong. Ada dong. खै के भयो भयो यार हारे हारे चुक्रा हो Cobain semangatnya kan udah 3-1 nih. Silakan. Untuk Big Troopers, ini dan Velodrome. Kita yang di luar, Troopers yang di luar ini, yang di Watch Party, kita akan terus mendukung sampai Big Tron juara dan berhasil mendapat tahta MPL ID season 17. Big Tron win. ओए कत्रो कराको आम्मामामा Luar biasa semangatnya. होइन जित्ने टिम होइन अरे दाइ 5K सब्सक्राइबरको टुर्नामेन्ट कहिले हुन्छ अरे 5K सब्सक्राइबर टुर्नामेन्ट हुँदैन ब्रदर 5 विकली मात्र गिभ अवे हुन्छ यार ब्रदर Untuk season 18 saya berharap 5 विकली गिभ अवे गडा हो Istora Senayan GBK. Iya. Ini GBK kalau di मैले पनि घोसी पिटिआर सुरु हुनु अघि नै भनेको थिएँ त पिटिआर भनेर अरे हो र मैले देखिनँ यार तिम्रो कमेन्ट यार Ayo Sonic yang ada di festival. What time is it? What time is it? Oke, untuk Onyx 3 kata aja ya. Comeback is real. Comeback is real. Luar biasa banget ya. Kita tahu bahwa tadi udah sempat ini nggak sih mau copot nggak sih jantungnya ngelihat 3-0? Lumayan तैँले स्टारलाइट गिफ्ट पनि है रे स्टारलाइट पनि चाहिने तिमीलाई विकली भयो हुँदैन Kita bisa comeback. Well, let's see. Tapi kalau kamu punya satu wish, kamu pengen next season 18 venue playoff-nya di mana nih? Di mana aja yang penting Onyx juara. Tetap pokoknya di It's PTR time deh mau dia tuh यार mau di GBK mungkin ya. Kalau gitu kita coba sekali lagi semangatnya ya. Kita masih akan coba Human West sekali lagi. Sonic dan Big Troopers, apakah kalian siap? Oke, kalau begitu langsung aja kita coba Human West sekali lagi. Kita akan coba 3, 2, 1. What time is सर्ट चाहिँदैन अरे त्यही यसलाई ब्याक हान्छ के हान्दैन जस्तो लाग्छ अनक्लियर ब्याक के हान्थ्यो एक गेम जति जित लाग्यो अब lihat apakah hasilnya akan sesuai harapan mereka atau sebaliknya. Banley silakan take it over. Woo. Mana suaranya sekali lagi King Finish Festival. Wow. It's a full house even outside, ladies and gentlemen. I haven't seen so many. तर विकली चाहिँ हारेको टिम बेस्ट त्यसलाई नै दिने नि राम्रो टुर्नामेन्ट हुँदैन होला यसपालि केटा गिभ अवे ऱ्यान्डमली पाउँछ अरे यस यस गिभ अवे ऱ्यान्डमली पाउँछ केटाहरू भ्युअरबाट सेलेक्ट हुन्छ Yeah, so since season 15. So it's the Velodrome effect. Yeah. Velodrome Or is it because the Tyrants are on the brink of being overruled? I think it's gonna be full house either way, whoever plays grand panels. That's just how it is in MPL Indonesia. We have so much people that really likes Mobile Legends, man. Once again, we want to appreciate everyone that made this possible. Are you feeling cold, by the way? What's up with this? I just want to show cultured by Torang.
Indonesia. What's wrong with that? Yeah, what's wrong You, with that? you have a Rashi? problem with that? I was assuming you're feeling cold. You have a problem with that? I said I was concerned that you were feeling cold. You understand the words that are coming out of my mouth? I could be colder though. लुके ज्याकेट ओढेर बसेछ म अनेक टाइम चाहिँ बिटिया रे म अनि तिमी चाहिँ बिटिया रे म जित्छु कि अब इजी रहेछ यसै हो भन्छ अरे के छ मामा आउट न त अरे आउट न त ऱ्यान्डमली बनाइन्छ नि कस्तो मानिन्छ अरे एउटा खतरा गिभ राख्नु भएको छ अरे त्यही भनेको 6K मा चाहिँ अहिले कलेक्टर स्किन गिफ्ट राख्नु पर्यो अरे यस्तो चाहिने तिमीलाई कलेक्टर स्किन चाहिने Ladies and gentlemen, let's focus back because Garnier Game Face bundle किन्न होला है keeping you fresh, focused, and confident anytime. कलेक्टर स्किन गिभ चाहिने तिमीलाई Your favorite mini market or the online stores to get कलेक्टर त कसरी गर्ने होला है गिभ अवे Alright, yeah. Plus, now when you buy Garnier, you can get diamonds and other exciting prices. Cool. So, can't waste any moment right here, man. Go get Garnier at your favorite mini market or online. And while you get Garnier, get by you as well because it is a unique internet provider that's actually real. If you get a number, it stays forever. So for Arashi, someone who likes to be inactive for like 90% of the time of the year, it is so valuable. No lag, free diamond लेख्दा छ free diamond कति जान्दी कुल रे होस् रे वेलकम हो नि दाइ जोइको कलेक्टर आउँदैछ अरे त्यही त हैन दाइ टुर्नामेन्ट गराउन अनि को मजा आउँछ अरे त्यही त अस्ति त गराएको थिए त्यसपछि अल्छी लाग्यो कलेक्टर गिफ्ट मिल्दैन त्यही त कलेक्टर गिफ्ट दिनै मिल्दैन स्किन Yeah. Scan that QR code. So there's no excuse to be late in replying to your bros, Rashi. And even your job. I mean, dude, I like I like being face to face. Eterna. If I were to be late in maybe replying your messages, and I say that. And what time is it? It's only time, brother. No. Tournament गराउने हो र guys. No. I'm just saying, I haven't गरायो भने अस्ति कसरी गराइदिउँला नि the whole grand finals. सोलो बाट I सबलाई am right now, but I am in the grand finals, bro. What if you get a girlfriend? She needs to understand. Oh my god, I don't think. I'd be so upset. There's something that can cheer you up, though. I'm very clingy, guys. What? What is it? That is the cars from One Play. Oh, One Play. the virtual card. The virtual card or the physical card? I think it's the virtual card that. पिक्चर टाइम भन्छ क्या अरे लापु लापु पाइलट प्ले रे त्यही त लापु लापु पाइलट बन्यो Maybe, perhaps. फिक्स जित्यो भने क्लियर Ahead of time because we don't want you to miss. लेट्स सी गाइस लेट्स सी कति मिनेट बाँकी छ ड्राफ्ट सुरु भयो ल अब Pictures and the jersey relics that I think every collector would definitely dream of. So don't forget to scan the QR code down below there and follow One Play. र सबले सब्स्क्राइब फलो लाइक चाहिँ हान्नु है गाइस And you know, get ready to secure your favorite world-class players. Ooh. Now we can discuss world-class players. What's yours? What do you mean? World-class player. What's the question? What is your favorite world-class player? Oh, I mean, who is your favorite What world-class is your player? Loisky? Aloysius. Yours? Might be Kelvin. Kalra. How about you? Mine is King Kong. I think he's so good. ओए किङ कङ रे नि त यसको फेभरेट प्लेयर त किङ कङ रे यार Yes? Yeah, okay. That's so good. He is really good. Almost as He's so good as this sausages, my guy. Sausages. How many flavors have you tried? Because I've tried 2. 1. And they have ठोक अनि ठोक रे सय कमेन्ट है सय कमेन्ट है सुलोचन पौडेलको अब के हुन्छ है रे यस्तो प्यासिभहरू सक्दैन कि पहिले रे कि पहिले सेट हिरो दिनु पर्यो त्यही त इट्स बिटिआर टाइम रे हैन होला बिटिआर टाइम त गाइज Tell us why. Huh? Tell us why you love the sausages so much. It's free food. Yeah, and also it's packed with real meat, and you guys get a chance to win awesome. सर के छ काम गर्नु पर्दैन तिमीलाई बिटिआर हान्देऊ नमिठो हाहा रे अलिकति प्रति हान्छ बिटिआरलाई रे ए I love the cheese. Yeah, well, it's not dry, that's for sure. The cheese is so good. Yeah. I want to try this. Like, some of these I haven't tried a yet. bit more cheese in it, though. 7:30 भइसक्यो यार केटा हो एक गेम मात्र भ्याउँछु होला म त अब यार You know. Oh. But what we don't know is वर्ल्ड कप हेरिरहेको छ भन्छ अरे वर्ल्ड कप अब चाहिँ हेर्नुपर्छ and this is अब चाहिँ राम्रो टिमको पर्छ
we can take a look 2021. ओइ केरला त के हो यार यो त नेपाली जस्तै छ यार ल कपाल हेर नि केटा कपाल आखि त जेरो जस्तै रहेछ कपाल केरलाको कपाल 2021 मा यस्तो थियो यार यो त यार ओनिक चाहिँ किबो चाहिँ दामी रहेछ है स्यानफोर्डको दा सेकियाज Great time. के हो यो 2023 it was Keyboy. So we have a stacked amount of players here. 3 of them are in the grand final. दाइ जहिले स्याटरडे टुर्नामेन्ट गराउनु अनि सब्स्क्राइबर बुस्ट हुन्छ अरे सही भने केटा सही भने गेमिङ एक्सले त्यही गर्नु परेछ यार Technically both teams still have that कसरी गर्नु नि यार त्यही गर्नु परेछ यार Yeah, I just want to say, what a glow up from Kelra. अरे ग्लोब पम्प खेल्ला रे ट्रोल गर्छ हो वर्ल्ड कप यो ग्रुप फेज तिर त प्यासिभ गेम प्ले रे त्यही त राम्रो छैन ग्रुपमा त्यति मजा आउँदैन कि आज नि छ नेदरल्यान्ड भर्सेस जापान नेदरल्यान्ड भर्सेस जापान छ रे स्यानफोर्ड पनि दामी रहेछ त्यही त आज बेलुका जर्मनीको छ होइन म्याच रे होला यार मलाई थाहा नै छैन हो वर्ल्ड कपको बारेमा त्यति जोस राम्रो टिमको अब पर्छ जस्तो लागिरहेछ Get your boat shoes on. We are getting in the river. Fast rotations here. If Onyx double down on the early game approach, this could be dangerous. But hey, Bigatron first pick. Bigatron first pick. Onyx needs to be careful about this. Just want to say the game has been amazing, but for my own enjoyment, I would like. Right, मेरो छैन है त्यस्तो कपाल तिम्रो कपाल त्यस्तै छ थाहा छ मलाई दा टुर्नामेन्टको मेन प्लेयर म है रे एस राजीव सय No money रे रा किन चाहियो पैसा नेपालमा बस्न त पैसै चाहिँदैन केटा Defend the Baksha, it will indeed be an assassin type of game, but it will not be the case. Baksha for Bigatron, is this something that Onyx are trying to bait them into? Yeah, you know what? The fact that Onyx is letting go of it is pretty sus as well, but I think Penny at this point is a bit more valuable than the Baksha. And we haven't seen a Kai on Kyrie. The last time I believe I remember him on a Kai, he got a 4-man pin. And आज खुसी किन अहिले खुसी छैन किन खुसी हुनु एक्सपिर हो बिहान हाने छ अरे त्यही त लुट पिलाइ हान्दैछ लुट पिलाइ टार्गेट हान्दैछ दाइ हजुर पढ्दै हुनुहुन्छ अरे पढ्दै छैन नि म यार पढाइ सकिसक्यो मेरो सकाइदिइसक्यो पढाइ फर्स्ट पिक लापु हान् त बाबुलाई पिरेछ सब्स काउन्ट देखाउनु नि मिलाउनु पर्यो सर त्यही त म त्यो अघिदेखि खोज्दै थिएँ हराइसक्यो कहाँ गयो थाहा नै छैन हो आजकल हाल्नै मिलेको छैन त्यो के भयो यार भ्यू काउन्ट चाहिँ देखाएँ हो या भर्खर हालिदिएको छु सब्स काउन्ट चाहिँ देखाएकै छैन भनेको यार च्याउ भयो सब्स काउन्ट त मलाई पनि चाहिने हो यहाँ साइडमा राख्न पाए कस्तो मजा आउँथ्यो इङ्ल्यान्ड भर्सेस पोर्चुगलमा दाइले कुन सपोर्ट त्यति बेला पनि इङ्ल्यान्ड सपोर्ट होइन त्यति बेला त खै कुन सपोर्ट त्यति बेला त इङ्ल्यान्डै हो नि त्यति बेला नि तर इङ्ल्यान्ड पछि चाहिँ जस पोर्चुगल सपोर्ट है त्यति धेरै पर्दैन हौ इङ्ल्यान्ड भर्सेस पोर्चुगल त अस्ति नै चाहिँ पराएको थियो एकचोटि इङ्ल्यान्ड भर्सेस पोर्चुगल पर्दाखेरि रुनीले रेड कार्ड पाउँछ होइन अनि रोनाल्डोसँग रिसाउँछ क्या अनि वान मिस गेम फिनिस एट दिस पोइन्ट त्यही त एक मिस भयो कि गेम गयो अनि गयो भन्दा चाहिँ घर यो म्याच लास्ट होला नि बिटिआरले जित्यो भनेर यहाँ बिटिआरले जित्यो भने लास्ट हो युट्युबमा हेर्नु कि सर्च हान्नु भयो अरे पहिला म आफैले गर्ने तरिकाले गर्दाखेरि नहुने भएको छ क्या अहिले खै के भएको हेरौँला नि बिस्तारै अलिक 4-3 हान्यो भने एपी कम्ब्याक हुन्छ त्यही त छ नि लिस्टमा अरे मैले हेर्दा त्यही देखेँ अरे हो यो ग्रुप फेज त मलाई गेस नै गर्न मन लाग्दैन हावा चलिरहेछ रे No 2 and 5 रे घोडा आयो गाइदीको रे ओए घोडा आयो भने चाहिँ दामी मजा आउँछ केटा घोडा आयो भने चाहिँ हेर्नु पनि मजा आउँछ सुई त खेलाएकै छैन यार कसले नि यार
They're rolling द position. इङ्ल्यान्डको सपोर्ट किन रिजन दिनु न इङ्ल्यान्डको सपोर्ट म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यान भएर नि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यान भएपछि इङ्ल्यान्डलाई सपोर्ट गर्नु परेन म नि इङ्ल्यान्ड हो म्यान्यु भएर अरे होइन होला सेरी पनि त्यस्तै हो र सोह्र हान्दै अरे सोह्र हान्थ्यो सोह्र पनि दामी छ लापुला पनि दामी दुइटै दामी हान्छ अरे डोटीले दामी दामी हुन्छ होला सोह्र भन्दा त No, absolutely not. It is how it is. It is what it is. Like you mentioned, the Khalid taken out. All right. They are going ओप deep यस into यस यस the एकडा लेट्स गो है सबले फलो लाइक सब्स्क्राइब च्यानल नबिर्सिनु होला Over here, take away जानुपर्छ नेदरल्यान्डको छ अरे कति बजे छ कति बजे your time and your choice to pick for a good matchup for your EXP laner, right? Technically, there's flex here as well with this high loss pick. I didn't believe in it, by the way, seeing the high loss for Keyboy, but hey, it worked out. It's just like what I said, I believe, 2 days ago. It's a waiting move, Raji. A waiting. Yeah, you just move the king to the side just by one step, and you see what the opponent is trying to do. Okay. It's a probing type of deal. Yeah. All right. Is it gonna be a front to back for Bigatron though, or do they wanna be a bit more aggressive? With the Heave and Moskov, it has to be a bit of a front to back. Yeah. Against a Leomord high loss, there's not a lot of ways for them to escape from a dive. Is this box here? तर नो हेड टु अदर टिम्स रहेछ यसरी तिमीहरू सेम सेम है लुलिन्छ होला बिटिआरले रे होला हामीलाई सायद रुटपीले देखायो यो किबोयले के गर्नु पर्यो त्यही त किबोय र सान्सले केही गरेकै छैन के यो आज 3-4-5 गेम भइसक्यो 4 गेम भइसक्यो केही गरेकै छैन किबोय र सान्सले सबैजना गाडी बलिसक्यो होला रे गल्यो होला नि सायद यार Old school TikTok matchup right here. The Yuzhong and Lapu Lapu. युजङ एन्ड लापु है युजङ एन्ड लापु Healing so much. कुप्टा लिनुपर्ने रे कुप्टा त खादिन्छ पेर्ला एन्ड सबैले चेन्ज हुँदा हुँदो रहेछ अरे त्यही त है I think it's one of the ones that are actually a bit more even. Feels the most 50-50 out of all of them, to be honest. But I think Onyx has an edge here though. For me, I like the E from Moreno. Alright, so one for BTR, I think my pick would be for Onyx. one for Onyx. But it's Pure still very 50-50. very close. लुले अब काइदीलाई चेताउने भयो रे And the fact of the matter is, we are still at championship point. Can Onyx push through? We're throwing it over to our casters. When their backs were against the wall, the Kings finally struck back. And for the first time tonight, Onyx reminded everyone why dynasties are so hard to kill. But the mission for Bigatron remains unchanged. जियो अनिकले लेट गेम पुग्यो भनिरहेको त्यही त आज सबै यहाँ अनिक मात्रै छन् कि क्या हो रे कोही छैन त बिटिआरले MPL ट्रफी अरा प्लस Vitality. Here we go. Into the land of dawn, ladies and gentlemen. Onyx going for the signature Hylos and Jusin. This is like their bread and butter, dude. In this meta, at least, you know. I like the fact that Cho and the Khalid got banned out. But yeah, Chevin called him, man. This Yuzong, Lapu Lapu, TikTok, 1v1 type of deal. It's all about mechanics in the XP lane at this point, right? Who's gonna win, the Yuzong or the Lapu Lapu? In those TikTok edits, Chevin, did the Yuzong win or the Lapu Lapu win usually? Waiting for his answer. We can't really hear him, but yeah. The classic matchup. It's all about skill. You know, the players. रन्जिता एन्ड मी चाहिँ किन जहिले अपोनेन्ट हारे तिमी र म जहिले अपोनेन्टमा पर्छ है 3-2 हुने भयो अरे त्यही त चाहिँ दिदी किन इङ्ल्यान्ड प्यान हुन्छ मलाई मैले थाहा पाएको छु रे किन होला भन्दै त ल कोही छैन त बिटिआर कोही छैन बिटिआर सब अनिको प्यान है त But look at that movement coming in. By yeah, both the others are both mid laners. And a bargain hunter for Aman because he is going to focus on. माक्सम्यान एम बेलामा म त खेलाउनै सक्दिनँ हो ल्याउमर त यार असासिनो मात्र खेल्न सक्दैन लुटपिला अघि केरलाले टार्गेट हान्दै थियो अहिले लुटपिला टार्गेट हान्दैछ यसले आइज के चाकी धिडो अरे त्यही जुन सर्कुमा पनि टुर आयो अरे कस्तो टुर आयो भनेको टुर्नामेन्ट आयो भनेको टुर आयो हार्ड टु विन फर अनिक रे यस ठिक छ मेरो अनि हजुरको रे मेरो पनि ठिक छ म देखाइदिएँ अब
गाडा हुन्छ त नि उनी ए यो जङले त नि त्यही त टर्टल फाइटमा गाह्रै पर्छ नि यार ब्लू पनि गयो जस्तो छ ला ब्लू नि गयो Trying to get the DOT, gets it in time, but he gets stunned up, and in the end, it's Moreno who gets the kill, and it's Bigatron with a big win लुट पनि मरे यार टर्टल पनि गयो लागि म्यान यु फ्यान हो भन्ने थाहा पाउनु अगाडि नै म म्यान यु थिएँ यसो र गोजो भएस सुकुना जस्तो युजर भएपछि लापो लापो रहेछ आज त ग्याङ हो नि नेपाली अनिक रे त्यही भनेको The revenge of BTRs. Yo. Aki to zero to leg and it's यार BTR बंदा यार. आधी गेम गयो रे आधी गेम गइसक्यो. पास लेभल 6 लेभल पुग्न लागिसक्यो युजर. So now Onyx, obviously they still have Lapu 2. We knew what happened in the game where Lapu FL of Lippy. engage mistake आने थे तो भाई. And this is why I think in the regular season, me and Sheffin, particularly, Hello Sim. not like Kyrie on Nice the रे. त्यही माथि युजङ छ त्यहाँ. सोगल रुपी भन्दा त राम्रो छ अरे भाइ. अनि then you're kind of cooked. It's not over yet. Luckily for the Leomord, his power spike lasts all the way to mid game after you get that ultimate. Yeah. But again, when you have Kyrie, usually I think you'd expect something more multi-dimensional, something that can like the pressure. युले प्रिसन नै हुन्न पोजिसन को रे. फर्स्ट अर्डरमा त मार्छ हो युले. हटाइसकेको छैन युजङले. Gonna farm fast as well. I think Leomord, not too bad of a clear, especially with the skill 1, but oh, first item from Mercado. Blood wings again. माइ तकले साइतमा क्यान सोलो गोजो सक्कुना रे. Will Onyx be able to defend this? They're gonna play in cycles again. Luffy is gonna come by. Aman has the SOD to respond to 1and4 कि 2and4 रे. 2and4 हुनै पर्छ केडा हो. युजङले दामी जन हान्न मिल्छ त्यही त. हेर्न कत्रो हानेको यार. ल हेर्न अल्ट यार जिपको यार आम्मा मार्दिल गयो केडा ल गयो अनि घर गयो केडा ओ सेरी तिमीले कोलाई भोट हालेको सेरी भोट भन्नाले कोलाई बेट हालेको सेरी तिमीले हिमलाई त असासिनले कुट्टे मात्र हो पोजिसन को गाह्रो हुन्छ रे हो नि 3k गोलको लिड भइसक्यो 5 मिनेटमा Realize, I don't know. Last game was so clean because they understood their win conditions so well. Is this a case of Onyx just placed on a win अन्देउ रे युजङले चारै कुन्ने भयो रे त्यही भनेको माइकिड बुकको सोलो वान पञ्च म्यान रे त्यही त ओनिकले जित्न पर्छ हो यो म्याच रे तिमीले ओनिकलाई बेट गरेको especially up against a Leomord. कम छ हुँदैन अब लियोमोड खेल्न केडा हो गोल ग्याप भएपछि त्यस्तै किन लिक होला रे त्यही भनेको ठिक छ त आइल स्पिक त पिक त सबको राम्रै छ यसपालि गयो अनिक त्यही त सिडब्लुलाई निकाले हुन्छ अनिक टाट रे त्यही त प्रो लेभलको ड्राफ्ट भएन कि अलिक pretty well. Shogun can just access the back. चरा केला यार त्यही भनेको लापुलाई हेर कस्तो हान्ना छ यार ल मार्दे यार लापुलाई नि यार Onyx collapse on him, but I don't even think this is a good idea. The whole team's coming down. If they can survive for just a more, oh, they do. Feeding with the slam and the pass, and now the mount down is. मरे खाइदे पनि अब ल के भयो मरे किन जुदेको यार त्यत्रो ग्याप हुँदा पनि यार जतिकै ब्रल भन्दैन इन्डोनेसियालाई यो म्याच चाहिँ ओनिक छ अरे ल गयो तिमीलाई अब कति डलर ल मारे अब मारे ल भाग ओइ लापु लेट्स गो बाबु मारे ल कहाँ मार्ने यार त And now it's Blitzkrieg baited in by the Maestro. He's able to flick around the safety. Now the glorious pathway coming down as Shogun to be confident lazy to web and Shogun. Turn things around for a bit. And Mine gonna go for the hit 3 hits. Been stunned by the Law and Order. Kyrie on the steam. Lo to lo na siya, pero ko is that That was so quick. Moreno
Fleet footwork showing it again. Just 4-0 के G रे 4-1 छ नि ए 4-1 हुन्छ होला सायद जित्यो भने अहिले त अब 0-3 जस्तो छ Shogun, but what does it mean? A 5.2k gold lead. Onyx, they need to play from behind. त्यस्तो बेलाको एनिमे कुरा भएर छ न 300 मारेको मान्छेको नाम नदिउ न अरे त्यही भनेको न इम्पोसिबल कमब्याक इम्पोसिबल छ गाइस अब चाहिँ गोल ग्याप कति छ केलाको ए 1.1 के गोलको ग्याप भइसकेको छ The position that Bigatron have, yes, better scaling, all at. You can never count the Sky Kings out until they're. Get a like, solve anime guys, like. Bring a pin back. Now it's gonna be pin taken, targeted down, but he is able to find the mount on the boy. That's a full damage on Look BMR. हेर कत्रो स्टन आने यार ल केरला पनि गयो ल Bigatron by Vitality turn the pages, and now the castle walls are breached. Slowly. If you're attempting a coup, you have to go for the throat. अब मलाई बिटिआर भर्सेस टिएल पेज हेर्न मन छ त्यही भनेको जिज गयो अब त केटा के गर्ने हैन गोल ग्याप हुँदा चाहिँ किन फाइट खेल्नु के चुपचाप काम गर्दै बस्नु नि यार 12-2 हुँदा नि फाइट खेलेछ यार र्याङ्क गेम जस्तो भयो नि यो त यार गयो म चाहिँ गयो सर गयो अब त यत्रो 3k 4k गोल ग्याप हुँदा चाहिँ कसले फाइट खेल्छ हौ सर हाने हुन्छ अरे त्यही भनेको काक पनि छ अरे अनसाइडेड भयो अरे डेन्जर वानसाइडेड भयो मैले तिमीलाई बिटारले दिन्छ भन्नु कि यस्तो त लागेन थियो त्यही पनि वनिक हो वनिकले एक गेम त जित्ला नि भनेको त यार छा अघि त ग्लु त हावा खेलेको थियो त कि बोइले तिनीहरूले त दामी खेलिरहेको छ ग्लु मस्को अन्डर त्यही त यता मलाई लस हुँदैन अरे हो र लसमा प्रफिट धेरै हुन्थ्यो नि त तिमीलाई र सर फर रिजनले त्यही भनेको सर मैले पनि भनेको त्यही भएर presented by your official gaming phone Infinix GT50 Pro, and Bigatron will play it slow. 71%. That is so close to victory. Hidden damage यार मस्को के यार Piercing damage from him on spears. It's zoned both the Ks. Kyrie and Kelra. Lord of the bottom lane. Putting the tier 2 मेरो एक्लै चेयर अप नै कापी रहेछ अरे मलाई लुज चाहिँ हुँदैन अरे भनेर चाहिँ ठिक छ त्यसले त It is so good to poke back Onyx without having मैले बिटिआरमा लगाएको थिएँ अरे तिमीले त बेटै लाउनु मिल्दैन नेपालबाट त The dragon coming down. The walls are crumbling. कस्तो जोन हाने के राममा Look at the piercing damage again. Now going to be lifted up, but he's still able to pop in and Tortoise with Poissons for a bit. गयो त केटा यार यस्तो पाराले त यार A big power spike. There 10k गोल ग्याप यार 10 मिनेटमा यार यो चत्ती हावा खेल्यो अहिले चाहिँ back in this game was through a miraculous Kelra Kyrie dive, maybe a Lutpi dive, but now with the win of nature, it seems like they have neutralized. यो अवतारलाई भन्नु भेरुबाट निकाल तिमीले त्यही त यो अघि नै अवतारले निकाल्नु पर्यो अस्ति पनि जोकर बनेर थियो अहिले फेरि अवतार बनेर आएछ हौ त्यो त Kyrie so far behind. Kelra just caught and a pin down and a potential petrify. You would hope that the quad could get like a blazing duet, a big one too. In favor of turning the final. गोल र लेभल त वाइल्ड रहेछ त्यही भनेको हिबले त्यत्रो पेलिरहेछ अरे त्यही त हिब मस्को अनस्टपेबल भयो त्यही त But Onyx they have only one window and one window. Lutpi with the bravest fighter, Kyrie with the phantom steed, and possibly Kelra will follow suit. But what if that fails? No one's gonna come there to save them. And Bigatron. अस्ति बिटिआरलाई दामी हानेको त अनिकले आज के भयो रे आज खै के भयो अस्ति त्यो अवतार थिएन कि जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यो अस्ति अवतार थिएन होला सायद देखाएकै थिएन त्यसलाई क्यामेराले मैले हेर्दा मात्र अनिक हार्दै रहेछ Let's see if Bigatron can bring on the Inferno. Wave down below, slow pushing. Onyx playing it safe in their base with this kind of composition. Trying to just hold on. They don't have. फेरि सब मान्छे कलमा हुन्छ त्यही त सब मान्छे पढ्ने गरी इभले अल्ट हान्छ के हेरित नै खेलेन छोडिदियो त काइरी खेलाले हेरे त्यही त हेरितमा 2 गेम जति हारेको थियो अनि
his breath deeply. And it's gonna be another siege. Onyx can contest this, like you said. It's gonna be sudden death. It's gonna be sure death if they contest this. It's gonna be sudden death, sure death. Cage in their own empire, a crumbling one. In their own castle walls, in the drone. This is BTR को पार आएछ डेन्जर नि For Onyx. We saw that. Onyx वाला सब एक वटा वीकली पास मा बिगेको हो पक्का रे 76% पिपलहरु त सब वीकली पास बिगेको भनेर दियो त श्रेयाले त यार 76% भोट छ नि अघिसम्म त 80% नै फेरि घटेछ अहिले Look at the believers, the ones that has joined the resistance, believe in the movement, and Bigatron by Vitality. It is now or never. The Lord will come marching in. Onyxको देमा कहाँ चाहिँ जित्छ त अरे त्यही भनेको हैन अब Onyxको के भयो यार ल The walls are crumbling. The throne is burning. कस्तोरी हारे के हार्न पनि यार अलिक दामी हानेर हारे नि हुन्थ्यो नि यार मरे रोडबी पनि राइट तान्दे यार राइट बुस्टर भर्सेस नर्मल 5 म्याच त भयो अरे यार ल ल दुईटैलाई मार्दिएर इभले ल ल ल सक्यो त ल मा सक्यो हो ड्रिम हो इज दिस ड्रिम गाइज ल छु हान्दिएर अहिले त यार रिमेन्समा केही लागि हो क्या फायरमा खेलेको बिटिआरले त्यही त अरू भन्दा नि केरला काइरीलाई निकालेर यो नायललाई निकालेर काइरीलाई राखेर रहेछ नि त पहिला अनि आइडीमा त्यसको बदला नि ल्यायो होला क्या नायलले पोजिसन बिटिआरले खुसी पाएको छ नि यत्रो कप पाएको छ कति पैसा पायो होला फ्री मोबाइलहरू पायो होला नाइस विन बिटिआर ओनिक हारे नि मेरो फाइदा भयो अरे कसरी तिमीलाई फाइदा भयो के भयो चान्स निकालिदिउँ के केटा यार किक किबो एन्ड चान्स भनिदिउँ म कमेन्टमा कमेन्टै हान्न नमिल्दैछ यार Tonight, the velodrome tells a different tale. A tale of patience. एमएससीमा गयो बिटिआर एमएससीमा गयो नि बिटिआर हिजै गएको एमएससीमा त अब ओनिकबाट सब निकाल्नै पर्छ हौ निकाल्नै पर्छ काम छैन काइरी र केरलालाई चाहिँ राखौँ कि बोएर साँझ अनि लुटपीलाई पनि खै लुटपीलाई चाहिँ सम्झौँ के यस्तो थकाएर सम्झौँ खेल्छ कि खेल्दैन स्पाई भनेर थर्कौँ राम्रो खेल्छ कि खेल्दैन स्पाई भनेर थर्कौँ लुटपीलाई चाहिँ राख्दैन हुन्छ तर थर्काउनु पर्छ लुटपीलाई चाहिँ तर मिड चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्छ यार सान्ज र किबोयलाई चाहिँ निकाल्नै पर्छ केटा अलिक ओनिक पिएचले दामी खेल्छ आइडी भन्दा अनि आइडी भन्दा दामी खेल्छ हो पिएचले ओनिक पिएचले रुँदैछ त अरे रुइहाल्छ नि अनि यो मिड ड्रोम ग्याप भएको मिड ड्रोम ग्याप हो क्या यो प्योर मिड ड्रोम ग्याप दादा सर्काइदिनुहोस् रे थक्काउनु पर्छ यिनीहरूलाई थक्काउनु पर्छ थक्काउनु पर्छ अलिक ओनिक पिएचले दामी खेल्छ रे किबोयको सट्टामा रेन्जर दाइले राख्नु बरु म दामी हान्दिन्छु रोम यार अहिले त यार किबोयले भन्दा त यार त्यही हाल्छ अनि खुलित रे अनि खुलित भयो नि केटा हो यसको नाम के रे कोच आदि कि ये भयो यो ल्याउँदा पनि हारे यार किस गर्दैछ नगर्न किस त यार छ्या सुपर प्रिन्स त हामीसँग अनि किन नखेलाएको त अरे सुपर प्रिन्स अनि उता हो नि त अनिक पिएचमा त्यसपालि किङ कङ एन्ड काइरी रोयो अरे त्यही त काइरीलाई निकालिदिँदा हुन्छ बरु काइरीलाई पठाइदिउँ उतै अनिक पिएचतिर अनि किङ कङलाई लिएर अनिक आइडीतिर कि केरलालाई ब्याक पठाइदिउँ अनिक पिएचमा
हामी सिरिज जित्दा हुँदै एमपिएल नि जित्न छोड्यो अब त त्यही भनेको एउटा अरे हो नि अनिमीको बच्चा लुफिक्स अनिको फाइट पर्छ जस्तो छ अरे फाइट पर्छ नि यस्तो पाराले यार लास्टमा बिट्यार जित्यो रे त्यही त चान्स र किबोइलाई चाहिँ निकाल्नै पर्छ केटा तर यार केला त पिएचमै ठिक हो अरे त्यही त हेर्न कम त मजा आउँदैन थियो अनिक पिएच भर्सेस टिएल पिएच पर्दाखेरि त्यही पनि किङकङ र केरला नै सघाउँछ के काइरी र केरला भन्दा त किङकङ त बेस्ट रे त्यही त किङकङ खतरा छ काइरी भन्दा त बरु किङकङ ल्यान्थ्यो त्यही त किङकङ ल्यान्थ्यो बरु यहाँ सोगन त अन्डर डग रे सोगन खतरा हान्थे बारे केबाट उठेको काल्टी किङकङ केरला रे होइन क्या अनिक पिएचमा हुँदाखेरि केरला पनि अनिक पिएचमा हुँदाखेरि हेर्न मजा आउँथ्यो भने कि काल्टीजीसँग पर्दाखेरि के अरे यार गाइज यार के गर्नु त यार अब यार एनी अप्सन लेफ्ट नो अप्सन लेफ्ट गाइज मेरो खुसी छ अरे त्यही भनेको थियो यार त्यहाँ त्यो अघिको अवतारलाई देखाउनु पर्थ्यो नि त्यस्तो थोपडा त यार आज दाइको पनि चेन्ज भयो है मोडे पहिला काइरी अहिले किङकङ हाहार त्यहाँ होइन त्यही त नि आज त केरलाको गेम मेरो भन्दा खत्तम भयो अरे पिएचमै खेल्दा राम्रो काइरी एन्ड केरला अरे काइरी चाहिँ जाके पनि खेलोस् केरला चाहिँ पिएचमै खेल्यो भने यार अब आइदिइसक्यो केरला आइडीमा गाह्रो छ अब किङकङ स्याड भएर खेल्छ खेलिरहेको छ केरला गएपछि त्यही भनेको अब त्यो निला जादुलाई चप्पल हान्नु पर्यो काइजीलाई रे त्यही त के पाए यार हेरौँ न यस्तो यार मेडल पाएछ यार मेडल औठी फोन दिन्छ छैन यिनीहरूलाई अर्को सिजनबाट बिटिआर गायब हुने होला सम चान्स टु नो प्ले अफ जस्ट लाइक ए रे 100 वान सिजन हुन्छ तिनीहरू त सब वान सिजन वन्डर किङकङ एन्ड काइरीमा फेरि जङ्गलमा फाइट गर्दा त्यही त लर्ड चोर्नुमा त किङकङ माहिर हो नि देख्यो है सुनको आउट्यो होला है यो त र खेल्दै नखेलिकन पनि यार मेडल पाए यिनीहरूले औठी पाए मलाई पनि लग्यो नि थियो यार बेन्चमा राखिदिएर क्या यस्तो सुनकौटी मेडल पाएँ भने त म नि बरु बस्थेँ नि बेन्चमा यार हजुर हस् किङकङलाई फार्म ग्याप चाहिँ कसैले हान्न सक्दैन है ल जानु पऱ्यो केटा जानु पऱ्यो कस्तो हारेको थियो यार छ्या चित्तै बुझेन यार अर्कोमा चाहिँ किङकङको टिम आइडीमा हुनु पर्यो काइरीको पियाज मारे त्यही त होइन ल गाइज म जान्छु यार केटा सबजना बस्नु राम्ररी टेक केयर थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ गाइज किप सपोर्टिङ एभ्रीवान ल केटा बन्द गरिदियो ल बस्नु सबजना राम्ररी टेक केयर गाइजहरू धन्यवाद आइरन दाइ त्यो ठाउँ तपाईँको भएको भए कस्तो फिल हुन्थ्यो अरे त्यही भनेको अहिले पछि खेल्छु म अरे राम्रोसँग जापान जाने हो कि मामा टेक केयर कस्तो छ एपहरू त्यही भनेर डेन्जर खतरा चाहिँ एपमा पनि जान्छु खेल्न सबजना गेम खेल्नु ल केटा बन्द गरिदिएँ मैले चाहिँ बाबा टेक केयर